Hola chicos, ¿cómo están todos? Espero que estéis todos bien. Hoy veremos una historia increíble, pero antes de comenzar, es solo una humilde petición, si eres nuevo aquí. Suscribid porque en realidad me motiva mucho a publicar más. Además, las historias de mi canal están escritas íntegramente por mí, así que si tienes alguna sugerencia sobre historias hipotéticas, por favor, házmelo saber debajo de la sesión de comentarios. Ahora, sin más demora, comencemos. ¿Qué pasaría si Harry Potter fuera adoptado por el Dios del Conocimiento? El archivo y la anomalía. La tinta no goteo, flotó. Líneas de tinta oscura flotaban en el aire frente a Harry, delgadas y rectas, girando lentamente como si la habitación misma estuviera pensando en ellas. Cada símbolo, brillaba con un azul tenue alrededor de los bordes. El olor a papiro tibio y piedra vieja presionaba contra su nariz. En algún lugar muy abajo, el agua se movía en canales profundos, un eco lento bajo el silencio del archivo. Harry entrecerró los ojos ante la matriz flotante. Cambiaste la tercera línea, dijo una voz tranquila detrás de él. Explicar. Harry no se giró. En cambio, su mano se movió. Levantó la mano y ajustó uno de los símbolos, empujándolo hasta que el ángulo coincidiera con el diagrama en su memoria. La runa de contención estaba derramando poder en la capa vinculante, dijo Harry. Se aguantaría un rato, pero empezaría a girar. No quiero que el ancla se mueva durante la prueba. Hablo como si estuviera leyendo una lista. Sin dramatismo. Solo hechos. Bien, respondió la voz. Thoth se acercó a la vista de Harry. A veces el Dios se le acercaba como un hombre vestido de lino blanco, de piel oscura y ojos penetrantes a los que no se les escapaba nada. A veces venía con cabeza de ibis, alta y extraña. Con el cuello emplumado doblado mientras contemplaba el mundo con una especie de paciente aburrimiento. Hoy eligió la forma humana, aunque él era su alrededor todo. Ella se sentía más pesado que el de cualquier otra persona. La pluma detrás de su oreja brillaba con una tenue línea dorada a lo largo de la Y. Ejecútalo, dijo Thoth. Harry flexionó los dedos. El guió. En flotante respondió como si hubiera estado esperando. Las líneas encajaron en su lugar, una tras otra, llenando los espacios que había dejado abierto a propósito. Un sonido suave recorrió la cámara. Como moviéndose a través de un pasaje estrecho. Las piedras bajo sus pies descalzos se enfriaron cuando la formación se asentó. Extendió la mano y tocó el símbolo central. La realidad se detuvo a su alrededor para tomar un respiro. Harry sintió presión en sus oídos, como cuando se adentró demasiado en los pasillos más profundos. Entonces el sentimiento pasó. Sobre la mesa junto a ellos, brillaba una pequeña taza de barro. Sus bordes se volvieron borrosos y luego volvieron a enfocarse. Una fina capa de luz lo envolvía, apretada y uniforme. Harry observó mientras contaba hasta 20. La luz no parpadeó. La copa no se movió. Las líneas de tinta permanecieron en su lugar. El campo está estable, dijo Harry. No hay deriva. La predicción está exactamente 8 unidades por encima del umbral mínimo que establecemos. Durará tanto como calculamos. Thoth sonrió. Era una expresión pequeña, apenas visible, pero Harry había aprendido a captarla. ¿Y si alguien toca la taza? Preguntó Thoth. No tocaron la copa. Harry dio un paso adelante y empujó su mano directamente hacia el objeto. Sus dedos no encontraron nada. El aire se le resistió, luego lo deslizó a un lado, redirigiendo su mano en una línea que no había elegido. No fue un empujón. Se sentía más como un río que lo vio venir y simplemente se negó a hacer espacio. Su palma terminó descansando sobre una piedra vacía. El conj, unto de límites personales se encuentra con el conjunto de límites de objetos, dijo Harry. Las líneas negocian y rechazan superposiciones dañinas. La copa bien podría no estar allí. Thoth inclinó la cabeza. Emotion, dijo. Harry parpadeó. ¿Qué sentiste? Harry lo consideró. Miró su mano y luego el leve brilló alrededor de la taza. Satisfacción,
Dijo después de un momento. Me gusta cuando los números coinciden con el resultado. Y que más. Harry frunció el ceño. El archivo estaba en silencio. El brillo de los símbolos flotantes proyecta formas suaves sobre las paredes de color arena. Muy arriba, el techo desapareció en la oscuridad. La presión de la atención del Dios descansaba entre sus omoplatos. No quería que la matriz fallara, dijo Harry lentamente. Si fallara, me enfadaría. Me decepcionaría. No me gusta el desperdicio de energía. Thoth lo miro. Y si hubieras cometido un error, dijo Thoth, y tu mano hubiera sido aplastada en lugar de redirigida. Entonces que, Harry miró sus dedos nuevamente. Los flexionó. Ya eran largos. Once años de comidas constantes y entrenamiento cuidadoso habían borrado la fina suavidad de bebé que alguna vez tuvo, una suavidad que solo podía ver en viejos hilos de memoria. Yo corregiría la matriz, dijo Harry. Les pediría que repararan los daños para poder seguir trabajando. La mirada de Thoth se suavizó, muy ligeramente. ¿Y tendrías miedo? Preguntó. Harry lo pensó. Recordó la primera vez que entró en la profunda cámara de observación, cuando su estómago se revolvió al ver el cielo que no era un cielo. Recordó la opresión en su pecho y la forma en que le temblaban las manos. Sí, dijo Harry, creo que tendría miedo. No me gusta el dolor. No me gusta perder herramientas útiles. Bien, dijo Thoth, mid ese sentimiento. No lo ocultes. No eres una pluma ni una taza que deba ser reemplazada. Tu miedo pertenece al cálculo. Harry asintió una vez. Retiró la mano. Con un pequeño gesto, Thoth borró la matriz. Las líneas de tinta se dividieron en puntos de luz y luego desaparecieron, dejando la habitación nuevamente vacía. Camina conmigo, dijo Thoth. Harry se puso a caminar a su lado. Atravesaron el vestíbulo central del archivo. Pasando por estantes que se elevaban más de lo que la vista podía seguir cómodamente. Los pergaminos estaban colocados en ordenadas filas, cada una con una pequeña marca brillante en el extremo de madera. El aire era fresco y seco. Cada sonido se transmitió. Cada paso aterrizó con el mismo peso medido. Tu base es sólida, dijo Thoth mientras caminaban. Entiendes a heca como un campo, no como un truco extraño. Entiendes que cada efecto tiene un costo y una forma. Harry esperó. Thoth rara vez hablaba sin un propósito. Lo que significa, continuó Thoth, que es hora de discutir tu otra obligación. El estómago de Harry se apretó. Sus pasos se mantuvieron firmes. Mi familia biológica, dijo. Sí, entraron en un pasaje lateral. Aquí las paredes eran más lisas y menos repletas de estanterías. Pequeñas lámparas colgaban en puntos regulares, cada una con una lama blanca constante que nunca flaqueaba. En el otro extremo, un arco bajo se abría a la cámara de observación. Harry había estado en esa habitación muchas veces. Desde allí, los hilos de la realidad eran visibles para el ojo entrenado, estrados como finos alambres a través de un espacio que no obedecía a la distancia ordinaria. A lo largo de ellos brillaban débiles imágenes, ecos de vidas vividas en otros lugares. Sintió que el aire se hacía más tenue a medida que se acercaban. ¿Sabes por qué te traje aquí esa primera noche? Dijo Thoth. Explícamelo. Harry tragó. El recuerdo surgió fácilmente. Lo había visto a menudo en sus sesiones de estudio, reproducido a través de registros mágicos. Una profecía. Y un asesinato con una ruptura en el orden, dijo. Un hombre decidió que un niño era una amenaza y trató de matarlo. En cambio, la maldición se copió a sí misma. Rebotó. Rompió tu ley. Dejó un pedazo de su alma alojado donde no pertenece. Y ese niño, a mí, y la ley, mamá, dijo Harry. U forma sencilla que Thoth prefería cuando hablaban inglés. Equilibrio. Verdad. El mundo no puede soportar para siempre fragmentos no contabilizados. Doblan lo que debería ser recto. Los ojos de Thoth se posaron en él. Correcto, dijo. Podría haberte borrado con el fragmento. Eso habría cerrado la ecuación de inmediato. Harry no se inmutó.
Esto no era noticia, habían cubierto ese punto muchas veces. No lo hiciste, dijo Harry. Elegist readingerm, quitaste lo peor de la pieza extraña y encerraste la cicatriz como un contenedor controlado. Me trajiste aquí y me enseñaste a pensar. Eres una animalia útil, dijo Thoth. Y un niño. Algo en su voz cambió con esa última palabra. Harry lo sintió. Una calidez pequeña y constante bajo la lógica fría. Todavía eres ambos, añadió Thoth. Por eso la ley exige el siguiente paso. Se detuvieron en la entrada de la cámara de observación. En el interior, el aire brillaba. Finas líneas de luz corrían en todas direcciones, tantas que se mezclaban en una extraña suavidad hasta que te enfocabas en una de ellas. Un zumbido bajo se escuchó en la base del cráneo. Un sonido que era más una sensación que un ruido. Thoth levantó una mano. Un solo hilo se iluminó. Harry observó cómo la imagen a lo largo de esa línea se hacía más nítida. Apareció una pequeña casa, pintada de colores apagados. Al frente se alzaba un seto recortado. El cielo brillaba con la sombra pálida que había visto en innumerables registros del suburbio inglés. Número 4, Privet Drive. Reconoció la imagen de inmediato. La familia que te habría criado, dijo Thoth. Aquellos que habrían intentado aplastar lo que eres. Son parte del evento original. Existen en la misma línea. Ma no ignora las variables conectadas. Harry estudió la casa. En los primeros registros que había visto, lo habían dejado en esa puerta. Su bulto en el suelo, la nota clavada en la manta. El frío, la culpa en el rostro del viejo mago mientras se alejaba. Aquí, en esta línea corregida, la puerta estaba vacía. Cambiaste el evento, dijo Harry en voz baja. Nunca me quedé allí. Te saqué del camino antes de que el peor daño pudiera echar raíces, dijo Thoth. Pero eso no borra la conexión por completo. Para celar la ley, debe haber contacto. Debes estar en su presencia al menos. Una vez y rechazar la cadena con tu propia voluntad. Harry pensó en las implications. Intentaron hacerme daño, dijo. Sí, no los dejaré. La boca de Thoth se torció. No, dijo, no lo harás. Permanecieron uno al lado del otro, contemplando la imagen de la casa. Un coche apareció a la vista. Un hombre corpulento salió del vehículo con una mano sujetando un maletín. Su cara estaba roja, sus movimientos eran regidos por la molestia. Otra línea se unió al hilo, conectando este momento con muchos pequeños actos de crueldad casual. Thoth los hizo visibles para Harry el tiempo suficiente para registrar el patrón. Los visitantes después de recibir tu invitación a la escuela en Gran Bretaña, dijo Thoth. Hay precisión simbólica en ese momento. Irás con tus protecciones activas. Observarás, hablarás. No tomarás represalias más allá del límite que estableciste. Harry asintió lentamente. Entiendo, dijo. Diseñaré un campo personal para evitar cualquier contacto. No podrán tocarme. No quiero desperdiciar energía con ellos. Eso es aceptable, respondió Thoth. No valen más que una lesión. Harry observó al hombre de cara roja cerrar la puerta del auto y pasar fuerte hacia la casa. ¿Qué pasa con la profecía? Preguntó Harry. La mirada de Thoth no se apartó de la imagen. Todavía existe, dijo. Aquel que te lastimó todavía respira. Se aferra a su alma rota mientras se esconde. Cree que no puede ser medido. Se equivoca. Harry sintió que se le oprimía el pecho. No por miedo, no exactamente. De algo más nítido. Una irritación que era más profunda que una runa desalinida. El violó la ley, dijo Harry. Lo hizo. Estuvo de acuerdo Thoth. Se enfrentará a la corrección completa. Pero ese hilo es largo. Hoy nos ocupamos del corto que tenemos delante. Harry exhaló. Muy bien, dijo. Entonces esperamos la carta. Thoth finalmente se alejó del hilo brillante. Llega pronto, dijo. Usa los días hasta entonces para refinar tu conjunto de límites. Lo quiero preciso. Sin daños accidentales. No estás ahí para castigar. Estás ahí para elegir. Harry inclinó la cabeza. Sí, dijo.
Thoth apoyo una mano en su cabello por un momento, un gesto breve, casi descuidado. Harry se congeló ante el calor. Luego se obligó a respirar. Cuando volvió a levantar la vista, el Dios ya estaba regresando al salón. La luz se acumulaba a su alrededor como tinta regresando a una página. La imagen de la casa se desvaneció. El zumbido de la cámara se calmó. Harry se quedó solo con los hilos por un momento más. No seré de ellos, dijo en voz baja, al aire vacío. Rechazo esa línea. Las palabras desaparecieron en el archivo. Pero algo en el patrón respondió. Un único punto dorado brilló a lo largo de su propio hilo y luego se posó en su lugar. Dio media vuelta y fue a diseñar su campo. La carta llegó según lo prometido. Harry estaba sentado en una mesa baja en una de las habitaciones laterales más tranquilas, trabajando en un ejercicio sobre curvas de estrés de aritmencia, cuando un pequeño bujo se deslizó por la rendija de la ventana. Batió las alas una vez, luego se posó en la mesa y sacó la pata. Harry dejó su pluma a un lado. Miró el sobre atado al pájaro. El pergamino parecía normal. La tinta no había magia en los trazos, antiguos y estructurados. Quien lo escribió lo hizo con intención. De la escuela, dijo Harry. La lechuza ululó como si esto fuera obvio. Harry desató el sobre y lo abrió. Estimado señor Potter, nos complace informar que ha sido aceptado en el colegio Hogwarts de magia y hechicería. Las líneas que seguían detallaban las fechas de los semestres, una lista de los libros necesarios. Las medidas de los batas y todas las cosas habituales que la escuela pensaba que necesitaría un niño. Harry lo leyó dos veces. El guion intentaba tirar de algo dentro de él. Un jaquiza entretejido en las letras para despertar excitación y alegría nerviosa. Se deslizó de sus escudos existentes sin efecto. Levantó la vista cuando el aire cambió. Thoth estaba en la puerta, observando. Ha legado, dijo Harry. Así es, respondió Thoth. Lee el resto en voz alta. Harry lo hizo. Leo la firma al pie. Albus Dumbledore, director de escuela. La boca de Thoth se presionó en una línea. Conozco ese nombre, dijo Harry. Has estudiado su trabajo, dijo Thoth. Has leído sus artículos sobre la transfiguración y sus relatos de la última gran guerra. También has visto el registro de la noche en la casa. Me dejo ali, dijo Harry. Su voz no se elevó. No era necesario. Eligió la línea que interrumpiste. Sí, es el un enemigo. Thoth consideró la pregunta. Es un hombre que cree en el equilibrio, pero no siempre en la verdad, dijo Thoth. Le gusta controlar muchos hilos a la vez. Se dice a sí mismo que es por el bien común. Es muy inteligente, pero está acostumbrado a ser el inteligente en la sala. Harry volvió a pensar en la carta. Él no se acostumbrará a mí, dijo Harry. Los ojos de Thoth se calentaron. No, dijo. No lo hará. Se acercó y la lechuza saltó hacia atrás nerviosamente. Sus ojos se movieron entre ellos. Harry extendió la mano y acarició sus plumas una vez en una línea tranquilizadora. El pájaro se quedó quieto. Asistirás a Hogwarts, dijo Thoth. Hey hilos ali que deben ponerse en orden. Hey anclas de esa alma rota esparcidas por esa tierra. La escuela se encuentra cerca de varios de ellos. Estarás en una buena posición. Ion para actuar cuando llegue el momento. ¿Y Dumbledore? Preguntó Harry. Lo tratarás como tratas cualquier problema complejo, respondió Thoth. Mida primero. Actu después. Y en el centro. Harry asintió. ¿Qué pasa con mi estado? Preguntó. Esperaron un hilo. Thoth miró la carta en la mano de Harry. Ya he hablado con poderes mayores que observan esa escuela, dijo. Entienden que no eres un caso estándar. Ahora existe un acuerdo. Asistirás como estudiante, pero también tendrás un título académico elegido. El director ha sido informado de que estás vinculado a ma antes de cualquier gobierno terrenal. El ceño de Harry se frunció. Eso lo irritará, dijo. Sí, dijo Thoth. Eso es útil. La irritación revela más que el consuelo.
Harry doblo la carta y la dejo a un lado. Cuando vamos a la casa? Pregunto. Mañana. Dijo thoth. Al mediodía estarán en casa. Hablarás con ellos y luego los dejarás atrás. El pecho de Harry se apretó de nuevo. Había visto muchas imágenes de los Dursley. Conocía sus formas. Había observado, en la línea original, la forma en que sus bocas se torcían cuando miraban el bulto en el umbral. Sabía cuántas pequeñas decisiones de crueldad se habían amontonado allí como piedras. Tendré la matriz lista, dijo. Muéstramelo, respondió thoth. Lo ajustaremos hasta que esté satisfecho. La casa de los Dursley olía a verduras hervidas y a viciado. Harry estaba justo dentro de la puerta, con las manos a los costados, mientras Vernon Dursley farfallaba. Tú, dijo Vernon, su rostro se había puesto de un tono rojo que parecía poco saludable. Tú, Petunia estaba detrás de él, con una mano presionada contra su boca. Tenía los ojos muy abiertos y asustados, pero también había algo más allí. Un odio familiar, un recuerdo de una hermana que había hecho cosas que no podía. Que había sido elegida cuando ella no. Dudley se encontraba en la puerta de la sala de estar, agarrando un control de juego, con los ojos moviéndose entre sus padres y el chico extraño en el pasillo. Harry respiró. La matriz zumbaba contra su piel, justo debajo de la superficie, un conjunto de líneas invisibles que se curvaban desde su cuerpo en un caparazón apretado. Él, había anclado con arritmancia la noche anterior. Thoth la había hecho reconstruirlo 3 veces hasta que cada variable coincidiera con el resultado decidido. Ahora estaba activo, preparado para alejar cualquier contacto dañino, para redirigir la fuerza en lugar de reflejarla. Sin chispas, sin bengalas visibles, solo ausencia. Recibí una carta de una escuela de tu país, dijo Harry. Su voz era tranquila. Ustedes figuraban como mis parientes vivos. La ley que sigo requiere al menos una reunión. Así que estoy aquí. Vernon se quedó mirando. ¿Qué se supone que significa eso? Dijo. No puedes simplemente aparecer en mi casa. ¿De dónde vienes? Petunia. Lo viste entrar. Yo no lo vi entrar. Harry había llegado mediante un desplazamiento espacial preciso que no perturbaba las paredes. Desde su punto de vista, simplemente había aparecido cuando se abrió paso a través de la última capa de la realidad. No tenían palabras para eso. No se molestó en dar explicaciones. Vine a informarles que no viviré aquí, dijo Harry. No tendrás que cuidar de mí. No serás responsable de mí. Nunca más me verás después de que me vaya hoy. Vernon frunció el ceño. La ira en su rostro se mezcló ahora con confusión. ¿Qué es esto? Dijo. Algún tipo de broma. No es una broma, dijo Harry. Es una declaración de hecho. Observó como el pulso de Vernon saltaba en su cuello. La respiración del hombre se aceleró. Su mano se cerró y se abrió alrededor del maletín. Harry cambió su enfoque por un momento. El mundo que lo rodeaba se agudizó. Líneas de color aparecieron alrededor de cada persona, sueltas y parpadeantes. Observó las formas de sus intenciones. Miedo, resentimiento, una pequeña chispa codiciosa al pensar en el dinero, una pasada losa de negación. Vernon dio un paso adelante. Escucha, muchacho, dijo. No sé quién crees que eres, entrando así, hablando así, pero en esta casa no toleramos a los de tu clase. No puedes hacer exigencias en mi salón. No puedes establecer términos conmigo. No voy a que ningún monstruo me hable así. Te enseñaré un poco de respeto. Extendió la mano. Sus dedos gruesos se extendieron hacia el hombro de Harry. La matriz respondió. Harry no lanzó nada. No necesitaba levantar su varita, que estaba desarmada en un estuche en el archivo. El guión que había construido ya estaba envuelto alrededor de su cuerpo, anclado a su respiración y pulso. La mano de Vernon encontró el aire vacío. Por un momento pareció como si alguien estuviera bajando un escalón que no estaba donde esperaba. Su equilibrio cambió. Su pie se deslizó para corregir. Su mano siguió moviéndose en línea recta.
Pero el espacio mismo se dobló frente a ella. La línea se curvaba alrededor de Harry, como si a su cuerpo no se le permitiera ocupar la misma posición que la agresión de Vernon. Vernon tropezó hacia un lado. Sus dedos se cerraron sobre la nada. En su lugar, se estrelló contra la pequeña mesa junto a la pared. El jarrón que había encima se tambaleó, luego se inclinó y se hizo añicos en el suelo. Dudley gritó, Petunia judío. Harry no se movió. La matriz cantó suavemente en sus huesos. Te aconsejo que no vuelvas a intentarlo, dijo Harry. Este límite está establecido para protegerme de cualquier daño. No te permitirá tocarme. Vernon se miró la mano como si lo hubiera traído. ¿Qué hiciste? Susurró. ¿Qué hiciste? Harry ladeó la cabeza. Ajusté la estructura lo, cal para que sus intentos de establecer contacto fracasen, dijo. No hay ningún hakiza que reconozcas. Es simplemente una corrección. Eso no es normal, dijo Vernon. Eso no es natural. Petunia, te lo dije que esto volvería. Te dije que su grupo regresaría aquí algún día. Este es exactamente el tipo de cosas que no tendré bajo mi techo. No estoy bajo tu techo, dijo Harry. Estoy en un espacio que ya no me aceptará como tu problema. Es el punto. Petunia trago. Te pareces a ella, dijo en voz baja. Tienes sus ojos. El pecho de Harry se apretó por una razón diferente. Había visto el rostro de su madre en los registros. Desde el punto de vista del archivo, ella había sido joven y feroz, con la mano firme incluso cuando el miedo la sacudía. La había visto morir, una y otra vez, durante su estudio de esa noche. Había memorizado la curva de su boca y el sonido de su voz. Escuchar que se parecía el hizo que algo extraño le revolviera el estómago. Sí, dijo, sí. La mano de Petunia tembló a su lado. Ella habría querido que estuvieras a salvo, dijo. Ella le rogó a ese viejo que te mantuviera a salvo. Harry le miró a los ojos. Estoy a salvo, dijo. No estoy aquí para acusarte. Aunque me hubieras acogido solo para hacerme daño. Estoy aquí para cerrar una línea de posibilidades. Te digo que la vida que podrías haber tenido conmigo no sucederá. Estás libre de ese peso. Seguirás como lo planeaste, con tu hijo y tus cenas y tus vecinos. Nunca me volverás a ver. Eso es una misericordia. Acéptalo. El rostro de Petunia se arrugó por un segundo. Luego volvió a colocarla en una máscara fina y apretada. Bien, espero ella. Ve entonces. Toma tus trucos antinaturales y vete. Nunca quisimos nada de esto. Nunca lo pedimos. Vernon lo fulminó con la mirada. Pero no intentó tocar a Harry nuevamente. Dudley lo miró con abierta curiosidad. ¿Puedes hacerte desaparecer? Preguntó Dudley. Harry parpadeó. Sí, dijo. ¿Quieres? Preguntó Dudley. No había malicia en la pregunta. Solo un interés simple y contundente. Harry lo consideró. Luego asintió una vez. Observan de cerca, dijo. Dio un paso atrás. Dejó que la matriz se ajustara y empujó suavemente contra la tela del espacio. Se partió como el agua bajo un barco bien diseñado. Hubo un breve zumbido en sus oídos, la familiar presión de la transición, y luego el salón Dursley desapareció. Esperó en el salón central. ¿Cómo te fue? Preguntó. Harry exhaló. Intentaron tocarme, dijo. Fracasaron. Les dije que no me quedaría. Les dije que estaban libres de la obligación. No les hice daño. Creo que la línea está cerrada. Thoth estudió su rostro. ¿Cómo te sientes? Preguntó. Harry abrió la boca para decir bien. La palabra se estancó. Sintió el pulso en la garganta. Sus manos temblaron, solo un poco. Ahora que el momento había terminado. El recuerdo de la mano de Vernon estirándolo hacia él se sentó como una piedra en su pecho. El eco de la voz de Petunia cuando llamó a los ojos de su madre permaneció en sus oídos. Enojado, dijo Harry finalmente. Aliviados, un poco enfermos, estaban dispuestos a odiar a un niño al que ni siquiera habían conocido adecuadamente. Eso es ineficaz. Es cruel sin sentido. La crueldad inútil es común,
dijo thoth. Veras mas de esto en la escuela. Lo que importa es como respondas. Harry asintió. No quería hacerles daño, dijo. Quería que entendieran que no volveremos a cruzar. Bien, respondió thoth. Eso está dentro de maat. El hilo ha sido reconocido. Ya no tirará de ti de la misma manera. Harry respiró lentamente. Cuando salimos para Hogwarts, preguntó. En 3 días, dijo thoth. Aprovecha el tiempo para revisar las reglas públicas de esa escuela. Estudia los nombres de tus futuros compañeros de clase. La familiaridad reduce la sorpresa. La mente de Harry cambió a la lista que ya había comenzado. Estructuras de la casa, personal conocido, acontecimientos históricos vinculados al castillo, el patrón de ataques en la última guerra, los nombres de niños de su edad que portaban vínculos familiares relevantes. Me prepararé, dijo. Lo sé, dijo thoth. La mano del Dios volvió a descansar brevemente sobre su hombro. Luego se dio la vuelta. Harry lo vio y luego tomó la carta una vez más. Albus Dumbledore, director de escuela, trazo las letras con un dedo, buscando encantos ocultos. Hubo varios, un pequeño truco de detección. Una llamada en capas que alertaría al escritor si el pergamino se quemara. Una pequeña explosión de color inofensiva destinada a entretener a un niño si le nota a la luz del sol. Harry resopló suavemente. Demasiados hilos, murmuró. Dejo la carta. No soy tu proyecto, dijo en voz baja al hombre distante que había firmado con su nombre. Soy mío. El tren era una formalidad. Harry podría haber legado a la escuela con un solo ajuste preciso, pasando de la piedra del archivo al piso del castillo sin pasar por el mundo humano en absoluto. Thoth había insistido en que siguiera la ruta pública al menos una vez. Deben vertlegar como uno de ellos, había dicho thoth. Incluso si no eres del todo eso, así que ahora estaba de pie en la plataforma abarrotada, con el ruido de muchas familias estrellandos contra sus oídos. Del motor escarlata salía vapor. Los bujos ululaban en sus jalas. Los niños se gritaban unos a otros, arrastraban ballets y agitaban varitas. Los padres se preocupaban por las capas, el pelo y las últimas pequeñas instrucciones. Harry estaba en medio de todo esto con su propio ball y una pequeña lechuza pasada en su hombro. El pájaro había decidido quedarse con él después de entregar la carta. Harry no había discutido. Era más fácil mantener el mismo socio de entrega para informes futuros. El conjunto protector que lo rodeaba ahora se había reducido, ajustado para ignorar golpes inofensivos. Lo había ajustado para que solo se desviara la clara intención de hacer daño. Se permitiría el contacto aleatorio. Quería ver cómo se movía la gente corriente. El miró. Un chico pelirrojo discutió con una mujer que tenía el mismo tono. Un grupo de gemelos idénticos realizó un ruidoso truco con dulces. Un niño pálido y de rostro puntiagudo pasó junto a un hombre bajo que parecía aterrorizado por alguien invisible. Harry los catalogó a todos. Thoth no estaba parado a su lado en campo abierto, pero Harry podía sentir el ligero toque de atención en el borde de sus sentidos. El Dios observaba desde un lugar que solo otro Dios vería. Vamos, Harry, dijo una voz. La profesora McGonagall se acercó, con los labios apretados en esa delgada línea que reconoció en su registro escrito. En esta línea ella sabía que él era diferente. Ella había estado presente cuando Thoth habló con los poderes más antiguos. Había visto más de lo que quería ese día. Todo en orden, preguntó ella. El bal está lleno, dijo Harry. Libros, varita mágica, batas. He leído las reglas de la escuela. Estoy preparado. La boca de McGonagall se torció. Descubrirás que hay muchas cosas que no están en el libro de reglas, dijo. Trate de recordar que no todos los errores son un acto criminal. Algunos son simplemente niños siendo niños. Harry le miró a los ojos. Lo recordaré, dijo. Todavía tengo la intención de corregir las infracciones graves cuando las encuentre. Ella dio un pequeño suspiro. Supongo que eso es lo mejor que puedo pedir, dijo.
Entonces, al tren contigo. Hablaremos de nuevo en el castillo. El asintió. Mientras avanzaba hacia el carruaje más cercano, un grupo de niños pasó junto a él. Uno de ellos le golpeó el brazo con tanta fuerza que su tronco se sacudió. Lo siento, dijo una chica, volviéndose con los ojos muy abiertos. Está bien, dijo Harry. La matriz no reaccionó. Su intención había sido simple prisa, nada más. Subió a bordo. Encontró un compartimiento vacío y colocó su bol en su lugar. La lechuza saltó al respaldo del asiento y plegó las alas. El ruido del andén se filtró por la ventana abierta. Harry se sentó junto a la ventana y observó a las familias afuera. No tenía a nadie allí para saludarlo. No sintió falta. Though no era de los que se quedan parados y solozando en una plataforma. Su despedida había sido sencilla. Observa, había dicho though. Mead, había respondido Harry. Y recuerda que el conocimiento sin compasión es solo otra arma, había añadido though. Harry había asentido. Ahora, cuando no el silbido del tren y el motor empezó a moverse, puso su mano sobre el cristal y miró a la multitud por última vez. Sintió un leve tirón en la cicatriz. Cerró los ojos y buscó hacia adentro. El contenedor alrededor del fragmento restante de alma extraña brillaba en su vista interior. Quedaba allí como un nudo pequeño y feo, envuelto capa tras capa de escritura precisa. No podía alcanzarlo, pero podía sentir el movimiento en el mundo. En algún lugar, el dueño original se agitó. Pronto, susurró Harry. El nudo latió una vez, como una respuesta. Abrió los ojos mientras la plataforma se alejaba. El mundo fuera de la ventana se volvió verde y gris. El tren tracatiba sobre sus vías, llevándolo hacia el castillo, hacia Dumbledore, hacia los horcruxes que algún día barraría. Harry apoyó la cabeza contra el asiento y dejó que su mente trazara el camino a seguir. Clasificación. Primer encuentro con el director. Primero mira el castillo. Primeros pasos en un mundo que crea saber que era la magia. Una pequeña sonrisa apareció en su boca. Veamos cómo manejan a un chico que ya sabe cómo funciona el guión, dijo en voz baja. El bujo chasqueó el pico. El tren los levó. El ritmo del tren pasó a un segundo plano. Harry asuco durante un rato, contando los pequeños cambios de peso y velocidad. El patrón estabilizó su respiración. Dejó que su mente vagara por el hábito familiar del análisis y luego se obligó a detenerse. Though había sido claro, observar, no analizar todo de una vez. Abrió su bol y sacó uno de los libros que no aparecían en la lista de Hogwarts. La portada era sencilla, sin título escrito en inglés. En el interior, las primeras páginas mostraban escritura en capas en el idioma del archivo. Debajo de eso, con cuidadosa tinta, Harry había añadido notas para sí mismo en inglés. Pasó a una sesión sobre traducción de campo. Los diog encajar un estilo de magia dentro de la forma de otro. Pasó el dedo por una línea que marcaba el límite entre la ilusión cortés y el cambio estructural directo. La puerta del compartimento se abrió. Lo siento, hay alguien sentado aquí. Harry miró hacia arriba. Un chico alto y pelirrojo estaba en la puerta, arrastrando un bol. Con una mano y agarrando una jala para ratas con la otra. Su túnica estaba ligeramente torcida. Su corbata aún no estaba atada. Sus orejas ya estaban rosadas. No por el momento, dijo Harry. Puedes sentarte, brillante, dijo el niño con claro alivio. Todo el resto está lleno. Mis hermanos siguen recasándome. Dicen que necesitan espacio para cosas muy importantes. Lo que significa bromas. Empujó el bol en su lugar y se dejó caer en el asiento frente a Harry. La jala para ratas aterrizó junto a él con un ruido sordo. Soy Ron, dijo. Ron Weasley. Harry Potter, dijo Harry. Ron se quedó helado. Por un segundo, abrió la boca pero no salió ningún sonido. Entonces todo salió a la luz de golpe. Espera, de verdad, dijo. El Harry Potter. Ya sabes, cicatriz, señor Oscuro,
todo el país canta sobre ti, ese Harry. Harry se tocó la frente. La cicatriz estaba allí como siempre, una leve línea elevada escondida debajo de su cabello. El contenedor debajo de él latía, silencioso y constante. Sí, dijo, aquel. Ron se inclinó hacia adelante. No te ves como pensé que lo harías, dijo honestamente. Pensé que serías, no sé, más alto. Más ruidoso. Rodeado de gente. Y estás leyendo un libro que nunca había visto antes. ¿Cuál es ese lenguaje? Harry consideró cuánto decir. Un mensaje de texto privado, dijo. De mi tutor. Tu tutor, repitió Ron. Cierto, todo el mundo dice que vives con tus horribles parientes. Los de esa calle. Los Dursley o algo así. Escuché que te encerraron en un armario. Fred lo dijo. Harry levantó una ceja. Los visité, dijo. Una vez. Fue suficiente. ¿Qué hicieron? Preguntó Ron. Luego hizo una mueca. Lo siento, esta mala educación preguntarlo. Mamá dice que debería pensar antes de hablar. No es de mala educación, dijo Harry. Intentaron agarrarme del hombro y gritar. El intento fracasó. Luego les informé que no estaríamos en la vida del otro y me fui. Ron se quedó mirando. ¿Cómo hiciste para que el intento fracasara? Preguntó. Magia. Debes haber hecho una magia increíble. Harry casi sonrió. Un campo de límites personales, dijo. Anclado a mi pulso. Se alea de mí. Si alguien intenta lastimarme, termina tocando una pared o tropezandos con una mesa. Nada dramático. Solo preciso. Eso es una locura, dijo Ron, en un tono que estaba más impresionado que horrorizado. Hasta ahora solo sé una cosa. Cómo hacer que las cosas se vuelvan amarillas. Y ni siquiera eso siempre funciona. Busco en su bolsilla. Saco una varita maltreca y la agito sobre la jala de las ratas. El sol, las margaritas, la mantequilla suave, vuelven amarilla a esta estúpida rata. No pasó nada. La rata movió los bigotes y siguió durmiendo. Harry vio falar el hechizo. Pudo ver la forma en que la magia intentó formarse y luego adoptó una forma que no encajaba del todo. El núcleo de la varita tenía su propia opinión sobre las palabras. El camino de la intención al efecto estaba desalinado. A tu varita no le gusta ese hechizo, dijo Harry. La pronunciación es descuidada y las palabras nunca debieron usarse de esa manera. Estás tratando de introducir una llave cuadrada en una cerradura redonda. Ron gimió. Brillante, dijo. Ni siq. Hubiera legado al castillo y un genio extraño me dice que mi varita está equivocada. Este será un gran año. Volvió a guardar la varita en su bolsilla. Entonces, dijo, si no vives con los Dursley, ¿con quién vives? Además, ¿cómo recibes tu carta? Estaban destinados a encontrarte a través de tus familiares. Harry vaciló. Había ensayado una versión de esta respuesta. Con un poder mayor, dijo. Alguien que notó un problema en cómo se suponía que debía ir mi historia y intervino. Se aseguraron de que la carta me llegara directamente. Ron parpadeó. Un poder más antiguo, dijo. Como un espíritu, un fantasma, un demonio, un dragón. Ahora solo estoy adivinando. Un dios antiguo, dijo Harry. Ron se atragantó con su propia saliva. Lo siento, que, dijo, tosiendo. Dijiste Dios, como, versión en letra mayúscula. Harry asintió levemente. Su nombre es Thoth, dijo. Leva registros. Le gusta el orden. No le gusta ver a la gente romper las reglas del mundo solo porque tienen una varita mágica y un poco de arrogancia. Ron lo miró fijamente y luego miró el extraño libro. Y él te adoptó, dijo Ron lentamente. Correcto. Por supuesto. Comparta un compartimento con el hijo elegido de un dios. Mi madre se va a desmayar cuando escriba eso en una carta. No es necesario que lo escribas, dijo Harry. Puedes decir simplemente que vivo con un tutor privado en el extranjero. Será más seguro para todos. Ron lo consideró y luego asintió. Sí, dijo. Probablemente lo mejor. Mi papá tendría 1000 preguntas.
Trabaja con cosas muggles. Esta loco por cualquier cosa inusual. La puerta se abrió de nuevo. Alguien ha visto un sapo. Preguntó una niña, un poco sin aliento. Un niño llamado Neville ha perdido uno. Está muy molesto por ello. Tenía mucho pelo. Los rizos castaños arcaban su rostro y rebotaban mientras miraba a su alrededor. Su túnica ya estaba limpia. Tenía una expresión de preocupación que no coincidía con su edad. Aquí no hay sapo, dijo Ron. Solo una rata. Normal y un misterio planteado por Dios. La chica frunció el ceño. ¿Es una broma? Preguntó. ¿Por qué no estaba muy claro? Harry cerró su libro. No hemos visto un sapo, dijo. ¿Puedo ayudarte a buscarlo? La chica parpadeó. ¿Puedes? Dijo. Sí, dijo Harry. Los sapos tienen una forma de campo particular. Si sintonizo esa forma, puedo encontrar ejemplos cercanos. Siempre y cuando todavía esté en el tren. Ron hizo un pequeño gesto de impotencia. Bienvenida al compartimento, le dijo a la niña. Este es Harry Potter. Dice cosas así. Los ojos de la niña se abrieron como platos. Harry Potter, dijo. Correcto. Ley sobre ti. En historia mágica moderna y también en el ascenso y la caída del mago oscuro y nombres mágicos famosos del siglo. Había varias páginas. Sin embargo, siempre pensé que eran un poco vagas en los detalles. Lo son, dijo Harry. Faltan las partes más importantes. Se puso de pie. Ven conmigo, dijo. Puedes señalar que chico es Neville. La muchacha se irguió. Soy Hermione Granger, dijo. Encantado de conocerlos a ambos. Ron, dijo Ron. Ya estoy cansado. No hay necesidad de descansar. Hermione lo miró. Luego a la jala de ratas, luego de nuevo a Harry. Voy a asumir que hablas en serio con el sapo, dijo. Porque ese chico parece que está a punto de llorar. Ella abrió el camino. Avanzaron por el pasillo. El tren se balanceó. Voces brotaron de los compartimentos abierto. Harry dejó que sus sentidos se extendieran ligeramente hacia adelante. Cientos de pequeños campos mágicos se presionaron unos contra otros. Varitas, amuletos en ballets, un gato, dos bujos, el leve rastro de viejos hechizos en algunas de las ventanas. Campo de sapos, pequeño, húmedo, un poco lento, mantuvo esa imagen en su mente y azúcar. Hola, algo en el tercer vagón, lado izquierdo, cerca del corrido de dulces. Los giro en esa dirección sin explicar cómo lo sabía. Neville se quedó allí, con las mejillas enrojecidas, hablando con la bruja del corrido. Agarró una caja vacía con ambas manos. Lo tenía allí mismo, dijo Neville. Solo abrí la tapa por un segundo, luego toda la caja se sacudió y desapareció. La bruja le dio unas palmaditas en el hombro. No puede haber ido muy lejos, dijo. Harry se detuvo a unos pasos de distancia. Tu sapo está debajo de la puerta del quinto compartimento de este lado, dijo. Se metió allí cuando y atrapado en el pequeño hueco debajo de la madera. Neville parpadeó. ¿Cómo sabes eso? Preguntó. Lo comprobé, dijo Harry, como si eso explicara todo. Se rodeó y alcanzó el espacio debajo de la quinta puerta. Sus dedos encontraron madera lisa. El frunció el ceño. El sapo estaba allí. Podía sentir su campo. Pero el espacio era demasiado pequeño para caber en su mano. Podría haber reformado la madera. Eso hubiera sido fácil. Pero se suponía que debía mantener contenida el uso de Heka. Thoth había sido claro. No mostrar el archivo completo el primer día. Harry se comprometió. Golpeó ligeramente la base de la puerta. Justo donde sintió la parte más grande del cuerpo del sapo. Voy a cambiar el espacio a tu lado, dijo en voz baja. Muévete elo. Dio un codazo al campo. La brecha se amplió por el ancho de un suspiro, nada visible a los ojos. Para el sapo fue un alivio repentino. Se retorció hacia adelante. Su hocico húmedo asomó al pasillo. Un momento después, el resto siguió. Neville gritó. Trevor, gritó, levantando el sapo. Gracias. ¿Cómo hiciste eso?
Estaba seguro de que se había ido para siempre. Harry se enderezó. Tu Trevor tiene una mente sencilla, dijo. Fue sencillo invitarlo a salir. Hermione se quedó mirando. Ese no es un jaquiza estándar, dijo. He leído con anticipación todos nuestros libros. No aparece nada de eso. No dijiste ningún encantamiento. Harry la miró. La magia no es solo lo que está escrito en la lista del primer año, dijo. Hay muchas más formas de hacer las cosas. Puedo mostrar algunas, si quieres. Más tarde, cuando el personal no esté observando cada movimiento. Los ojos de Hermione se iluminaron con una especie de interés hambriento. Me gustaría eso, dijo de inmediato. Tengo muchas preguntas, acerca de tu tutor, y este archivo que mencionaste, y. También cómo abordas exactamente la estructura de los hechizos. Los libros son completos, pero siguen omitiendo pasos. Ron se desplomó. Ustedes dos van a ser insoportables, no, dijo. Está bien, Neville. Vamos. Puedes sentar con nosotros, si quieres. Neville asintió tímidamente. Gracias, dijo. Soy Neville Longbottom. Harry archivó el nombre. Otro nombre en su lista. Para cuando el tren disminuyó la velocidad. Harry tenía una mejor idea de sus futuros compañeros de clase. Ron hacía ruido cuando se relajaba, pero era más rápido de lo que pensaba. Hermione trataba cada hecho nuevo como un dulce en un frasco que quería vaciar lo más rápido posible. Neville lavaba un paso silencioso que no hacía juego con sus manos torpes. Habían jugado algunas partidas de ajedrez mágico en el set de Ron. Harry se había permitido perder un partido a propósito. Le dijo como pensaba Ron sin llamar demasiado la atención. Luego ganó el siguiente juego con un solo ajuste. Piensas más a la que Bill, había dicho Ron. Sonando al mismo tiempo impresionado y un poco molesto. Él trabaja con runas, ya sabes. Ve patronas. Ves algo más nítido. Un entrenamiento diferente, había dicho Harry. Ahora encontraba en el camino hacia los barcos, con el aire fresco de la tarde en el rostro, y contemplaba el castillo que se alzaba ante él. Hogwarts se alzaba a lo lejos, iluminado por un puñado de ventanas. Desde aquí parecía una historia que alguien había escrito sobre magia, más que la cosa en sí. Las torres se elevaban hacia la oscuridad. Entre ellos y la orilla se extendía un amplio lago. Primeros años, sígueme, gritó Hagrid. Harry estudió el campo de Hagrid. Sangre gigante, fuerte, pero gentil, leal al director, un punto débil para cualquier criatura que no encajara. Subieron a las pequeñas embarcaciones. Harry compartió uno con Ron, Hermione y Neville. La lechuza se posó en el bord y ahuecó sus plumas. Los barcos se movían solos. Hermione agarró la manga de Harry cuando el castillo quedó a la vista. Es hermoso, susurró. Harry se permitió un momento para estar de acuerdo. El castillo era viejo, y eso podía ver. Sus piedras contenían rastros de hechizos que habían estado en capas durante siglos. Líneas de poder recorrían sus muros y torres, algunas zumbando por el uso, otras inactivas. Debajo de todo, palpitaba una red más profunda, ligada a la tierra y al lago y a algo más abajo. Él miró con los ojos medio cerrados. Aquí estaba la razón por la que Thoth se preocupaba por este lugar. Los ecos del Horcrux eran débiles pero presentes. Uno en lo profundo del lago. Uno en dirección al bosque. Uno inquietantemente cerca de donde dormirían los estudiantes. Pronto, pensó, los barcos se deslizaron hasta un pequeño mule subterráneo. Salieron. Hagrid los condujo por un tramo de escalones de piedra. A través de un conjunto de puertas y hasta un vestíbulo de entrada que resonaba con el sonido. La luz de las antorchas parpadeaba en las paredes. El suelo brillaba. La profes. Ora McGonagall esperaba cerca de la base de la escalera principal. Los contó con una mirada rápida, con los labios apretados. Gracias, Hagrid, dijo. Yo los tomaré desde aquí. Condujo a los de primer año a una cámara lateral. El murmullo de los estudiantes mayores del Gran Comedor atravesó la puerta. Bienvenido a Hogwarts,
Dijo McGonagall. El pronuncio el discurso estándar. Cosas, agujas, disciplina, gloria y vergüenza. Harry asuco y comparo cada phrase con las reglas escritas que ya había leído. El tono coincidió. El pequeño énfasis en la lealtad y el coraje, tal vez, fue más fuerte en persona. Serán seleccionados para sus cosas mediante una sencilla ceremonia, dijo. Por favor, espere en silencio mientras voy y compruebo que todo esté listo. Miro a Harry ante la palabra simple y luego se fue. La habitación vibró tan pronto como se cerró la puerta. ¿Cómo nos clasifican? Preguntó alguien. Papá dijo que dual, respondió un niño. Dijeron que te colgaban boca abajo y te acudían hasta que se te caía el cerebro. Eso es ridículo, espetó Hermione. Nunca harían eso. Sería ilegal incluso en una escuela mágica. Harry ignoró la charla. El sombrero era más antiguo que el castillo. Eso estaba claro en los registros. Permanecía en la oficina del director la mayor parte del año, observando las patronas de los estudiantes que pasaban. Asuko, pensó. McGonagall regresó después de unos minutos y los condujo al gran comedor. El techo reflejaba el cielo nocturno. Las velas flotaban en el aire. 4 mesas largas recorrían la longitud de la sala, líneas de estudiantes vestidos con los colores de la casa. Harry dejó que su mirada recorriera la mesa del personal mientras caminaban hacia el frente. Dumbledore se sentó en el centro. El era su alrededor se retorció más que el de los demás. La vieja magia se aferraba a su túnica, a su barba y a la piel alrededor de sus ojos. Parecía un hombre que había pasado mucho tiempo tirando de hilos invisibles y no estaba seguro de cómo parar. McGonagall tomó su lugar a su derecha. Snape se sentó más abajo, delgado y vigilante. Quirrell estaba sentado cerca del final, con un turbante enrolado alrededor de su cabeza y moviendo los dedos. Harry no dejó que su atención se detuviera en Quirrell. Ya podía sentir un leve malestar allí. Ese hilo necesitaría un manejo cuidadoso más adelante. El sombrero descansaba sobre un pequeño taburete. McGonagall sostuvo un pergamino. Cuando diga tu nombre, pasarás al frente, te pondrás el sombrero y serás seleccionado, dijo. Harry observó a un estudiante tras otro acercarse. El sombrero gritaba nombres. Las mesas vitoran. Midió el tiempo que llevaba cada clasificación. Notó patronas. Hermione Granger fue a Gryffindor después de una breve pausa. Ron Weasley se unió a ella un momento después. Neville casi fue a Hufflepuff pero aterrizó en Gryffindor en el último segundo. Entonces McGonagall se aclaró la garganta. Potter, Harry, llamó. El salón quedó en silencio. Harry caminó hacia el taburete. Los susurros lo perseguieron. SASL. Mira la cicatriz. No paredo. Se sentó y se puso el sombrero en la cabeza. El mundo quedó en silencio. Bueno, dijo una voz seca dentro de su mente. Esto no es lo que esperaba. Harry no saltó. Se había entrenado para el contacto mental. Hola, dijo en silencio. Tú eres el mecanismo de clasificación. Lo soy, dijo el sombrero. Why no eres lo que la profecía sugería que serías? ¿A dónde fuiste, pequeño león, cuando el viejo te dejó en ese escalón? No eres un chico de armario. Ni siquiera te sientes como la misma rama del árbol. Un dios intervino, dijo Harry. Él no disfrutó la forma en que se violaba la ley. Él me conmovió. Él me crió. Sí, reflexionó el sombrero. Puedo sentir eso en ti. Hay tinta en tus huesos y estrellas en tus pensamientos. Tienes más runas dentro de tu mente de las que la mayoría de los horrores han visto en sus vidas. ¿Qué voy a hacer contigo? Ponme donde pueda hacer el mayor bien, dijo Harry. Y el menor daño. El sombrero se rió entre dientes. Ya tienes tu propia ley, decía. Estás ligada a algo mayor que yo. La escuela ya ha acordado que no estás completamente bajo su control. Tendrás un título diferente y un lugar en la casa. Lo sé, dijo Harry. Me informan. Académico elegido. El sombrero zumbó. Nunca antes había ordenado uno de esos, decía. Interesante.
Te iría bien en Ravenclaw. Angeles el conocimiento. Disfrutas de las patronas. Podrías pasar 7 años en esa torre y nunca quedarte sin cosas que desarmar. El conocimiento sin compasión es solo otra arma, dijo Harry. Thought me dijo eso. Dios sabio, decía el sombrero. También tienes valor. Entraste en una cosa que debería haberte destrozado y saliste sin sufrir un solo rasguño. En algunos aspectos encajarías con Gryffindor. También encajarías con Slytherin. No tienes miedo de torcer el camino si el objetivo es el correcto. Harry espero. También está el simple hecho de que ya tienes un pai fuera del sistema doméstico. Continuó el sombrero. Donde quiera que te coloque, estarás un poco apartado. Siempre verás el marco desde afuera. Eso puede ser muy solitario. Puede ser útil. Harry P. Enso en Ron y Hermione en la mesa de Gryffindor, en su calidez rápida y desordenada. Pensó en la biblioteca que había visto en los planos del castillo, con Ravenclaw en el piso alto encima de ella. No quiero aislarme por completo, dijo. Lo haré más tarde si es necesario. Por ahora quiero un lugar donde se valore el coraje, pero donde todavía pueda hablar sobre runas sin que todos se duerman a la vez. Esta vez el sombrero se rió plenamente. Muy bien, dijo. Eres extraño, Harry Potter. No eres exactamente lo que el fundador de una casa imaginó. Pero sacudirás la torre que más te necesita. Hizo una pausa y luego gritó en voz alta. Gryffindor. La sala estalo. Harry se quitó el sombrero y lo dejó nuevamente en el taburete. Camino hacia la mesa de Gryffindor bajo una tormenta de susurros y vapores. Ron gritó lo suficientemente fuerte como para cruzar la habitación. Lo sabía, gritó. Te lo dije antes. Está bastante enojado por nosotros. Hermione se hizo a un lado para hacer espacio. Neville movió su plato para que Harry no lo quiera mientras se sentaba. McGonagall aplaudió una vez, bruscamente, y luego volvió al resto de la lista. Harry se sentó en el banco y miró hacia la mesa del personal. Dumbledore lo miró. Los ojos del anciano estaban brillantes. Bajo el brillo había tensión. Harry podía ver los cálculos allí. Cuánto sabía este chico. Cuánto era todavía el niño de la profecía. Harry encontró su mirada sin inmutarse. El aire se espesó por un momento. Alguien más abajo en la mesa se rió. Un estudiante hizo una broma sobre los nuevos de primer año. La tensión se rompió. Dumbledore sonrió y levantó su copa. Apareció la fiesta. La comida llenó los platos. Las conversaciones aumentaron. Harry tomó un trozo de pan y lo partió con cuidado. Probó todo una vez. Midió. Los hechizos que mantenían la comida fresca. Asuco la forma en que los fantasmas de la casa vagaban por el pasillo. Entonces, dijo Ron con la boca llena de papa asada. Erudito electo. ¿Qué significa eso? McGonagall le susurró algo a Dumbledore cuando dijo tu nombre. Él asintió como si se hubiera comido un limón. Hermione asintió. Los escuché hablar durante el verano, dijo. Bueno, li sobre eso. Había un artículo muy pequeño en El Profeta. Algo sobre un acuerdo internacional y un estatus especial para un niño criado bajo la ley extranjera. Ese eres tú, no es así. Sí, dijo Harry. Significa que en asuntos en los que mamá y las reglas de la escuela entran en conflicto, al principio respondo anti-mamá. Ron frunció el ceño. Entonces, si un maestro te dice que hagas algo que infringe la ley de tu Dios. Le dices que no, dijo. Y no pueden castigarte por ello. Pueden intentarlo, dijo Harry. No irá bien, eso va a volver loco a Dumbledore, dijo Ron con verdadero regocijo. Hermione masticó pensativamente. ¿En qué está mamá exactamente? Preguntó. He visto el nombre en libros, pero no eran muy claros. Algo sobre la verdad, el equilibrio y el juicio. Orden, dijo Harry. No del tipo aburrido en el que nada cambia nunca. Del tipo en el que cada cambio tiene un costo y una razón. No puedes destrozar un alma y esconder los pedazos porque tienes miedo. No puedes
Jara un niño en un lugar que lo deformara solo para enseñar humildad. Los ojos de Hermione se agudizan. Parece que estás hablando de algo específico, dijo. Harry tomó otro bocado de pan. Lo soy, dijo. Le explicaré más tarde. Después de haber hablado con el director, Neville se movió en su asiento. ¿Realmente no le tienes miedo? Preguntó. Todo el mundo dice que es el mago más grande del mundo. El poder y la sabiduría no son lo mismo, dijo Harry. Respeto su habilidad. Eso no significa que inclino la cabeza cada vez que habla. Ron lanzó una mirada a la mesa del personal. Baja la voz, Cecilio. Snape está mirando de nuevo. Harry no se molestó en mirar a Snape. Lo sé, dijo. Me estaba mirando fijamente en el momento en que entré. Cree que es muy bueno ocultando sus pensamientos. No lo es. El hombre leva el resentimiento como una capa. ¿Estás seguro de que no estás en Slytherin? Murmuró Ron. Hermione lo pateó debajo de la mesa. No seas grosero, dijo. Además, Slytherin no es malo. Es simplemente ambicioso. Eso es lo que dice el libro. La fiesta continuó. Harry observó cómo se calmaba la dinámica de la casa. Los Gryffindors eran ruidosos y cálidos. Los Hufflepuff se rieron en voz baja en su propia mesa. Ravenclaws ya comparó notas sobre clases. Los Slytherin mantuvieron la voz baja y la mirada aguda. Al final de la comida, Dumbledore se puso de pie. Harry asucó el discurso. Algunos chistes sobre el bosque prohibido. Un aviso sobre un pasillo en el tercer piso. Más risas que miedo. De inmediato descartó la referencia al corredor. No les dices a los estudiantes que no vayan a algún lugar a menos que sepas que algunos lo harán. Era un cebo obvio. Señalaba algo que el director quería proteger pero no explicar. Después de la última canción, los prefectos se levaron las cosas. Harry siguió al grupo de Gryffindor escaleras arriba que se movían y pasaron retratos que murmuraban entre sí. El castillo le prestó atención. Podía sentirlo. Los wards rozaron su campo. Probando y luego retrocediendo cuando tocaron a ma. La sala común de Gryffindor resplandecía de rojo y oro. El fuego del hogar crepitaba. Sillas mulitas y sofás desgastados se amontonaban alrededor. El dormitorio de los chicos por aquí, dijo Percy Weasley. Chicas por allí. Nadie en la escalera equivocada, o se quea. Ron le dio un codazo a Harry mientras subían. Te gustará aquí, dijo. Puede que no seamos viejos dioses, pero sabemos cómo jugar un buen juego de explosión. Confiaré en tu palabra, dijo Harry. Su dormitorio tenía 5 camas. Harry tomó el que estaba más alejado de lal al pi y lo abrió. La lechuza saltó y se posó en el post de la cama. Ron se dejó caer en la cama junto a la suya. Estoy hecho polvo, dijo Ron. Tren, barcos, sombrero, fiesta. Quizás duerma una semana. Se puso boca arriba y miró al techo. Neville dobló su ropa con cuidado. Otro niño, Seamus, hizo una chispa con su varita y casi prendió fuego a su almohada. Dean colocó un CA, RTEL de un equipo de fútbol y explicó las reglas a cualquiera que quisiera escucharla. Harry guardó su libro del archivo debajo de la almohada. Se puso el pijama, se acostó y cerró los ojos. No se durmió de inmediato. El castillo zumbaba a su alrededor. Podía sentir la forma en que sus barreras se adaptaban al nuevo patrón de estudiantes. El contenedor de su cicatriz latió una vez, débilmente. En algún lugar, el fragmento de alma rota se agitó. Pronto, pensó de nuevo. Cuando llegaba el sueño, lavaba imágenes de líneas de tinta y piedras de castillo entrelazadas. Dumbledore esperó hasta que el castillo se calmara. Estaba sentado solo en su oficina. Los retratos de las paredes fingían dormir. Su fénix dormitaba en su percha. El sombrero seleccionador murmuró para sí mismo en el estante. Minerva estaba cerca del escritorio. Con los brazos cruzados. Viste la forma en que te miro, dijo. No estaba nervioso en absoluto. Te midió, Albus. No creo haber visto nunca un niño de 11 años hacer eso. Dumbledore suspiró. Soy consciente, dijo.
El tiene ese titulo, continuo Minerva. Erudito elegido. Thoth se aseguro de que aceptaras. El no está obligada a tus planes de la manera que esperabas. Mis planes. Repetio Dumbledore en voz baja. Minerva, me haces parecer un jugador de ajedrez oscuro con sus piezas alanidas. Lo pusiste en ese escalón, dijo sin rodeos. Elegiste esa familia. Christ que las dificultades lo harían humilde. Christ que el amor de alguna manera surgiría de la crueldad. Juzgaste mal. Thoth no lo hizo. Las palabras caen como piedras. Dumbledore cerró los ojos por un momento. Lo sé, dijo. Todavía podía ver el rostro de Lily en su memoria. La noche que ella murió. La mirada en sus ojos cuando hablaba de Harry. Había prometido mantener al niño a salvo. Había pensado que seguridad significaba distanciarse del mundo de la magia. Vida ordinaria. Escuela ordinaria más tarde. No había tenido en cuenta la profundidad del miedo de Dursley. No sirve. Y de nada pensar en lo que no se puede deshacer, afirmó. El niño está aquí ahora. Está vivo. Está entrenado. No está bajo mi total autoridad. Esa es la situación. La boca de Minerva se hizo más delgada. Te pregunto si eres un enemigo. Dijo. Dumbledore abrió los ojos. ¿Y qué dijiste? Preguntó. Dije que no, respondió Minerva. Pero agregué que has cometido errores. Él conoce la línea original, Albus. La ha estudiado. Te ha visto dejarlo en esa puerta. El estómago de Dumbledore se revolvió. Thought la muestra demasiado, dijo en voz baja. O simplemente lo suficiente, respondió Minerva. Quizás si hora de que alguien lo haga. Él no respondió. Durante un rato, el único sonido en la oficina fue el suave crepitar del fuego. Finalmente Dumbledore habló. Llámalo, dijo. Quiero hablar con él antes de que las clases comiencen en serio. Deberíamos establecer algunas reglas básicas. Él debe entender lo que espero de él. Y yo debo entender lo que Thoth espera de mí. Minerva asintió. Lo iré a buscar por la mañana, dijo. No trates de manejarlo como has manejado a todos los demás, Albus. Él tiene otra ley detrás de él. Ese Dios observa a través de sus ojos. Él se fue. Dumbledore se recostó y se frotó la cara. Es todavía un niño, murmuró. No importa quién lo crió. El fénix en la percha abrió un ojo. Tú dices eso, dijo una voz seca desde el estante. Sin embargo, sigues intentando tocar los hilos. Dumbledore miró el sombrero. Usted dio su opinión, dijo. Lo colocaste en Gryffindor. Lo hice, dijo el sombrero. Podría haberlo enviado a Ravenclaw o Slytherin. No habría cambiado lo que es. Está parado en su propia plataforma. La casa es un lugar para sentarse cuando no está trabajando. Muy poético, dijo Dumbledore. El sombrero resopló. Las poéticas a mis palabras, decía. Ese chico habla en línea recta. No bailará alrededor de tus medias verdades. Si le dices algo, recordará como lo dijiste. Comparará tus acciones con eso. ¿Estás listo para eso? Dumbledore no respondió de inmediato. Tendré que serlo, dijo finalmente. Miró hacia la ventana. Más allá del cristal, la noche se extendía sobre el terreno. El bosque susurró al límite de su oído. El lago se movió. En algún lugar del castillo, Harry Potter dormía bajo la protección de mamá y un campo delimitador que nadie en esta escuela había visto antes. La profecía latía en el fondo de la mente de Dumbledore. Cualquiera debe morir a manos del otro. Excepto que ahora, tal vez, el camino se torcería. Duerme mientras puedas, viejo, decía el sombrero. Dumbledore apagó las lámparas con un movimiento de su varita. Se fue a la cama con la incómoda sensación de que el mundo se había inclinado de un modo que no podía calcular. Alfarero. La voz llegó a la mañana siguiente justo cuando Harry salía del gran comedor después del desayuno. Profesores y estudiantes deambulaban por el pasillo. Se acababan de entregar los horarios. La gente comparaba clases y se quejaba de las pociones dobles. Harry se giró. La profesora McGonagall estaba allí, con expresión tan severa como siempre. Profesor, dijo,
El director quiere hablar con nosotros, dijo. Mi oficina. Ahora. Ron abrió la boca. Te guardaré un asiento en transformaciones, dijo Hermione rápidamente, dándole un codazo. Continúa. Nos pondremos al día. Harry asintió y siguió a McGonagall escaleras arriba. Observó cómo el castillo se adaptaba al día. Las barreras que vigilaban los peligros nocturnos se relajaron. Otros despertaron. El camino hacia las oficinas del personal tenía un encanto diferente al de la ruta de los dormitorios. Los catalogó a medida que pasaban. McGonagall se detuvo frente a una gárgola de piedra. Sorbet, dijo. La gárgola saltó a un lado. Harry archivó la contraseña. Cambiaría, pero el patrón de elecciones de Dumbledore no. Subieron por la escalera móvil hasta el despacho del director. Dumbledore estaba sentado detrás de su escritorio, con las manos cruzadas y los ojos brillantes. Harry, dijo. Gracias por venir. Por favor, sentate. Harry se sentó. McGonagall se quedó junto a la puerta. Dumbledore estudió a Harry por un largo momento. Debo admitir, dijo finalmente, cuando te dejé en esa puerta, no me imaginé esto. Lo sé, dijo Harry. Las palabras flotaron en el aire entre ellos. Los dedos de Dumbledore se tensaron ligeramente. Thought te lo mostró, dijo. Él te mostró lo que hice. Lo que plane. Me mostró la línea que elegiste, respondió Harry. Me mostró hasta que punto me habría perjudicado. Luego me mostró lo que hizo en su lugar. No cambió los hechos para hacerte quedar peor. No era necesario. Los hechos fueron suficientes. A McGonagall se le cortó el aliento, pero no dijo nada. Dumbledore pareció muy viejo por un momento. Cree, dijo lentamente, que estarías más seguro fuera de nuestro mundo. Cree que tu fama envenenaría tu infancia. Cree que te volverías arrogante si te elegiban demasiado pronto. Cree que tus parientes te darían una vida normal, tal vez no cálida, pero sí segura. Crees mucho, dijo Harry. Has comprobado muy poco. Dumbledore se estremeció. Eso es justo, dijo. Harry se inclinó hacia adelante. No estoy aquí para pedirles que se justifiquen, dijo. Thoth ha corregido lo peor del daño. No soy el chico del armario. No soy el arma que pensabas que crearían las dificultades. Soy otra cosa. Sí, dijo Dumbledore en voz baja. Eres. Tienes una profecía, continuó Harry. Tienes un alma rota con la que lidiar. Has escondido ares que crees que nadie viera. Has hecho tratos con fuerzas que no entiendes del todo. Estoy aquí para corregir algo de eso. No como tu soldado, como un agente de Ma'at. Los ojos de McGonagall se abrieron como platos. Dumbledore cerró el suyo. Tenía miedo de eso, dijo. Los abrió de nuevo. Y se encontró con la mirada de Harry directamente. ¿Estás aquí para derribar todo lo que he construido? Preguntó. O para ayudarme a volver a ponerlo en orden. Depende de cómo te comportes, dijo Harry con calma. Si te aferras a cada hilo y te niegas a soltarlo, no disfrutarás del resultado. Si aceptas que algunos de tus planes son defectuosos y permiten corrección, lo lograremos. Dumbledore lo estudió. Hablas como un juez, dijo. Hablo como alguien que ha visto el patrón profundo, dijo Harry. Sé lo que sucede si los horcruxes permanecen. Sé lo que sucede si guardas secretos que convierten a los aliados en enemigos. No estoy interesado en repetir la peor versión de la historia. El silencio se prolongó. McGonagall cambió su peso una vez y luego se quedó quieta. Por fin Dumbledore suspiró. Muy bien, dijo. Seamos honestos, entonces. No puedo darme el lujo de tratar como a un estudiante normal, Harry. Estás sujeto a una ley más antigua. Tienes un poder que supera a la mayoría de los magos adultos. Tienes conocimientos que podrían deshacer partes de esta escuela si se usan mal. No lo haré mal, dijo Harry. Thought estaría decepcionado. No disfruto ese sentimiento. Entonces tal vez podamos trabajar juntos, dijo Dumbledore. No fingiré que me gusta que un dios me fuerce la mano. Pero no soy tan tonto como para pelear con mamá. Por ahora,
establishamos algunas expectativas mutuas. Harry asintió una vez. Continúa, dijo. Dumbledore sonrió levemente. Asistirás a clases, dijo. Completarás tareas, experimentarás, en la medida de lo posible, la vida de un estudiante. No tratarás este castillo como un laboratorio. No experimentarás sobre sus cimientos sin hablar conmigo primero. De acuerdo, dijo Harry. Con la condición de que no intentes bloquear mi acceso a la información por costumbre. Si hay algo que necesito saber para cumplir la ley, me lo dirás sin demora. Dumbledore vaciló. La mayoría de los horcruxes, dijo Harry en voz baja, ya están en mi lista. Sé que hay uno en este castillo. Sé que hay otro en una bóveda bajo el control de los duendes. Sé que tienes uno escondido en tu oficina. Sé que planeas mostrármelo más tarde, después de que hayas decidido que estoy listo. Esa demora no es necesaria. McGonagall hizo un sonido ahogado. Dumbledore se quedó mirándolo. Ya sabes lo del anillo, dijo. Sí, dijo Harry. Y el diario, y la copa, y la diadema, y la serpiente, el fragmento de mi cicatriz está contenida. El que se aferra a Quirrell es un riesgo a corto plazo. Nos ocuparemos de eso pronto. Dumbledore susurró una maldición en un idioma más antiguo que el de la escuela. Thought otra vez, dijo. Thought, estuvo de acuerdo Harry. Ves ahora por que jugar juegos con secretos no tiene sentido. Ya vio el tablero. Lo que necesito de ti es cooperación, no misterio. Los hombros de Dumbledore se hundieron. Va a ser muy difícil de manejar, dijo. No estoy aquí para que me manejen, dijo Harry. Estoy aquí para hacer un trabajo. Voy a aprender algunas cosas que sabes que a todos no le interesa enseñar. Eso es todo. Dumbledore lo miró durante un largo rato. Luego, lentamente, asintió. Muy bien, dijo. Hablaremos de nuevo. Por ahora, ve a tus clases. Intenta no asustar demasiado a tus compañeros el primer día. Harry se puso de pie. Lo intentaré, dijo. Pero no hago promesas a aquellos que insisten en poner a prueba mis límites. Inclinó la cabeza hacia McGonagall. Profesor, dijo. Ella le dedicó una leve sonrisa. Señor Potter, respondió ella. Date prisa. Tengo la intención de demostrar que mi programa de estudios puede sorprender incluso a un niño criado por un dios. Harry salió de la oficina. La puerta se cerró detrás de él. Bajo la escalera móvil y entró en el luminoso pasillo, con el horario en la mano y la mente ya cambiando a un nuevo patrón. Alumno, agente, académico elegido, arriba de él, en la oficina, Dumbledore estaba sentado con la cabeza entre las manos. Abajo, en los huesos de piedra del castillo, los ecos del horcrux temblaron. El juego había cambiado. Harry ajustó su agarre en su bolso y se giró hacia su primera lección, listo para ver que esta versión de Hogwarts intentaría enseñarlo. Y que terminaría el enseñando la cambio. La sala del tribunal estaba demasiado iluminada. La luz de las altas ventanas golpeaba el suelo pulido en cuadrados duros, y cada sonido rebotaba dos veces. Las cadenas chirriaron. Susurró Robes. En algún lugar detrás de Harry, Ron exhaló una temblorosa maldición en voz baja y Hermione le dio un codazo para hacer claro. Harry se mantuvo concentrado en el hombre rodeado frente a él. Peter Pettigrew se estremeció sobre la piedra, con las muñecas atadas, la varita rota y arrojada a un lado. Sus pequeños ojos seguían yendo de los dementores en él. As puertas a la silla vacía donde esperaba Sirius Black, polido y demacrado, con esposas alrededor de sus tabillos y muñecas. Las cadenas estaban encantadas para que brillaran débilmente cada vez que él se movía. Harry levantó su varita y presionó la punta muy ligeramente a un lado de la cabeza de Pettigrew. Pettigrew se estremeció. Vas a mantener los ojos abiertos, dijo Harry. Su voz se escuchó claramente en la habitación silenciosa. Lo recordarás. No mentiras. Si intentas torcer esto, los hechizos fallarán y los dementores podrán acercarse, ¿entiendes? Pettigrew asintió rápidamente, la nuez de Adán se sacudió. Entiendo por favor.
Harry miró hacia las filas de asientos. El Wizengamot estaba sentado en semicírculo, con túnicas pasadas y rostros serios. Cornelius Fudge en la silla del centro, con el sombrero en las manos por una vez. Madame Bones a su izquierda, mirada cortante y aguda. Dumbledore cerca de la derecha, con los ojos detrás de sus gafas fijos en Harry en lugar de en el hombre tembloroso. Harry no apartó la mirada. Las pruebas se presentaron como memoria, dijo. Objetivo, sin alteraciones. Verificado mediante encantamientos de verdad y comprobaciones aritméticas. No habrá especulaciones, sin opinión, solo lo que pasó. Fudge se aclaró la garganta. Señor Potter, todavía no puedo entender por qué esto no se pudo manejar con una simple orden de kiss. Miro a los dementores. El negro es inocente, dijo Harry. Su tono no cambió. Y estás a punto de ver por qué. Se volvió hacia Pettigrew. Legislations. La palabra dejó su lengua suave y precisa. El Hakiza se sent. Yo como atravesar una puerta en su propia mente y entrar en el archivo de otra persona. Los pensamientos de Pettigrew no eran una biblioteca limpia como el archivo de Mayat. Eran un ático estrecho y desordenado que estaba miedo. Pero el recuerdo que necesitaba estaba allí, sólido y brillante, porque la culpa lo había pulido cada noche durante más de 10 años. Harry metió la mano y lo atrapó. Frente a él, Pettigrew judío. Hilos de luz plateada fluían desde la vereda de Harry hacia el cuenco del pensadero que flotaba en el soporte entre ellos. La superficie se onduló y se estabilizó, mostrando una calle estrecha y un joven Sirius black con ojos salvajes y una varita en la mano. La habitación se inclinó hacia adelante. Incluso Ron dejó de respirar. Harry se retiró de la mente de Peter, el interior de su cráneo volvió a su lugar. Se alejó de Pettigrew y se enfrentó al cuenco. Comenzaremos con la explosión, dijo. Movió su varita una vez. Una luz plateada surgió del cuenco y se extendió. Hasta que la propia sala del tribunal se volvió borrosa y el recuerdo los envolvió. La piedra se convirtió en adoquines, los asientos altos en paredes inclinadas salpicadas de suciedad. El Wizengamot, ahora se alzaba como figuras transparentes al borde de una calle de GG les resonaron en algún lugar fuera de phase, como un eco desvanecido de otra capa. Sirius se quedó mirando, sus cadenas no lo habían seguido en el recuerdo. Por lo que por primera vez en años se mantuvo erguido sin peso sobre sus extremidades. Sus ojos se fijaron en su yo más joven. Eso no está bien, susurró. Su voz tembló. Yo nunca. Mira, dijo Harry en voz baja. El joven Sirius tenía su varita levantada, su rostro contraído por un dolor tan crudo que casi quemaba. La gente gritaba. El rostro más joven de Pettigrew se balanzaba entre la multitud. Con los ojos muy abierto y sudoroso. Los traenist, gritó Sirius. Traenist de James y Lily. El yo más joven de Pettigrew no pareció sorprendido. Parecía listo. Sirius tuvo tiempo de dar un paso adelante. Entonces Pettigrew gritó, más fuerte que nadie, alto y cuadrado. Tú también me matarás como los mataste a todos. Agitó su varita hacia los adoquines y atacó la calle. El sonido fue un trueno. Piedra hecha añicos. El humo lo cubrió todo. Los cuerpos cayeron. En la nube de polvo y magia, Pettigrew se cortó el dedo y susurró un Hakiza de transformación. Rata pequeña, sucia y aterrorizada. Se lanzó entre los escombros antes de que el humo se disipara. La imagen se congeló y luego retrocedió con un brusco tirón hasta justo antes de la explosión. La segunda carrera fue más lenta. La magia de Harry se extendió fino y cuidadosamente, deteniéndose cada segundo para que el Wizengamot pudiera ver el movimiento de la varita, la dirección de la explosión, el ángulo del Hakiza. Los números flotaban en pequeñas líneas brillantes frente a los ojos de Harry, cálculos de fuerza y extensión que coincidían con las marcas de quemaduras en las viejas fotos muggles almacenadas en el archivo. Harry habló mientras llegaba. La explosión principal se originó en Pettigrew, dijo. La longitud de onda,
El impacto y el patrón de propagación coinciden con los restos catalogados el día después del ataque. El riqueza de enfoque no muestra descarga de la vereda de Sirius Black. No hay ninguna maldición de su parte en el momento de la detonación. El joven Sirius todavía estaba de y cuando el humo se disipó en el recuerdo. Su cabeza giró rápidamente, con los ojos salvajes, buscando trozos del dedo de pedregulation sobre las piedras. Ningún otro rastro. La escena volvió a la sala del tribunal. Silencio. En algún lugar arriba, una de las brujas mayores emitió un sonido de impotencia y se tapó la boca. Madame Bones levantó su varita. Varios finos rayos de luz salieron disparados, tocando el aire donde había flotado el recuerdo. Colgaron por un momento, luego volvieron a su varita. Verificado, dijo. Su voz volvió a ser nítida. El recuerdo es genuino. No hay señales de manipulación. Los cálculos coinciden con las antiguas notas de campo. Fudge abrió la boca, la cerró y volvió a intentarlo. Pero los cuerpos, dijo débilmente. Los testigos muggles vieron una explosión y un hombre riéndose. Dijo Harry. Se volvió hacia el ministro. Sirius estaba en shock. Tus horrores tomaron eso, lo combinaron con la ausencia del cuerpo de pedigrí y decidieron que la respuesta fácil era correcta. Nunca comprobaste la magia en sí. Sirius levantó sus manos encadenadas. Ellos temblaron. Harry se acercó a él. No traías a mis padres, dijo Harry. Su voz se mantuvo plena, porque se escuchaba más. Se quebraría. No mataste esa gente. Cazaste al hombre que lo hizo y él te incriminó con su propia muerte. Miró a Madame Bones. Ma exige corrección, dijo. La ley no existe para proteger tu orgullo. Existe para proteger la verdad. Tienes a un hombre inocente retenido bajo la vigilancia de dementores. Tienes al verdadero culpable aquí en el suelo. Todos los ojos se volvieron hacia Pettigrew. Se había desplomado de costado, solozando, con el muñón del dedo presionado contra el pecho. Fue el señor Oscuro, él me obligó a hacerlo. No tuve elección. Rai levantó su varita y el sonido se cortó como si alguien le hubiera cerrado una puerta. Tenías una opción, dijo. Lo lograste. Las lágrimas de horror no borran el recuerdo de entonces. Madame Bones miró hacia la fila de brujas y magos. Varios asintieron con las mejillas tensas. Un mago se puso de pie. Esto es suficiente, dijo. Se volvió hacia Fudge. Ministro, no puede negar lo que tenemos delante. Fudge tragó. Le temblaba la mano mientras se sacaba la frente. Supongo que podríamos, comenzó, y luego captó la mirada que la dirigió Amelia Bones. Se desinfló un poco. Bien, dijo. Bien. El wizengamot. Reconoce que Sirius Black ha sido encarcelado injustamente. Se anulan los cargos de traición y asesinato. Dudo. Y Pettigrew. Harry respondió por él. Peter Pettigrew permanecerá detenido bajo estricta vigilancia hasta que se complete el juicio, dijo. Sin dementores, no consigues arruinar a otra alma con tu pereza. Utilize protecciones vinculantes y horrores entrenados. El recuerdo es suficiente para condenar. Madame Bones asintió una vez. Hecho. A su alrededor, la magia de la habitación cambió. Las cadenas se deslizaron de las muñecas de Sirius con un suave clic y desaparecieron. La fría precinct, y cerca de las puertas se desvaneció cuando los dementores se deslizaron de regreso a través del arco. Sirius estaba allí, con las manos vacías colgando a los costados. Los miró como si pertenecieran a otra persona. Harry dio un paso adelante. Su corazón latió una vez, con fuerza, en su pecho, luego se estabilizó. Eres libre, dijo simplemente. Sirius se rió. Salió crudo y roto. Alcanzó a Harry, luego se detuvo. Sus dedos se curvaron torpemente. No parezco un gran padrino, ¿verdad? Dijo. Harry miró el rostro demacrado, los ojos hundidos que todavía tenían una chispa que se había negado a morir. Estás vivo, dijo Harry. Es el requisito que importaba. Podemos reparar el resto. Sirius parpadeó con fuerza.
Por un momento su vision se volvió borrosa y se frotó la cara. Confía en ti para decirlo así, murmuró. Detrás de ellos, Ron finalmente encontró su voz. Oye, Harry, eso fue una locura, le susurró a Hermione. Acaba de regañar al ministro delante de medio país. Hermione cesó en respuesta. Ronald, baja la voz. Además, tenía razón. Sí, pero aún así, dijo Ron. Le temblaban las manos mientras sonreía. Nunca volveré a estar detenido. Mi madre me matará si me arrastran a un tribunal como este. Harry los asuco y sintió que algo de la opresión en su pecho se alivió. Todavía eran ellos mismos. Eso, al menos, no se había movido bajo sus pies. Se giró cuando Madame Bones se acercó. Señor Potter, dijo, en nombre del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, gracias. Tenías el poder de revisar las pruebas hace años, dijo Harry. Sus palabras fueron tranquilas, pero le dolía la mandíbula. A mamá no le importa la gratitud. Solo carecen. Su boca se apretó. Entonces tomad esto como una promesa, dijo en voz baja. Habrá más correcciones. Nos has hecho imposible fingir que no lo vimos. Ella se alejó para ladrar órdenes a los horrores. Pettigrew fue levantado y arrastrado fuera de la habitación, todavía gimiendo. Sirius lo vio sus dedos se movieron como si quisieran enroscarse alrededor de una varita. Tendré que confiar en tu forma de hacer justicia, chico, dijo. Si solo fuera yo el que estuviera a cargo, no saldría de esta habitación aún respirando. Mamá no es venganza, dijo Harry. La ley es más limpia cuando no se apoya en la ira. Lo dijo, y una delgada parte de él supo que estaba citando a Thoth casi palabra por palabra. Sirius le dio una mirada de riollo. Hablas como un viejo, dijo. Luego su boca se torció en algo que era casi una sonrisa. Pero me salvaste la vida, así que supongo que lo permitiré. Harry no le devolvió la sonrisa. Oh no. Su mente ya avanzaba 3 pasos. Sirius estaba libre. Eso cambió el tablero. Eso significaba una cosa segura, permanente, oculta tanto del ministerio como de cualquier resto de Voldemort. Oculto de cualquiera que pensara. Que el secreto era una herramienta un niño. Alguien como Dumbledore. El pensamiento permaneció allí, sólido y frío, incluso cuando la sala del tribunal se vació y el rito volvió a aumentar. Más tarde, el mar era lo suficientemente ruidoso como para cubrir la mayor parte del Hakiza. Las olas golpeaban las rocas debajo del acantilado y lanzaban espuma al aire frío. Las gaviotas revoloteaban muy por encima. Harry se paró en el borde del césped y dibujó una línea de luz en el aire con su varita. La runa quedó allí suspendida durante un instante y luego se hundió en el suelo como una gota de tinta en el papel. Dio 5 pasos hacia la izquierda y lo hizo de nuevo. Detrás de él, Sirius caminaba entre el muro bajo de piedra y la entrada de la cabaña. El edificio en sí era sólido y feo, todo de piedra gris y ventanas estrechas. Antigua propiedad negra, recuperada de una lista de propiedades olvidadas y despojada de las peores maldiciones que se aferraban a las paredes. Remus se sentó en la pared, observando el trabajo de Harry. Con los brazos cruzados contra el viento. Sabes, dijo, tu padre ya habría intentado dibujar una carita sonriente sobre la puerta principal. Probablemente con fuegos artificiales. Sirius resopló. Si James tuviera este tipo de poder, Remus, el mundo se habría acabado, dijo. Harry no miró hacia atrás. Terminó la tercera runa, luego dio un paso atrás, cantando en voz baja. Las líneas zumbaban bajo el suelo. Podía sentirlos, una suave presión contra sus pensamientos. Esto no es una sala, dijo. No de la forma en que las conoces. Entonces, ¿qué pasa? Preguntó Remus. Sombreado dimensional, dijo Harry. La cabaña todavía está aquí, en este acantilado. Pero las runas están doblando lentamente el espacio a su alrededor, empujándolo hacia los lados. La gente vira el acantilado y el mar. Y nada intermedio. Cualquier magia que intente fiarse en la casa pasará desapercibida.
Sirius dejo de caminar, para que nadie pueda encontrarme, dijo lentamente. A nadie quien no invites, dijo Harry. Su voz se suavizó un poco. No se sentirá como una prisión. Las protecciones te obedecen. Solo estoy estableciendo las reglas. Sirius trago. Gracias, dijo. Remus salto de la pie. Aredy puso una mano en el hombro de Sirius. Vas a tener una casa otra vez, dijo. Puedes quejarte del polvo y las tablas del suelo chirriantes en lugar de los dementores. Voy a robar el libro de Harry sobre quejarse, dijo Sirius. Su boca se torció. Parece que tiene una gran colección. Harry los ignoró y caminó hacia el punto central del triángulo que había dibujado. Las runas bajo tierra conectadas aquí. Podía sentir el tirón. El patrón tratando de asentarse en algo estable. Las líneas querían ser perfectas. Directo, pareo, predecible. Extendió su varita y ajustó una intersección por un pelo. El zumbido en el air cambió. Measure. Más cerca del modelo que había calculado en el archivo. Levantó su varita nuevamente. Hay una brecha, dijo una voz suave detrás de él. Harry no saltó, pero solo pi. Porque se había entrenado para no hacerlo. Se volvió lentamente. Una niña estaba parada cerca del borde de la hierba, más allá del tercer punto rúnico. El cabello rubio le caía sobre los hombros, un poco enredado por el viento del mar. Y sus ojos estaban muy abiertos y muy claros. Llevaba una túnica de Hogwarts con una insignia de Ravenclaw, aunque su corbata estaba ligeramente torcida, como si se la hubiera olvidado a mitad de ponérsela. Remus parpadeó. Hola, dijo con cuidado. No creo que hayamos invitado a estudiantes. Sirio frunció el ceño. ¿Cómo lograste atravesar las barreras exteriores? Ella inclinó la cabeza. Las salas son educadas, dijo. Me preguntaron si era peligroso. Dije que probablemente no. Me dejaron pasar. Harry la estudió. Sus protecciones no estaban diseñadas para hablar. Se suponía que debían excluir a cualquiera que no coincidiera con el patrón que había colocado en su matriz. No se había disparado ninguna alarma. No hay tensión en los números. Estaba parada dentro de un círculo que debería haber sido imposible para los extraños. La variable perdida se quedó allí y la sonrió. Cambiaste ese cruz, dijo. Levantó un dedo y señaló, pero no al suelo. Su mirada siguió una silueta invisible en el air. El que está cerca de la puerta. Antes era demasiado agudo. Habría cortado. Ahora es más como una ola. Eso es más amable. Remus y Sirius intercambiaron miradas. Harry se acercó. Puedes ver las runas, dijo. No era una verdadera pregunta. Ella asintió. Son ruidosos, dijo. Son todas líneas rectas. No les gusta, pero creen que tiene que ser así. La mente de Harry intentó encajar eso en un gráfico. A lines no le gustaban las cosas. Obedecían las reglas. Siguieron instrucciones. Estás hablando metafóricamente, dijo. Ella parpadeó. No, dijo simplemente. Sirius se aclaró la garganta. Bien, entonces, presentaciones, dijo. Soy Sirius Black. Este es Remus Lupin. Ese es Harry Potter. En caso de que las runas no te lo hayan dicho ya. La niña miró a Harry como si lo hubiera sabido desde el principio. Luna Lovegood, dijo. Camino hacia adelante, caminando cuidadosamente entre las líneas invisibles como si le hubieran mostrado donde estaban. Mi padre dirige el quisquiloso. Ron, que había estado apoyado contra la puerta de la cabaña y tratando de parecer casual, se atragantó. El quisquiloso, dijo. A mi papá le encanta esa cosa. Mi mamá dice que le pudre el cerebro. Luna le sonrió. Suena como un cerebro muy interesante, dijo. Hermione, parada justo dentro de la puerta con un montón de notas en sus manos, apretó los labios y no hizo ningún comentario. Sus ojos se dirigieron de Luna al suelo y luego a Harry. Harry se volvió hacia Luna. ¿Qué quisiste decir con espacio? Preguntó. Si específico. Pasó junto a él hasta el borde del triángulo y se agachó en la hierba. No intentó dibujar nada, pero su dedo trazó un camino en el air de todos modos.
Ali, dijo. Las líneas se esfuerzan mucho por cubrir todas las superficies. Eso es normal. Te gustan las cosas completas. Pero aquí las líneas tienen miedo de doblarse. Dan una grieta. Algo pequeño y hambriento podría meterse dentro y masticar. Harry miró fijamente el aire vacío sobre la hierba húmeda. No vio nada. Sin grietas. Sin debilidad. Los cálculos en su mente decían que la matriz era sólida. Lo había probado en 3 modelos diferentes en el archivo. Sin embargo, cuando miró más de cerca, forzando su vision a moverse como lo había hecho la de ella, vio una pequeña asimetría en el flujo. Un lugar donde el poder podría acumularse, si se le presiona. Un punto débil que podría convertirse en una lagar. Ima si alguien en el futuro se apoyara en el desde el ángulo correcto. No lo había visto hasta que él lo dijo. Ajustó el cruz nuevamente. Esta vez empujó el ángulo un poco más, dejando que la línea se curvara. Sacrificando una fracción de elegancia estructural para lograr un flujo más suave. El zumbido bajo sus pies cambió. Se sintió menos tenso. Luna se suavizó. Así es mejor, dijo. Ya pueden respirar. Remus murmuró, no sentí nada. Harry sabía por qué. El cambio fue pequeño y la mayoría de los magos no pensaban en los conjuntos como estructuras vivas. Pero algo en el desapareció de la forma en que Luna lo había abordado. Ella no tenía números. Sin gráfico. Ninguna prueba. Ella había entrado en el patrón y escuchado. Viste todo eso sin una cuadrícula de aritmencia, dijo lentamente. Luna se encogió de hombros. Los números son una forma de escuchar, dijo. No es la única manera. Eres muy ruidoso en números. Es que si difícil wart pensar en otra cosa. Ron murmuró. Ella es como un snape más amable que se tragó a un adivino. En voz baja, Hermione le dio un codazo de nuevo, pero ahora estaba sonriendo. Harry miró a Luna. Eres un Ravenclaw, dijo. Ella asintió. Deberías hablar con el profesor Vector, dijo. A ella le interesaría saber cómo ves estas estructuras. Luna volvió a inclinar la cabeza. Lo haré, dijo, y luego añadió. Estás muy ordenado por dentro. Harry Potter también parece solitario. No olvides dejar una puerta para ti. No tenía respuesta para eso. El comentario superó sus defensas y se alejó en algún lugar que no quería examinar. Se aclaró la garganta. Gracias por la observación sobre el cruz. Dijo en cambio. Eso fue útil. Luna sonrió como si eso fuera suficiente. De nada, dijo. Se enderezó y se sacudió las manos. Debería volver. La escalera cerca del salón de encantamientos está de mal humor nuevamente. Dio media vuelta y camino hacia el sendero. El aire tembló cuando cruzó la sala exterior. No sonó ninguna alarma. La magia la aceptó y volvió a su lugar. Ari la observó avanzar hasta que el sendero del acantilado se curvó y ella desapareció. Sirius dejó escapar un lento suspiro. Me gusta, dijo. Me recuerda a alguien a quien James podría haber tratado de impresionar y luego se arrepintió cuando ella comenzó a hablar en círculos a su alrededor. Remus se rió en voz baja. Harry no se rió. Su mente estaba dando vueltas a la grieta que ella había visto. La forma en que había descrito las líneas como miedo a doblarse. La emoción como variable. Saus como datos. No rito. Thoth nunca había usado ese idioma. Esa noche. La gárgola se hizo a un lado cuando Harry le dio la contraseña que le había dado Dumbledore. La escalera lo llevó hacia arriba en círculos silenciosos. Su cicatriz no le dolía. Nunca tuvo la forma que tenía en la línea de tiempo origen. Al que atormentaba los registros del archivo. Esa era una contaminación que ya había programado para eliminar. Pero le picó la nuca al cruzar el umbral de la oficina. Dumbledore estaba sentado detrás de su escritorio, con las manos cruzadas y sus gafas de media luna brillando a la luz del fuego. Fox se quedó dormido en su percha. Los estantes de instrumentos hacían tic-tac y zumbaban. Algunos de ellos estaban colados ahora, destrozados por la interferencia anterior de Harry,
pero otros habían tomado su lugar. Harry cerró la puerta detrás de él. Quería hablar conmigo, director, dijo. Dumbledore sonrió, pero no llegó a sus ojos. Lo hice, dijo. Por favor, sentate. Tenemos mucho que discutir después de los acontecimientos de hoy. Harry permaneció de pie. Ya hemos discutido la mayor parte, dijo. Presente las pruebas. El ministerio lo aceptó. Sirio es libre. Peter será juzgado. Esa sesión del tablero está corregida. Dumbledore suspiró suavemente. Harry, el mundo no es un tablero de ajedrez, dijo. Hay personas, sentimientos y consecuencias que no encajan perfectamente en uno de sus cálculos. Y ahí está mamá, dijo Harry. Su voz se mantuvo firme. Verdad, orden, equilibrio. Tus sentimientos no superan eso. Los ojos de Dumbledore se agudizaron. ¿Crees que no me importa la verdad? Preguntó en voz baja. Creo que te importa tu versión, dijo Harry. El que puedes manejar, el que te might guardar secretos porque has decidido que son necesarios. El en la habitación se espesó. Los instrumentos detrás de él emitieron un débil y nervioso traqueteo. Dumbledore se reclinó. Le decís, ion de ubicarlo con sus familiares no se tomó a la ligera, dijo. Guardas de sangre, protección, ocultamiento. Hemos hablado de esto. Harry interrumpió. Escogiste el miedo a la ley, dijo. Me escondiste con gente que no me quería. Escribiste una carta y esperabas lo mejor. Asuco su propio pulso en sus oídos. Mantuvo las manos firmes a los costados. No estoy aquí para revisar esa decisión, prosiguió. Estoy aquí porque todavía prefieres las sombras. La mirada de Dumbledore se dirigió hacia las paredes por un segundo, luego regresó. Si te refieres a los instrumentos que tengo para monitorear la actividad oscura, comenzó. Harry negó con la cabeza una vez. Me refiero a los hechizos de vigilancia colocados sobre la escuela, dijo. Los que registran mi posición en cada pasillo. El hilo de seguimiento de bajo nivel en mi verita. El pequeño giro en el air fuera de la sala común de Gryffindor que late cada vez que paso. Dumbledore se quedó muy quieto. La mayoría de los estudiantes nunca se dan cuenta de esas cosas, dijo. La mayoría de los estudiantes no viven en una biblioteca construida sobre la realidad, dijo Harry. Sí, cuando algo tira de los números a mi alrededor, lo noto. Dio un paso más hacia el escritorio. No me pediste mi consentimiento, dijo. No explicas tus razones, simplemente pusiste tus pequeñas redes y confiaste en que yo no los sentiría. Dumbledore pareció envijecer en ese instant. Sus hombros se hundieron. Harry, dijo suavemente, eres un niño, por muy inteligente que seas. Llevas en tu cuerpo un fragmento del mago más oscuro de nuestro tiempo. Estás en la mira de fuerzas que te matarían. No puedo simplemente dejarte vagar sin vigilancia. Entonces de eso, espero Harry. La palabra salió más nítida de lo que pretendía. Su corazón latía con fuerza. No me opongo a la protección. Me opongo a que me traten como una pieza en su tablero privado. Si debes vigilarme, dímelo. Muéstrame las barreras. Déjame verificar los encantos. Apoyo las manos en el borde del escritorio. No se trata solo de resultados, dijo. Se trata de proceso. La justicia requiere transparencia. Los ojos azules de Dumbledore se encontraron con los suyos. Por un momento, algo parecido al arrepentimiento parpadeó Ali. He cometido errores, dijo. Muchos. Algunos de ellos te involucran. Harry esperó. Pero continuó Dumbledore, yo también tengo toda una vida de experiencia que tú no tienes. Hay enemigos que aún no has conocido. Planes que aún no has visto. Si te lo cuento todo, pongo el peso de esos secretos sobre tus hombros. Ese no es un peso que deseo que cargues a los 13 años. Ya lo hiciste, dijo Harry en voz baja. En el momento en que Voldemort decidió romper su alma, la carga existió. No puedes fingir que no es así. Dumbledore se estremeció, solo ligeramente. Harry se enderezó. Me pire tus protecciones, dijo. Todos. Alrededor del castillo, alrededor de mí,
alrededor de cualquiera que digas proteger en mi nombre. Si encuentro más que existen sin consentimiento, los eliminaré. No puedes, comenzó Dumbledore. Harry lo cruzó de nuevo. Puedo, dijo. Viste lo que hice con las protecciones alrededor de la piedra. Viste lo que hice con los horcruxes. Tus hechizos de vigilancia son toscos en comparación. La luz del fuego arrojó las sombras de ambos contra el suelo. Fox se movió en su posición y emitió un suave y incómodo trino. Dumbledore apoyó las manos sobre el escritorio. Está siguiendo un camino muy solitario, dijo. Su voz era suave ahora, pero había acero debajo. Si insistes en tratar a cada aliado como una amenaza potencial, terminarás sin nadie a tu lado cuando llegue la batalla final. Harry pensó en las palabras de Luna en el acantilado. Una mente ordenada que parecía segura y solitaria. Una grieta por la que podría entrar algo hambriento. Dejo se imagina un lado. La confianza se basa en la verdad, dijo Harry. No secretos. Si deseas seguir siendo un aliado, quítate los amuletos tú mismo y documenta lo que estás haciendo. Dame una lista, explique sus razones, entonces podremos empezar de nuevo con términos claros. Y si no lo hago, preguntó Dumbledore. Harry lo miró por un largo momento. Entonces te trataré como una variable a controlar, dijo. No como socio. El silencio se hizo entre ellos, pesado como una piedra. Al final Dumbledore asintió una vez, muy lentamente. Consideraré lo que usted ha dicho, dijo. Harry no le dio las gracias. Se giró y camino hacia la puerta. El air cerca del marco hormigaba levemente contra su piel, una ligera resistencia, como si estuviera empujando a través de telarañas de magia demasiado finas para que la mayoría las sintiera. El paso. La sensación cambió. Los hilos se rompieron detrás de él y luego se asentaron nuevamente, aferrándose al borde de su conciencia. No miró hacia atrás, cuando llegó al final de la escalera. Su mente ya estaba trazando el trabajo que tenía por delante. Rastriría los amuletos a través de la piedra, los seguiría hasta sus anclajes, loria y los probaría. En su pecho, en algún lugar bajo la calma, algo pequeño y agudo se retorció. No del todo miedo, no del todo enojo, se sintió como la primera grieta en una línea que siempre había sido recta. Se detuvo en el pa. Silo vacío y dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. Las antorchas silbaban suavemente a lo largo de las paredes. Luna le había dicho que no se olvidara de dejar una puerta para él. En ese momento, pensó Harry, con los ojos fijos en el techo oscuro, se sentía como si alguien más ya hubiera intentado construir esa puerta para él sin preguntar. Siguió caminando, con pasos suaves sobre la piedra. El sabor de la desconfianza agudo en el fondo de su garganta y la magia de protecciones invisibles vibrando débilmente bajo su piel. Las líneas de Hogwarts ya no eran sencillas. Y tampoco la gente las dibujaba. Esquema. Adoptado por Dios del Conocimiento. Fuentes. El dragón rugió y el sonido golpeó a Harry en el pecho como un empujón físico. El air sobre la arena brillaba con hechizos de escudo. Las banderas ondaban al viento. Alguien en las gradas gritó mientras el dragón arrastraba su cadena un metro más y escupía una fina línea de fuego hacia la roca más cercana. Harry ignoró el ruido por un segundo y observó cómo la lama se doblaba contra las barreras. Angulo. Reflexión. Disipación de calor. Los números se alinearon en su cabeza sin esfuerzo. La voz del locutor resonó en el estadio. Harry Potter. Académico elegido de Hogwarts. Hermione había discutido con él sobre el título. A los jueces les había encantado. Harry dio un paso adelante sobre la piedra. Sus botas crujearon sobre las líneas de tiza de la antigua regla de la sala. El juego yacía sobre una plataforma elevada detrás del dragón, brillando bajo la luz. La criatura se movió de nuevo. Sus escamas doradas rasparon y sus pupilas se abrieron como finas rendillas. Se detuvo en el primer marcador que había colocado esa mañana.
Solo una leve marca en el polvo donde se había torcido el zapato. Levanto su verita, empieza, grito Bagman, Harry no se acercó al dragón. Debujó. La luz se derramó desde la punta de su verita en líneas limpias, no en arcos salvajes. Una delgada barra blanca, nca se hundió en la tierra a sus pies y corrió hacia afuera hasta tocar el borde interior de las salas profesionales. No chocó con ellos. Se deslizó hacia abajo y se enganchó a las anclas de piedra que había trazado. La multitud murmuró. La voz de Ron flotó débilmente desde las gradas. Está debujando en el suelo. Seso, Ron, Colette, espeto Hermione. Él está configurando una matriz. Harry movió su muñeca. El primer círculo se colocó alrededor del dragón, un amplio anillo que zumbaba justo al borde del oído. El dragón lo sintió. Su cabeza cayó hacia abajo. Se abalanzó sobre él. Quédate, dijo Harry, en tono plano. El segundo círculo se cerró. Líneas subían por el aire, una jala que se elevaba desde la tierra, cada barra hecha de runas en capas y cálculos silenciosos. El dragón lo golpeó de lleno. El fuego chocó contra la nueva barrera y se dobló sobre sí mismo, girando en una apretada espiral antes de disolverse. Jardín desde las gradas, incluso los jueces se inclinaron hacia adelante. Harry caminó en un arco lento. Sin apresurarse, su verita trazando nuevas conexiones en el aire. Podía sentir a Heka moviéndose a través del guión, cada runa era un interruptor que le decía al poder donde ir. Runas de anclaje en las esquinas de la arena. Refuerzo en los puntos de estrés donde el peso y la ira del dragón empujaban con más fuerza. Líneas de alivio para eliminar el exceso. De calor para que la cosa no explotara simplemente en su propio fuego. La criatura volvió a rugir y intentó saltar. Sus patas delanteras abandonaron el suelo y luego volvieron a zar de golpe cuando él ayala alteró el campo de gravedad debajo de su cuerpo. No lo suficiente como para hacer daño. Lo suficiente como para que al salir de ese círculo pareciera como intentar saltar mientras alguien se sentaba sobre sus hombros. Harry se detuvo cuando estuvo satisfecho de que los números coincidían con lo que había visto en su cabeza. El dragón jadaba ahora, con las alas medio extendidas. Lo miró con odio y brillante confusión. Su cola azotó una vez. La jala se adaptó. La matriz leo el movimiento y cambió la presión. Había construido esa parte a partir de sus notas sobre la densidad o test. Rol y la distribución de impactos a través de placas de escala. Harry, llamó McGonagall desde el estrado del juez, con la voz tensa. Tienes que recuperar el juego. Sí, dijo. Camino hacia la plataforma. La jala que rodaba al dragón se ensanchó por un lado. Las runas en esa sesión se atenuaron lo suficiente como para que la criatura agarrara la cabeza. Harry sabía que la bestia aún podía atacar si así lo deseaba. Los cálculos construyeron un corredor de menor amenaza y menor estrés. Las criaturas seguían caminos como ese si podían. Thofla había inculcado eso con monstruos más viejos que este. El pecho del dragón se agitó. Aleo su peso del nuevo espacio y bajo la cabeza. No sumisión, simplemente eligiendo no luchar contra la corriente. Harry subió a la plataforma. El huevo de oro estaba caliente bajo su mano. Tarariba con un encanto que le recordaba las formas vocales de las serenas y la amortiguación direccional en capas. Se lo puso bajo el brazo y se giró. Se encontró con los ojos del dragón a través de los barrotes que él mismo había creado. Tu nido está seguro, dijo en voz baja. Nadie le hará daño ahora. La criatura no entendía inglés. Entendió el tono. Resopló. Una ráfaga de humo se enroscó alrededor de las runas. La matriz desvió el humo hacia arriba y lejos, doblándolo cuidadosamente hacia la superficie de la sala. Harry regresó a la línea de salida. En el momento en que su bota se cruzó, dejó zar toda la constricción. Las líneas desaparecieron. Heka volvió a rodar hacia la tierra como una marea.
El dragon se abalanzó ante la repentina ausencia de presión y luego se quedó inmóvil. Confundido al no encontrar nada contra lo que luchar. La regula de la sala profesional captó el movimiento con un estallido de energía. La multitud estaló. Hermione se puso de pie, con las manos en la boca. Ron gritó y silbó. Ni siquiera se chamuscó, gritó alguien. Bagman tropezó con sus propios elogios. Espectacular trabajo del señor Potter. Sin escoba, sin distracciones. Un enfoque totalmente contenido. Ese fue un trabajo de runas muy avanzado. Jueces. Madame Maxime tenía los brazos cruzados y expresión de mala gana. Muy preciso, dijo. Sin espectáculo. Karkaroff parecía molesto. Ni siquiera luchó contra ello. Resolvió la tarea, dijo Crouch con voz plena. Limpiamente. Dumbledore se quedó muy quieto. Sus ojos estaban puestos en Harry, no en el dragón. Mirando. Medición. Harry dejó que el rito pasara. Su corazón latía con fuerza, sin acelerarse. Tenía las palmas secas. Esto había sido menos estresante que su primer intento de realizar una matriz de compresión espacial en el archivo. Eso casi había doblado un estante entero de tabletas en un solo punto. Se giró y miró hacia las gradas. Encontró a Luna cerca de la fila superior, sentada. Entre Ravenclaws que le daban espacio extra. Sus pendientes de rebano se balanzaron cuando ella inclinó la cabeza hacia él. Levantó una mano y movió los dedos, con los ojos brillantes. Harry bajó la barbilla una vez. Un pequeño reconocimiento. Luego salió del campo con el huevo bajo el brazo y una lista ordenada en su cabeza de cómo se podría mejorar la matriz la próxima vez. Llegó a la pequeña tienda de campeones y encontró tres pares de ojos sobre él. Fleur estaba sentada en un banco bajo, con el cabello recogido hacia atrás y una mancha de ceniza en la mejilla. Victor Krum se apoyó contra la pared de lona con los brazos cruzados, su camadera de dragón yacarada por un sanador bitaba sentado en un bol cerca de la entrada, con el cabello todavía húmedo por el sudor. Todos se quedaron mirando. ¿Qué? Preguntó Harry. Fleur lo señaló con una mano sucia. Ni siquiera sacaste tu varita hasta la mitad, dijo. Dibujaste con el como si fuera una pluma. Harry miró su varita. Es una herramienta, dijo. Dibuja líneas y también la señala. Cedric soltó una risa tranquila. Hiciste que el dragón pareciera el que estaba atrapado, dijo Cedric. Tú no. Esa era la idea, dijo Harry. Krum lo estudió. Sabías exactamente lo que querías hacer antes de salir, dijo. Sin dudarlo, Harry asintió una vez. La arena se midió hace 3 días, dijo. Las piedras de anclaje de las zonas prat. Hectores eran visibles cuando las gradas estaban vacías. Nadie se molestó en esconderlas. Cedric hizo una mueca. Viniste aquí y hiciste matemáticas alrededor de un dragón. Las matemáticas funcionan mejor que gritar, dijo Harry. Fleur resopló ante eso, a su pesar. Se abrió la trampilla de la tienda. Dumbledore entró, seguido por Bagman, Crouch y Madame Maxime. Karkaroff se quedó afuera un segundo y luego entró también. Con la boca apretada. Excelentes actuaciones de todos ustedes, dijo Dumbledore con voz ligera. Señor Potter, lo confieso, nunca había visto la primera tarea manejada de esa manera. Sin peligro, preguntó Harry. Un pequeño parpadeo pasó por los ojos de Dumbledore. Se recuperó rápido, de manera eficiente, dijo. Bagman le dio una palmada a Harry en el hombro. Muy impresionante, dijo. Nunca pensé que vería un estudiante tejer un complejo de salas como ese sobre la marcha. No fue sobre la marcha, dijo Harry. Tenías 2 semanas para planificar. Eso es suficiente. La mano de Bagman cayó. Crouch se aclaró la garganta. Los resultados se publicaron en breve, afirmó. Todos pueden regresar a sus escuelas. Señor Potter, el director le gustaría hablar con usted cuando tenga un momento. Por supuesto que lo haría. No estoy enojado, dijo Dumbledore, una vez que la puerta de la oficina se cerró. Harry estaba de pie sobre la alfombra circular frente al escritorio. Fox se quedó dormido en su percha. Los retratos fingieron dormir.
El olia gotas de limón y humo. No tienes por qué serlo, dijo Harry. Ya lo intentaste en el portal cuando me ne. Voy a permitir que oscurecieras el registro de la memoria de Pettigrew. No ayudo. Las manos de Dumbledore se cruzan. Entiendes la atención que estás atrayendo, dijo. Directores de escuelas internacionales. Funcionarios del ministerio. Muchos ojos. Su exposición de hoy no fue solo la solución a una tarea. Fue una declaración. Sí, dijo Harry. Ese era el punto. Algunos dirían que fue arrogante, dijo Dumbledore. Mostrar lo que puedes hacer frente a todo el mundo mágico. Algunos dirían que ocultar la existencia de anclajes del alma durante una década fue arrogante, dijo Harry. Todos tomamos decisiones. Un músculo en la mandíbula de Dumbledore se contrajo. Este torneo es peligroso, dijo. Me sentiría más a gusto si me permitieras colocar algunas protecciones adicionales. Silenciosas. No las notarías. Los ojos de Harry se entrecerraron. Más salas no registradas. Preguntó. No. Repasamos esto. Si deseas protegerme, puedes darme las matrices de hechizos y las integraré en mis propias matrices. No aceptaré variables desconocidas en mi propia piel. Harry, dijo Dumbledore en voz baja. No todos en este castillo te dejan lo measure. Hay fuerzas en juego a las que no les importan tus principios. Solo les importa que te interpongas entre ellos y el poder. Sí. Tom Riddle, dijo Harry. Soy consciente. Y otros, añadió Dumbledore. Harry lo miró por un largo momento. Te refieres a ti mismo, dijo. Dumbledore se estremeció como si le hubieran abofeteado, luego se recuperó con una sonrisa cansada que no llegó a sus ojos. Me refiero a aquellos que utilizarían a cualquiera de nosotros, dijo. Harry no respondió. Se giró para estudiar un instrumento de plata sobre una mesa auxiliar. Latidos lentos y constantes. Podía ver los grupos de runas bajo la superficie. Simples hechizos de monitoreo conectados al tiempo y la magia ambiental. ¿Cuántos de estos tienes en el castillo que registran mis movimientos? Preguntó. El silencio de Dumbledore fue una respuesta. Ta que no se molestó en ocultar lo suficientemente rápido. Harry se volvió. Las cuateras, dijo Harry. Cada uno. Harry, dijo Dumbledore. Es necesario cierto seguimiento de los estudiantes por motivos de seguridad. Puedes monitorear las barreras para detectar violations, dijo Harry. No puedes monitorearme. No soy tu alumno. Soy la única persona en este castillo con un plan de destrucción total para el alma de Tom Riddle. Eso nos coloca como pares, no como guardianes y hijos. Trátame de esa manera o acepta que trabajaré a tu alrededor. Dumbledore lo miró fijamente. El brillo en sus ojos había desaparecido. Detrás de la barba y las túnicas coloridas, parecía viejo y muy mortal. No correrás ningún riesgo innecesario en este torneo, dijo finalmente Dumbledore. Nunca lo hago, dijo Harry. El riesgo sin propósito viola más. Dumbledore dejó escapar un lento suspiro. Muy bien, dijo. Ve y descansa, Harry. Disfruta de tu victoria. Podemos discutir asuntos más importantes más tarde. Lo haremos, dijo Harry. Salió de la oficina sin esperar a que lo despidieran. La sala de los ministros no necesitaba que pasara 3 veces. Ese era el truco del castillo para las personas que no sabían lo que realmente querían. Harry lo sabía. Caminó por el pasillo del séptimo piso, con los pies silenciosos sobre la piedra. Las antorchas ardían a baja intensidad. La mayor parte de la escuela todavía estaba ocupada con la tarea y abarrotada en el gran comedor. Le dio un periodo de tiempo vacío. Lo contó como parte de la matriz. Se detuvo frente a la pared en blanco y colocó la palma de su mano contra la fría piedra. Necesito el lugar donde Hogwarts esconde aquello de lo que se avergüenza, dijo en voz baja. El lugar donde van las cosas perdidas y rotas para que nadie tenga que pensar en ellas. La piedra se calentó bajo su mano. Líneas de escritura, antiguas y profundas, despertaron bajo la superficie. El castillo lo asucó. Lo sintió vacilar, confundido por un segundo po.
Ar una petición que era a la vez precisa y crítica. El no retrocedió. Dejo que Maat se sentara en el espacio entre ellos. Verdad. Orden. El conocimiento de que esto no fue robo ni vandalismo sino la corrección de un era cósmica. La pared se estremeció una vez. Una puerta surgió de una piedra sólida, pasada y de bordes ásperos. Harry dio un paso atrás. La puerta se abrió hacia adentro sin hacer ruido. El olor lo golpeó primero. Polvo. Magia antigua. Una leve nota amarga de maldiciones que se habían extinguido por sí solas durante décadas. Encendió su varita con un haquiza bajo y entró. La sala se extendía en todas direcciones. Repleta de sillas rotas, estatuas destrozadas y viejos calderos verde por el deslustre. Los libros yacían amontonados. Un troll disecado estaba apoyado, borracho, contra una torre de troncos. Era a la vez un basurero y un cementerio de recuerdos. Podía sentir la diadema debajo de todo eso. Cerró los ojos por un segundo y dejó que el patrón residual del fragmento. O en su cicatriz vibrara contra las huellas que ya había estudiado. Había algo de sabor en el trabajo de Tom Riddle. Fino y elegante por fuera, podrido por debajo. Sintonizó su conciencia con eso y camino. La matriz que necesitaba para finfire estaba lista en su mente, pero la ignoró por ahora. El primer paso fue el secuestro. Trepó por encima de un armario derrumbado, rodeó una pila de espadas oxidadas y pasó junto a una montaña de piedras desconchadas. La atracción se hizo más fuerte. La fila de trofeos abandonados de Hogwarts se alzaba delante. Detrás de ellos, medio escondida por un armario deformado, se alzaba una estatua de piedra de tiara en la cabeza. No una tiara, no adorno. Podía sentir el fragmento gritando sin sonido. Harry levantó su varita. No tocó la diadema. No se acercó a él. Colocó el primer anillo de la jala. Runas brillaron en el suelo alrededor de la estatua. No las claras líneas blancas que había usado para el dragón. Estos ardían de un color dorado intenso, sí. On bordes de un gris enfermizo donde tocaban la magia contaminada. Trazó el círculo interior con trazos que dolían a la vista. Cada runa como una pequeña prisión centrada en la estructura del alma más que en el cuerpo. Heca fluyó en el guion como agua en un molde. El fragmento retrocedió de inmediato. El aire se enfrió. Las sombras se arrastraron por el borde de su visión. Un susurro surgió en el fondo de su mente, prometiendo poder. Prometiendo comprensión, prometiendo aprobación incondicional. Harry no asuco. Había escuchado todas las versiones de esa voz en el archivo de Thoth. Cada oferta, cada mentira. Tom Riddle ni siquiera fue original en sus patrones de tentación. Secuestro, dijo Harry en voz baja. La jala se cerró. El aire se quebró. La influencia de diadem se cortó tan limpi. Ament como si alguien hubiera arrojado una manta sobre una radio que gritaba. Sus hombros se aflojaron. No había notado la tensión hasta que se fue. Etapa uno terminada. Retrocedió dos pasos con cuidado y colocó el siguiente tambor. Este no se trataba de sostener el fragmento. Se trataba de contener el fuego. Finfire quería quemarlo todo. Fue un saus destructivo convertido en forma de haquiza. Eso lo hizo útil. También lo hacía peligroso. Harry cubrió la jala con formas geométricas que indicaban a las lamas a donde podían ir, lo que es más importante, donde no podían tocar. Sin desbordes. No hay escapatoria. Cuando el último nodo se asentó, la matriz zumbó en un patrón que solo alguien entrenado en mod reconocería como un equilibrio perfecto. Harry lo revisó dos veces de todos modos. Entonces, y solo entonces. Respiró profundamente y apuntó con su varita al espacio dentro del círculo más interno. Finfire, dijo en voz baja. La lama surgió de la nada. No era una clara luz de varita ni un chorro como el aliento de un dragón. Era un ser vivo, trepando y retorciéndose, tomando formas de bestias que en realidad nunca existieron. Serpientes de fuego se enroscaron alrededor de la diadema. Un lobo hecho de llamas mordió el rostro de la estatua de piedra. La jala resistió.
Las formas chocaran contra el límite interior y se agarraron, tranquilas como si nunca hubieran intentado escapar. Las runas sangraron el excedente de energía y lo devolvieron, formando un bucle que se devoró a sí mismo lentamente, como una serpiente que se muerde la cola. Harry vio gotas de sudor en su sien. El calor lo invadió en oleadas propias de un espacio cerrado. Sus pulmones trabajaron un poco más. Su agarre en su varita se mantuvo firme. La diadema chilló con una voz que no tenía sonido. El horcrux intentó alejarse de la lama. La jala no lo dejó. Finfire lo envolvió en una espiral apretada y se hundió hacia adentro. El metal brilló. Aparecieron grietas a lo largo de las delicadas curvas. Por un segundo, las joyas taladas brillaron con un brillo blanco y luego se volvieron negras y cayeron hacia adentro, convirtiéndose en polvo antes de tocar cualquier superficie. El fragmento de alma se rompió. Harry lo sintió no a través de su cicatriz, a través del patrón de la habitación, como si alguien hubiera quitado una viga podrida de una estructura. La presión disminuyó. Las llamas se quedaron quietas, esperando. Fin, dijo Harry. El fuego se apagó. Sin humo, sin brasas. No quedó nada más que un círculo chamuscado en la piedra y un montón de ceniza gris que alguna vez había sido una de las orgullosas reliquias de Hogwarts y una de las anclas de Tom Riddle. Harry tragó con la garganta seca y se pasó la muñeca por la frente. Atapa tres, murmuró. Dio un paso adelante, y roqueó sobre la ceniza una pizca de polvo fino de la pequeña bolsa que lavaba en el cinturón. Rosa dorado claro, suave y limpio. Olía levemente a papiro y tinta fría. Maud recibe esta contaminación, dijo Harry en voz baja. Que quede el registro del alma original y que la mancha desaparezca. La luz descendió y se apagó. La ceniza ahora era solo ceniza. Tres objetos desaparecieron. Cuatro fragmentos de alma destruidos. Contando aquarel. 5. Si contaba el que thoth había purificado la noche en que faló la maldición asesina. El que nunca se le había permitido instalarse en su cicatriz. 5 presentadores ya están registrados, si decide hacerlo público. Dio media vuelta y salió de la sala de los ministers. La puerta se cerró detrás de él y volvió a desaparecer en la piedra vacía. El laberinto se levantó 3 semanas después. Creció sobre el campo de Quidditch en una sola y larga tarde. Los muros de los sitios se elevaron verde y altos bajo la dirección de docenas de encantos. Harry observaba desde los gradas con sus notas en equilibrio sobre su rodilla. Parece que simplemente están colocando arbustos en su lugar, murmuró Ron a su lado. Están anclando nodos del camino, dijo Harry. Hermione golpeó su pluma contra el pergamino. ¿Qué tipo de nodos de ruta? Preguntó ella. Harry señaló con su pluma. Ali, dijo. ¿Ves la forma en que se unen esas 3 secciones del seto? Eso es un cruz. Hay un brillo tenue a lo largo de la base. Eso es un disparador. Cuando un campeón lo pisa, se carga un patrón de obstáculos. Criatura. Maldición. Niebla. Lo que sí que hayan decidido. Hermione entrecerró los ojos. Apenas puedo ver nada, dijo. La mayoría de la gente no puede, dijo Harry. Se supone que no debes hacerlo. Está destinado a parecer aleatorio y peligroso. No lo es solo una secuencia de instrucciones que se activan en respuesta a una entrada. Ron gimió. Number se les puede llamar arbustos malvados, dijo. Eso sería más fácil. Harry casi sonrió. Puedes llamarlos como quieras, dijo. Voy a maperlos, esa noche, mientras el resto de la escuela bulia de rumores, él se sentó en su cama con sus tablas de aritmencia esparcidas a su alrededor. Los números del laberinto se dispusieron claramente una vez que dejó de intentar pensar en líneas rectas y dejó que el patrón se mostrara por sí solo. Había muchas formas de mover a 4 campeones at través de una estructura sin que colisionaran de manera mortal. Las restricciones de seguridad limitaron las opciones. Bagman no le pareció alguien que hubiera sido responsable de todo eso personalmente.
Eso significó equipos encantadores, lo que significó diseños estandarizados. Trazo la mejor solución con el dedo. Izquierda, derecha, derecho, pausa, murmuró, la ruta final encajó, la noche de la tercera prueba olía a hierba cortada y a sudor nervioso. Los cuatro campeones estaban a la entrada del laberinto. La copa de los tres magos brillaba a lo lejos en el centro, apenas visible por encima de los sitios cuando el viento los inclinaba. Harry ya había revisado la copa desde la distancia. El halo de encanto que lo rodeaba no coincidía con la firma de seguridad oficial que había visto en la tienda de los jueces. Algo extra se aferró a él. Una matriz de traslador. Trabajo descuidado. No Dumbledore. Alguien menos cuidadoso. Se ocuparía de eso cuando lo alcanzara. Campeones listos. McGonagall llamó. Krum giró los hombros. Cedric flexionó las manos. Fleur dejó escapar un suspiro, con la mandíbula apretada. Harry solo ascendió. Sonó el silbato. Cedric se adelantó primero y tomó el camino de la izquierda corriendo. Fleur fue hacia la derecha, con la varita ya en la mano y los labios apretados. Krum se movía más lento, con los ojos entrecerrados, estudiando las paredes del seto como si fueran jugadores hostiles en un campo. Harry entró en el laberinto y dejó que las sombras se cerraran a su alrededor. El aire cambió en el momento en que estuvo dentro. Se corta el sonido de las gradas. Era bajo sus botas, paredes verde a cada lado y la pálida luz de su varita. No se apresuró. Eso habría activado más nodos de los que quería. En el primer cruce, el camino a la derecha brillaba débilmente bajo su mira mágica. Eso significaba un obstáculo ya preparado por uno de los otros. En su lugar, fue a la izquierda. En el siguiente giro, se detuvo justo antes de la piedra del gatillo. Y envió un hechizo de diagnóstico bajo hacia adelante. El hechizo regresó trayendo rastros de niebla y algo que sabía a pesadilla. Bogart o maldición del miedo. Pasó por encima del gatillo por completo. Aterrizó en el otro lado sin tocarlo y siguió caminando. El nodo no se disparó. Asuko, débilmente, a alguien gritar en el laberinto. Probablemente Flor. Esperaba que ella estuviera bien. 10 minutos después, una ráfaga de luz roja llegó hacia el desde detrás de un seto. Se giró hacia un lado. El hechizo chocó contra la pared y se deslizó, absorbido por el hechizo del laberinto. Lo siento, gritó Cedric, jadeando. Mientras doblaba la curva, eso estaba destinado a la cosa que me perseguía. Harry levantó una ceja, se resbaló, dijo Cedric. Niebla oscura, susurros, muy desagradable. Simulación de dementor, dijo Harry. Mala imitación, Cedric se estremeció. Me sentí bastante real, dijo. Harry miró los dos caminos que tenía delante. El de la izquierda era un callejón sin salida en su gráfico. El de la derecha se acercaba más al centro pero tenía dos nodos activos. Hizo un cálculo rápido. Ambos eran manejables. Podemos avanzar juntos, dijo. Es menos probable que modifique. En el laberinto mientras estamos en el si permanecemos en el mismo sector. Cedric vaciló. ¿Confías en mí? Preguntó. No quieres que Riddle regrese, dijo Harry. Yo tampoco. Eso es suficiente. Cedric asintió una vez. Así es, dijo. Se mudaron. En el primer nodo, el suelo tembló y un scrut explosivo se arrastró fuera de un hueco en el seto, con el caparazón reluciente y la cola chispeando. Cedric maldijo. Harry agitó su varita. Un pequeño hechizo de conmoción golpeó a la bestia debajo del vientre, donde la armadura se adelgazaba. Cayó de espaldas, agitando las piernas. Siguió con un hechi, zo vinculante que envolvió sus patas y cola en gruesas cuerdas de luz. La cosa sació y escupió llamas. El seto del laberinto quedó atrapado. El fuego lamió las hojas. Harry chasqueó la lengua. Estoy cansado del fuego hoy, murmuró. Taló una runa de enfriamiento rápido y apretado en la tierra con la punta de su varita y empujó magia a través de ella. El aire frío sopló y apagó la llama en segundos, dejando solo hojas húmedas y un scrut enfarruñado.
Cedric se quedó mirando. Haces que parezca fácil, dijo. Se trata simplemente de hacer un seguimiento de lo que puedes controlar, dijo Harry. No interactúes con variables que no invitaste. Siguieron adelante. El segundo nodo contenía un enjambre de pequeñas criaturas con dedos largos y dientes afilados que intentaban arrastrarlos hacia abajo por los tabillos. Harry los reconoció por textos oscuros sobre hojas oscuras. Los aturdió con un amplio barrido y usó un hechizo de levitación sintonizado en una banda estrecha para que solo sus cuerpos se levantaran. Dejando el suelo intacto, Cedric se rió sin aliento mientras el último de ellos flotaba y se enredaba. Recuérdame que nunca juego ajedrez contra ti, dijo Cedric. Perderías, dijo Harry, gravemente. Llegaron al centro del laberinto con menos heridas de los que la mayoría de las historias sobre la tarea admitirían. Nadie quería war que la mitad del peligro había sido una mala planificación por parte de los adultos que pensaban que el azar hacía las cosas dramáticas. La copa reposaba sobre su pedestal, brillando. De cerca, el encanto extra que lo rodeaba era obvio. De un azul más oscuro que el patrón oficial del traslador, no vinculado a las puertas de entrada ni al ala del hospital, sino a un punto remoto fuera de la estructura de la sala. Harry podía sentir el ron como un gancho esperando alojarse en sus costillas. Cedric dio un paso adelante, luego se detuvo cuando Harry extendió un brazo. Traslador, dijo Harry, ninguno de los oficiales. Cedric tragó. Se lo decimos a los jueces. Preguntó. Todavía no, dijo Harry. Si lo activamos sin preparación, nos adentraremos ciegos en territorio enemigo. Si no hacemos nada, alguien más lo recogerá y desaparecerá sin previo aviso. Ninguno de los resultados conviene mod. Exhaló y dejó que su percepción se hundiera en la red de hechizos que rodeaba la copa. La función original era simple. Exhibición de trofeos, amuleto luminoso. Enlace con las salas de puntuación. La matriz del traslador estaba superpuesta como un parásito. Él podría eliminarlo. Eso alertaría a quien lo había configurado, pero ya sabían que existía. Es mejor ver que es arrastrado. Golpeó con su varita la base de la copa. Un fino anillo de luz apareció debajo, invisible a la vista normal. Se torció la muñeca. El patrón de Tra. Slador parásito salió de la copa como un hilo. Por un segundo, el hechizo intentó agarrarse él. Lo atrapó en un pequeño bucle rúnico que había usado antes para almacenar hechizos para su uso posterior. La matriz se encogió y se posó en el aire entre sus dedos como un nudo débil y brillante. Más tarde, murmuró. Cedric se quedó mirando el espacio vacío donde colgaba el nudo. ¿Es seguro ahora? Preguntó. Tan seguro como cualquier cosa, dijo Harry. La copa on nos conmoverá si tienen un ritual de finalización estándar establecido. Simplemente nos llevará a donde dijeron que esta vez. Cedric lo miró. Todavía tenemos que decidir quién se hace cargo, afirmó. Harry resopló suavemente. Ambos lo hacemos, dijo. Trabajaste igual de duro. No estoy particularmente interesado en los derechos de fanfarronear de por vida. Cedric vaciló. Esto es importante para la casa Hufflepuff, dijo. No tenemos oportunidades como esta. Harry lo consideró y luego asintió. Espera conmigo, dijo. Gemos que los registros muestran un empate. Esto irritará a la gente a la que le gustan las narrativas simples. Cedric sonrió, con los ojos brillantes. Estoy dentro, dijo. Cada uno tomó un mango. La copa estalló. El familiar tirón del traslador los atrapó, pero esta vez fue limpio, coincidiendo con la firma clave oficial de Hogwarts. Aterrizaron al frente del laberinto, a la vista de los gradas, con un rugido. La ceremonia que siguió fue un borrón de luces, gritos y flashes de cámaras mágicas. Fudge avanzó como un pato para estrechar la mano, con el rostro rojo de alegría cuando se dio sí. Yuanta de que su ministerio se jactaría de organizar un torneo seguro en lugar de un desastre. Bagman habló demasiado rápido sobre registros y historia. Madame Maxime y Karkaroff tenían sonrisas tensas.
Y amargas que nunca llegaban a sus ojos. Dumbledore se quedó a un lado, observando. Harry dejó que Cedric recibiera la mayor parte de los elogios. Respondió preguntas directas con respuestas breves y claras. No sonrió mucho. No era necesario. Cuando el primer grupo de reporteros extranjeros avanzó, con Rita Skeeter a la cabeza, Harry subió al podio conjurado antes que nadie. Harry, dijo Dumbledore en voz baja. Harry lo ignoró. Estaban destellos, plumas rayadas. Harry, dijo Rita, con su pluma verde moviéndose en su mano. Como se siente ser el ganador más joven del torneo de los tres magos? No fue una victoria, dijo Harry. Fue un empate. Su sonrisa se congeló por un segundo, luego se hizo más amplia. Por supuesto, dijo. Como se siente estar empatado con el apuesto chico dorado de Hufflepuff, Cedric Diggory. Cedric se atragantó. Harry lo miró. Parece el resultado obvio cuando se deja entrar a más de una persona competente en un laberinto, dijo. La tarea no era una prueba moral. Era un rompecabezas. Dos personas lo resolvieron al mismo tiempo. Eso es todo. Una suave onda recorrió la multitud que observaba. Algunos fruncieron el ceño. Rita se inclinó hacia adelante. Algunas personas dicen que has hecho más que resolver acertijos, dijo. Dicen que te han visto en el ministerio en mitad de la noche, que has tenido reuniones privadas con el director, que has realizado la primera tarea de hoy como si fuera un ejercicio. Hay rumores de que sabes cosas sobre quien sabes que nadie más sabe. Murmuló. El nombre hizo su trabajo. Harry la miró directamente. Tom Riddle, dijo. Judíos. La pluma de Rita tembló y rascó más rápido para seguir el ritmo. Tom Sorvolo Riddle, repitió Harry. Ese es su nombre. Voldemort es una marca que él mismo creó. Si quieres hablar de él. Usa el nombre que pertenece al niño que pensó que dividir su alma en pedazos era un camino hacia la seguridad. Dumbledore respiró hondo detrás de él. Señor Potter, dijo Fudge en voz alta. Quizás ahora no es el momento. Es exactamente el momento, dijo Harry. No levantó la voz. No tenía por qué hacerlo. El encanto amplificador en el podio hizo eso por él. El torneo de los 3M. Hago siempre ha tenido como objetivo mostrar la fuerza y la habilidad de las escuelas involucradas, dijo. Hoy, todos ustedes me vieron aplicar la teoría de matrices rúnicas en un entorno en vivo. Eso no fue solo un truco con un dragón. Fue una demostración de lo que sucede cuando la magia se trata como una ciencia en lugar de una serie de reflejos heredados. Dejo eso en el air por un momento. Durante 4 años, he hecho el mismo trabajo en privado contra los presentadores de Tom Riddle, dijo. Parte de ese trabajo ha involucrado a sus instituciones. Parte se ha realizado a pesar de ellas. Rita se inclinó tanto que casi se anclas. Preguntó ella. ¿Quieres decir, horcruxes? Dijo Harry. Jarras de alma. Anclas mágicas que atan a una persona a la vida rompiendo su propia alma en fragmentos y escondiendo esos fragmentos en objetos o cuerpos. La palabra rodó entre la multitud como una fuerte ola. Muchas brujas y magos no entendieron la teoría. Entendieron el horror en el tono. ¿Cuántos? Alguien gritó. ¿Cuántos tiene? La boca de Harry se hizo más delgada. Tenía, dijo. El silencio cayó con fuerza. Tom Riddle creó al menos 7 anclas de alma distintas, dijo Harry. Uno ligado a su cuerpo original. Uno que intentó alojarse en mi la noche que atacó a mi familia. 5 que almacenó en objetos esparcidos por toda Gran Bretaña. Los contó mentalmente. El diario, desmenuzado y limpio. El anillo, desplomado y despojado. El fragmento en cuarel, secuestrado y quemado. La diadema, ceniza en una habitación escondida. El intento fallido de su cicatriz KTH. Oth había cortado antes de que pudiera sentarse. 5 pedazos rotos de la misma alma contaminada. 5 de esos acuerdos ya están neutralizados irreversiblemente, dijo Harry. Las palabras golpearon como otra explosión. Los ojos de Rita se abrieron como platos. Su pluma rascó tan rápido que era casi borroso.
Neutralizado como, ella exigio, quien autorizo, nadie me autorizo, dijo Harry. Eso fue parte del problema. Durante 13 años, la existencia de estas anclas fue conocida por un pequeño puñado de personas que optaron por no actuar. Esperaron, observaron, esperaban que los acontecimientos se alinearan de una manera que se ajustara a sus planes. Giró ligeramente la cabeza y se encontró con los ojos de Dumbledore. Dumbledore no apartó la mirada. No estoy obligada por esos planes, dijo Harry. Estoy atado por Maud, por la verdad, por el orden. Cuando un alma envenena al mundo al fracturarse, el único resultado aceptable es su corrección. He pasado 4 años ejecutando un plan para lograrlo. Lo he hecho sin apoyo público, con una transparencia institucional limitada y a pesar de los intentos de controlarme. Fudge farfalo, ahora mira, joven, comenzó. Harry levantó una mano, el ministro guardó silencio, más por la sorpresa que por el respeto. No estoy haciendo esto para avergonzar a nadie, dijo Harry. Pero no permitiré más juegos de misterio y verdades a medias. Si el mundo mágico quiere sobrevivir a Tom Riddle, necesita tratar su existencia como un problema técnico, no como un mito. Necesita saber que 5 de sus anclas han desaparecido y que los fragmentos restantes son inestables. Dejo que su mirada recorriera a la multitud. También necesito que todos los presentes entiendan algo muy simple, dijo. A partir de este momento, nadie habla por mí en esta guerra. Ni el ministerio, ni el director, ni ningún grupo secreto que se reúna en cuartos traseros y se sienta muy noble al respecto. Si quieres información, ven a mí. Si te piden que sigas un plan que contratas a Maud, lo cuestionas. La mano de Hermione estaba nuevamente sobre su boca. Ron parecía como si alguien lo hubiera golpeado con una bludger y luego le hubiera entregado un libro. Luna, desde lo alto de los gradas, lo observaba con ojos que parecían ver algo detrás de las palabras. Rita se recuperó primero. ¿Estás diciendo que Dumbledore ha estado engañando al público? Preguntó ella, saltando. Que el ministerio ha estado ocultando. No estoy diciendo nada que no puedas confirmar haciendo preguntas simples y directas, dijo Harry. Pregúntale al ministro cuando escuchó por primera vez la palabra horcrux. Pregúntale al director cuando se dio cuenta por primera vez de lo que Tom Riddle le había hecho a su alma. Pregúntales a ambos cuánto tiempo han tenido acceso a el veneno de basilisco y a los rompemaldiciones. Luego compararlo con la fecha en que realice el primer protocolo de limpieza Maud a los 12 años. Los ojos de Dumbledore se cerraron por un segundo y luego se abrieron de nuevo. Parecía muy cansado. Eso será todo por ahora, dijo, dando un paso adelante. Harry ha pasado por mucho. Continuaremos esta discusión en otro momento. Harry se retiró solo del podio. Había dicho lo que tenía que decir. La multitud prorrumpió en grupos de gritos. Algunos aplaudieron, algunos argumentaron, algunos señalaron con el dedo enojado el palco del ministerio. Y deslizó por el borde de la plataforma antes de que alguien pudiera agarrarlo del brazo. Luna lo encontró en el balcón afuera del salón de clases no utilizado que le gastaba para el trabajo que necesitaba silencio. La noche se había vuelto fría. Las estrellas se cernían sobre la forma negra del lago. El ruido del gran salón llegó a través de la piedra como un zumbido sordo. Se apoyó en la barandilla. La con ambas manos y dejó que la fría piedra lo estabilizara. Su cabeza no latía, no le dolía el pecho. Se sintió muy claro. Maud parece muy enojada esta noche, dijo Luna. Harry no se sobresaltó. Le había sentido salir al balcón detrás de él. Maud no es una emoción, dijo. Es un estado. Se pueden tener estados de ira, dijo. Simplemente llámalos de otra manera. Miró por encima del hombro. ¿Crees que estaba enojado? Preguntó. Parecías alguien que finalmente puso todos los libros en el orden correcto y luego se dio cuenta de que alguien había estado pateando los estantes durante años solo para ver recogerlos. Dijo Luna. Harry lo consideró. La imagen era sencilla. Encaja.
Sí, dijo. Supongo que sí. Ella se paró a su lado. Su cabello era una mancha pálida en la oscuridad. ¿Te sientes mejor ahora que lo dijiste? Preguntó ella. Dejó escapar un lento suspiro. Me siento alanido, dijo. El registro público ahora coincide más con el real. Eso es bueno. Eso no es lo que pregunté, dijo. El frunció el ceño. No tengo tiempo para examinar mis sentimientos acerca de dar un discurso, dijo. Todavía hay dos anclajes con los que lidiar. 3. Si Tom hizo algo estúpido si. On una serpiente que on no he confirmado. La reacción del ministerio cambiará el campo político. Dumbledore pelea conmigo o decidirá adaptarse. Hay datos que recopilar. Luna terrario. Tienes tiempo, dijo. Sigues gastándolo en números en lugar de en tu propio mi pecho está bien, dijo. Tu corazón es un músculo, dijo. Se cansa si solo lo usas para bombar sangre y nunca para sentir cosas. Volvió a mirar hacia el lago. No puedo darme el lujo de derrumbarme porque la gente finalmente supo la verdad, dijo. ¿Quién dijo algo sobre desmoronarse? Preguntó Luna. Solo quise decir que podías sentirte orgulloso, sabes. Sacaste 5 pedazos de un monstruo del mundo y les dijiste a todos la verdad en una noche. Eso no es nada. Los dedos de Harry se apretaron sobre la barandilla. El orgullo era una emoción. Las emociones estaban confusas. No encajaban perfectamente en los libros de contabilidad. ¿Hice lo que había que hacer? Dijo. Sí, dijo Luna. Y lo hiciste muy bien. El silencio se instaló entre ellos. Ni pesado ni ligero. Justo allí. Después de un rato, los hombros de Harry cayeron una fracción. La tensión en su estómago se alivió, tan lentamente que casi no se dio cuenta. Gracias, dijo en voz baja. De nada, dijo Luna. Intenta dormir esta noche. Incluso las bibliotecas necesitan cerrar a veces. Casi sonrió ante eso. Lo intentaré, dijo. No lo prometió. No calculó las probabilidades. Simplemente dejó que la idea se quedara allí. Por primera vez esa noche, el zumbido de las voces provenientes del castillo no se sintió como una presión en su cráneo. Se sintió distante, contenida. Se quedó allí con Luna un rato más, mirando el agua oscura, y se permitió respirar. El titular ocupó casi toda la portada. El niño que vivió afirma que destruyó a aquel que no debe ser nombrado alma. Harry lo miró una vez y luego dejó al profeta junto a su plato. El gran salón zumbó. Los bujos todavía volaban en círculos sobre nuestras cabezas, dejando ser papeles y cartas retrasadas. La mitad de la escuela estaba apañada en pequeños grupos, señalando su nombre, la fotografía conmovedora de él en el podio la noche anterior. En la foto se le veía tranquilo. En el pecho se sentía pleno. Ron se deslizó en el asiento frente a él con su propia copia del profeta ya abierta. ¿Ves lo que escribió? Dijo Ron con la boca llena de tostadas. Ella te llamó la mamá del Mesías. Eso es mental. Hermione se dejó ser en el asiento junto a Harry. Lavaba el pelo recogido, la pluma ya en la mano y los dedos manchados de tinta. Tenía un periódico diferente, el de Francia. Tradujeron el discurso, dijo. Principalmente, omitieron la parte en la que le decías a la gente que cuestionara los planes que contradicen a Maat. Lo comprobé. Por supuesto que sí, dijo Harry. Se sirvió té. Sus manos no temblaron. Los estudiantes de la mesa de al lado seguían mirando y luego desviando la mirada cuando él los miró a los ojos. Harry, dijo Hermione en voz baja. Te refieres a todo eso, ¿verdad? Acerca de que la gente acuda a ti en lugar de dejar que el ministerio y Dumbledore hablen por ti. Sí, dijo. Ella apretó los labios. Eso va a dificultar las cosas, afirmó. No les va a gustar. Ya estaban haciendo las cosas difíciles, dijo Harry. Ahora tienen que hacerlo en público. Ron pasó una página. Fudge dio una entrevista, dijo. Escuche esto. Dice. El ministro Corn. Elias Fudge asegura al público que los rumores sobre la magia del alma oscura son exagerados y están bajo control,
que Harry Potter es un joven mago valiente pero mal informado que ha sido fuertemente influenciado por ideas extranjeras. Mal informada, repitió Hermione, alzando la voz. Algunas cabezas se volvieron. Él volvió a bajar la voz. Literalmente hiciste el trabajo, dijo. Tienes los registros. Sí, dijo Harry. No se sintió enojado. La ira habría sido calor en su pecho. Esta era solo otra línea en el libro mayor. El ministro había optado por la negación. Eso hizo que el futuro fuera un poco más peligroso y un poco más predecible. Ron volvió a agitar el papel. También dice que Dumbledore te ha estado guiando y que todo se ha hecho bajo la supervisión de un adulto, dijo Ron. Harry sintió algo apretarse detrás de sus costillas ante eso. Dumbledore dijo eso. Preguntó. Ron frunció el ceño ante el artículo. Dice que, cuando se le pidió un comentario, Albus Dumbledore, director de Hogwarts, expresó su total apoyo al señor Potter y aseguró a este periodista que todas las medidas tomadas han estado en consonancia con el bien mayor del mundo mágico. Harry extendió su mano. Déjame ver, dijo. Ron le pasó el papel. La cita fue breve, limpio. Exactamente el tipo de cosas que suenan inofensivas si no sabes lo que hay debajo. Apoyo. Bien mayor. No se mencionan los horcruxes. Ninguna mención de cuánto tiempo lo había sabido. Hermione miró su rostro. Harry, dijo con cuidado. Podría haber sido acorralado. Tergiversan las palabras. Ya sabes cómo es Rita. Sé cómo son las palabras, dijo Harry. Sé lo que decidió decir. El banco crujió cuando alguien se sentó al otro lado. Luna dejó su copia del quisquiloso sobre la mesa. La portada era un boceto de Harry P. Arado frente al podio con pequeños puntos de tinta dibujados alrededor de su cabeza como estrellas. El profeta imprimió la historia como un cuento de hadas aterrador, dijo. Mi padre lo escribió como un informe. Primero los hechos, luego las partes preocupantes. Se le mucho measure. Harry soltó al profeta y miró al quisquiloso. El titular decía. Harry Potter anuncia el estado de Sol War, en letras grandes y desiguales. Debajo, en letra más pequeña, decía, 5 de 7 anclas están rotas, los fragmentos quedan inestables, no entra en pánico todavía. Sintió que la opresión en su pecho se aflojaba un poco. Gracias, dijo. Luna sonrió, pequeña y segura. La verdad se siente mejor cuando la pones en el orden correcto, dijo. Incluso si todavía da miedo. Una lechuza se abalanzó y dejó si. Era una carta justo en frente del plato de Harry. El sobre era oscuro y tenía a serious maldecido en letras pequeñas y ordenadas en la parte de atrás, como si alguien hubiera discutido con la pluma a mitad del nombre. Harry reconoció la letra de Remus. Rompió el celo. Una nota breve se deslizó con otra joya doblada detrás. Harry, Sirius está paseando por los agujeros en el suelo. El profeta acaba de llegar. Quiere asaltar Hogwarts con un alador, le dije que eso no ayudaría. Necesitamos hablar de la otra pieza que mencionaste, la que crees que está en la casa de mi familia. Puedes venir a la casa del acantilado esta tarde. Remo. PS3 cualquier dato nuevo sobre Dumbledore. Sirius todavía está enojado con él por la forma en que se manejó Azkaban, pero también sigue poniendo excusas. Area útil saber cuál es nuestra posición. Harry lo leo 2 veces. Las palabras sobre Dumbledore le resultaron pesadas. Dobló la nota y la guardó en su bolsilla. Tengo que salir más tarde, dijo. Ron miró hacia arriba. Ahora, preguntó. Después de clases, dijo Harry. Hay otra ancla que limpiar. Hermione contuvo el aliento. El relicario, dijo. Slytherin. ¿Está seguro de que está en Grimmauld Place? Tan seguro como puedo estar sin sostenerlo, dijo Harry. Los datos genealógicos coinciden. Regulus Black, su cambio de opinión, los últimos movimientos conocidos del contenido de la bebida de la familia Black. Todo apunta a eso. ¿Nos quieres contigo? Preguntó Ron. El hecho de que tuviera que preguntar significaba que Harry había hecho un buen trabajo al no arrastrarlos a cada operación.
Eso había sido deliberado. No, dijo Harry. Las barreras ali son viejas y tienen varias capas. Puedo atravesarlas más rápido solo. Luna ladeo la cabeza. No estarás solo, dijo. Sirius y remus estarán ali. Y tendrás a mamá en. Harry la miró. Seré el único en el medio del grupo, dijo. Sí, dijo Luna. Eso también. Por un segundo pensó que ella iba a discutir. Ella no lo hizo. Él, la simplemente extendió la mano y la tocó la manga con los dedos suavemente, luego volvió a su pupila como si nada hubiera pasado. La casa del acantilado olía a perros. Sirius había abierto la mayoría de las ventanas. Pero el viento no hizo mucho. Un gran perro negro claramente se había sacado antes junto a la chimenea. Había pelos sueltos en el aire que captaban la luz. Cuando Harry salió del campo del traslador, Sirius ya estaba ali. Cachorro, dijo, cruzando la habitación en tres largas zancadas. Parecía más vivo que aquella primera noche en la cueva. Su cabello todavía estaba enredado. Pero sus ojos estaban claros y había color en su rostro. Agarró a Harry en un breve y fuerte abrazo y luego lo sujetó por los hombros. Tu discurso, dijo Sirius. Casi me caigo del sofá. Harry sintió que se sonrojaba, solo un poco. Había que decirlo, dijo. Así fue, dijo Remus desde la puerta. Remus tenía tinta en los puños y una arruga cansada en la comisura de la boca. Le dio a Harry una leve sonrisa que llegó a sus ojos. Gracias por venir, dijo. Deberíamos hablar antes de acercarnos a la vieja casa. Harry asintió. Grimald Place primero, dijo. Entonces Dumbledore. Sirius resopló. Parece que estás elaborando un plan de batalla, dijo. Lo soy, dijo Harry. Se trasladaron a la pequeña cocina. Ya estaba cubierto de pergamino. Remus había dibujado de memoria un plano aproximado de Grimald Place. En las esquinas había pequeñas notas garabateadas. Aquí la entrada principal, dijo Remus, tocando la parte superior de la página. Viejas barreras conectadas al linaje negro. Dumbledore añadió barreras del orden después de que Sirius ofreciera la casa. No sé exactamente qué superpuso. Algunas de ellas fueron su trabajo personal. Podía sentirlo en los boards. Así que cuando entró, caminó a través de ambos. Dijo Harry. Sí, dijo Remus. Por eso queríamos llamarte. Eres mejor en esto que cualquier rompemaldiciones que conozco. Sirius se inclinó sobre el plano y trazó una línea con el dedo. El relicario, dijo. Creature solía murmurar sobre eso. Regulus le dijo que lo destruyera, pero no pudo. La última vez que vi, Creature lo guardaba en la despensa, detrás de las viejas pociones de limpieza. Creature todavía está en la casa. Preguntó Harry. Sirius hizo una mueca. Está atado al lugar, dijo. No he vuelto desde que me mudé aquí. No podía soportarlo. Y pedí a Dumbledore que mantuviera la orden fuera por ahora. Dijo que era demasiado útil como base y que él se encargaría de las barreras. Harry se quedó muy quieto. Él dijo eso, dijo Harry. Y sabía que había un ancla ali. Sirio frunció el ceño. Nunca usé esa palabra con él, dijo. Acabo de contar sobre el relicario y lo que hizo Regulus. Remus se frotó la frente. Una vez mencioné la teoría del Horcrux en una reunión. Dijo. Lo cero. Dijo que no era un tema para la orden en su conjunto y que estaba lidiando con ello. Harry los miró a ambos. Entonces él lo sabía, dijo Harry. Tenía acceso al relicario. Tenía control de las protecciones de la casa. Sabía que era y lo dejó activo en un edificio lleno de personas que estaba usando como soldados. Remus parecía enfermo. Y que haya estado tratando de ver quién vino a buscarlo, dijo Remus débilmente. Para rastrear la actividad de los mortífagos. Entonces debería habértelo dicho, dijo Harry. Debería haberlo dicho. A las personas que duermen bajo el mismo techo que un arma del alma. Sirius se alejó de la mesa, con las manos apretadas en el respaldo de la silla. La confía en mi casa, dijo Sirius. La confía en mi ahijado.
Harry sintió algo frío y agudo encajar en su mente. No era nada nuevo, en realidad no. Solo otra pieza de evidencia que se alinea con los demás. Lo confirmaremos, dijo Harry. Entonces decidiremos que hacer con esa confianza. Acercó el plano garabateado. Primero las barreras negras, dijo. Luego el de Dumbledore. Luego la maldición alrededor del relicario. Luego el protocolo de mamá en el ancla. Una cosa a la vez. Sirius respiró hondo y lo dejó escapar lentamente. ¿Qué necesitas de nosotros? Preguntó. Acceso, dijo Harry. Un espacio despejado para trabajar. Alguien mirando la puerta mientras yo me concentro. Lo tendrás, dijo Sirius. Grimald Place luchó contra ellos desde el momento en que cruzaron la puerta. El pasillo estaba oscuro y olía a polvo y a algo agrio que vivía en las viejas cortinas y no quería salir. El retrato de la señora Black se despertó de inmediato y empezó a gritar sobre traidores de sangre. Sirius maldijo y cerró las cortinas a su alrededor. Igual que siempre, murmuró. Harry se quedó quieto por un momento y extendió sus sentidos. Las barreras negras se arrastraron sobre su piel como frías telarañas. Magia vieja y pasada hundida profundamente en la piedra. Debajo de eso, capas más ligeras de Dumbledore, más estructuradas, como una red tendida sobre un bosque. Podía saborear la diferencia. No te muevas, dijo en voz baja. Remus y Sirius se congelaron. Harry levantó su varita y trazó un pequeño círculo en el aire. Un fino anillo de luz se extendió desde allí, fluyendo por el pasillo, sobre las paredes y a través del suelo. Cuando se encontró con las protecciones negras, se hundió y desapareció. Donde tocó el trabajo de Dumbledore, se dobló. Ahí está, dijo Harry. Un tenue resplandor iluminaba la puerta de la sala de estar, flotando alrededor del marco como niebla. Se acercó. Pequeñas runas brillaban en el aire si entrecerraba los ojos. Etiquetas de ubicación, celos de activación, filtros emocionales. Un amuleto de ESCU. Cha discreto vinculado a una red más amplia. El puso monitoreo aquí, dijo Harry. Nivel bajo. Nada que se active si lanzas hechizos normales, pero registra quien va y viene y que tan agitados están. La boca de Remus se apretó. Sirius le dijo que no usara la casa para reuniones, dijo Remus. Lo hizo de todos modos. Harry trazó el hechizo con su varita. Tarariba con una firma que había visto antes en el castillo. En los pequeños instrumentos en la oficina de Dumbledore, en las barreras alrededor de la silla del director. No lo rompió. Oh no. Lo marcó silenciosamente en su propio sistema y lo dejó reposar. Creature. Llamó Sirius, con la voz haciendo eco. Creature. Al frente y al centro. Se asucó un pop y el elfo doméstico apareció en la esquina del pasillo, encorvado y murmurando entre dientes. Tenía los ojos rojos y llorosos. Miró a Sirius. Maestro traidor mestizo, Cecilio Creature. Creature recuerda cuando la casa era pura. Sirius abrió la boca, con la ira ya en su rostro. Harry dio un paso adelante en su lugar. Creature, dijo Harry. Soy Harry Potter. Necesito preguntarte algo sobre Regulus. El elfo dirigió su mirada a Harry. Vaciló cuando vio la cicatriz. Sus ojos se dirigieron al tenue brillo de la varita de Harry y viceversa. Maestro Regulus, susurró Creature. El Maestro Regulus era un buen chico. Quería hacer las cosas bien. Lo sé, dijo Harry. Intento destruir algo para ti. Un relicario con una serpiente. Te dijo que lo destruirás y no pudiste. Sigue aquí. Creature se retorció las manos. Creature lo intentó, dijo. Creature intentó aplastarlo, quemarlo, remojarlo, pero no se rompió. Quemó a Creature. Le habló a Creature. Es malvado. Lo sé, dijo Harry suavemente. No es culpa tuya que no se haya roto. Fue hecho para durar. Puedo destruirlo. Por eso estoy aquí. Creature lo miró fijamente, respirando aceleradamente. Puede, susurró. Sí, dijo Harry. Pero necesito llegar a él. On está en la despensa. Creature asintió, lento y miserable.
En el armario detrás de las capas del tamaño de un elfo, dijo. El maestro Dumbledore le dijo a creature que no lo tocara. Dijo que le diría al maestro Sirius que hack. Con el cuando fuera el momento adecuado. Nunca lo hizo. Sirius maldijo en voz baja. Harry sintió esa sensación fría y aguda otra vez. Otra línea en el libro mayor. Se agachó para estar al nivel de los ojos de creature. Creature, dijo. Regulus murió tratando de deshacer lo que lo ayudaste. Si me ayudas ahora, terminaremos lo que él comenzó. Eso lo honra. Los labios de creature temblaron. El maestro Regulus quería que el señor oscuro se fuera, susurró. Él no quería esa cosa en la casa. Creature ayudara. Creature lo mostrara. Gracias, dijo Harry. La despensa era pequeña y estrecha, y estaba repleta de taros. Botellas y cajas de hojalata viejas. El era olía a hierbas rancias y a piedra húmeda. Creature se arrastró hacia atrás, murmurando, y apartó una hilera de capas diminutas. Detrás de ellos, encajado en una grieta de la pared, había un relicario de metal sin brillo con la marca de una serpiente. Incluso inactivo, empujaba el era su alrededor. No lo toques, dijo Harry. Dio un paso adelante con cuidado. El espacio era reducido. Sirius y Remus se quedaron en la puerta. Creature se apoyó contra los estantes. Harry extendió su varita y arrojó el primer anillo de su co. En junto de secuestro en el suelo alrededor de la grieta. Las líneas doradas se extendieron sobre la piedra como agua fina, luego se elevaron en un círculo de luz que envolvió el relicario en una tenujala. La presión en el aire bajó un poco. Etapa 1. Cambio de haquiza, trazando un nuevo patrón dentro del primer anillo. Tenía que ver con la vibración. No hubo fuego. Ningún sonido que los oídos normales pudieran oír. Solo una serie de pequeños movimientos en la luz, cada una diseñada para sacudir una capa diferente de magia con una frecuencia diferente. El amuleto que colgaba del relicario se despertó de inmediato. Harry lo sintió como un escalofrío a través de la varita. Maldiciones protectoras, muchas de ellas antiguas, algunas más nuevas, enredadas alrededor del objeto. Podía ser la diferencia entre el trabajo original de Slytherin y las ediciones posteriores. Un hilo en particular zumbaba con un patrón familiar. Dumbledore. La mandíbula de Harry se apretó. Cuidado, dijo Remus en voz baja. Lo soy, dijo Harry. Ajustó las runas sónicas, afinándolas como cuerdas. La luz en el aire vibró más rápido. Pequeñas chispas saltaron del relicario, oscuras y grasientas. Cada spa golpeó el anillo interior de la jala y desapareció. Las maldiciones protectoras se desgastaron. Uno por uno, se rompieron y la energía se derramó en el suelo. La marca de la familia Black se desvaneció como humo. Un haquiza de control estricto que parecía como si hubiera sido colocado allí para sostener el relicario en un lugar específico se estremeció y se rompió. Solo quedó el núcleo del Horcrux, pulsando en el centro. Equivocado y constante, Harry colocó la segunda matriz sobre la primera. Este era el mismo protocolo central que había usado con Diadem, pero lo había refinado. En lugar de llamar a Fiendfire como una bestia completa, sacó solo la hebra más pequeña posible de su naturaleza, la fuerza destructiva suficiente para comerse el fragmento de alma cuando se le dieron los límites correctos. La jala estaló. El calor la acarició la cara. El sudor la corría por la espalda debajo de la camisa. No dejó que el fuego tomara forma. Permaneció como una apretada bobina de luz dura dentro del anillo más interna. Envuelta alrededor del Horcrux como una mano acercándose a una pequeña piedra. El relicario se sacudió. De él salió un sonido débil y agudo, débil y furioso. Harry sintió un empujón en el borde de su mente. Un intento de forzar el miedo en su pecho, de hacer que su corazón se acelerara, de hacerlo dudar. Lo espantó como si fuera una mosca. Etapa 3, dijo en voz baja. Metió la mano en el bolsillo de su cinturón y sacó una pizca de ma en polvo. Parecía arenisca molida, no cayó hacia abajo cuando abrió los dedos.
Floto por un segundo, luego floyo hacia la matriz como si tuviera mente. La luz cambió, pasando del dorado a un blanco más intenso y limpio. La llama se tensó una vez y luego se apagó. El fragmento se rompió. Lo sintió desaparecer, un pequeño. Y fio nudo rompiéndose en el patrón del mundo. El relicario se quebró. El metal se abaló hacia adentro y luego explotó silenciosamente. Los fragmentos golpearon el anillo interior de la jala y se desintegraron antes de que pudieran rebotar. Cuando desapareció la última pieza, la luz se apagó. Harry dejó escapar un lento suspiro y canceló las matrices. Yacia en la grieta de la pared donde había estado el relicario. Nada se movió. Creature hizo un sonido crudo que Harry nunca había oído de él antes. Maestro Regulus, susurró Creature. Está hecho. Finalmente está hecho. Cayó de rodillas en el suelo de la despensa. Con los hombros temblando. Sirius dio un paso adelante de inmediato. Parecía inseguro, luego también se rodeó y puso una mano en el hombro del elfo. Lo hiciste bien, dijo Sirius con brusquedad. Hiciste lo que te pidió, incluso si tomó años. Él estaría orgulloso. Creature solozo más fuerte. Remus estaba en la puerta, con los ojos cerrados y la mandíbula apretada. Harry se enderezó lentamente. Su pulso era fuerte en sus oídos. Su varita se sentía cálida. Frotó la madera con el pulgar para conectarse tierra. La habitación olía a polvo viejo, sudor y el leve sabor metálico de la magia quemada. Harry, dijo Remus después de un momento. ¿Estás bien? Sí, dijo Harry. El ancla se ha ido. ¿Y las maldiciones? Preguntó Sirio. Desnudo, dijo Harry. Aunque hay algo más. Se volvió hacia la grieta en la pared. Las matrices habían desaparecido, pero ese zumbido familiar permaneció en la piedra. Empujó su conciencia hacia Ali, siguiendo el débil residuo. Una pequeña porción de la magia de monitoreo de Dumbledore había sido introdujida en la estructura alrededor del relicario. Muy sutil. No habría interferido con el objeto. Simplemente se quedó Ali, observando los cambios. Listo para enviar una señal cuando alguien interfiriera. La matriz había quemado la mayor parte. Quedaba suficiente para ver el camino que había tomado. Un rastro rúnico era, como desenrolar un trozo de hilo para ver donde iba. Lanzó el hechizo, ligero, fino y agudo. Enganchó el débil residuo y tiró. Aparecieron líneas en el aire, saliendo de la pared y extendiéndose por el pasillo. Eran de color azul pálido y apenas estaban Ali. Cada uno latía al ritmo del corazón de otra persona. Harry los siguió. Remus y Sirius intercambiaron una mirada, luego lo siguieron fuera de la despensa y por el pasillo. Las líneas conducían de regreso a la sala de estar, subían y atravesaban el techo, luego a través de la pared hacia un punto que Harry reconoció sin necesidad de verlo. La oficina del director. Dejó ir el rastro antes de que pudiera enviar un informe. Dumbledore estaba mirando el relicario, dijo Harry. Desde su oficina, el mismo patrón existe aquí, en Grimmauld Place y en el castillo. Sirius maldijo de nuevo, en voz baja y cruel. Él lo sabía, dijo Sirius. Él lo sabía y lo dejó como cibo. Remus se hundió en una silla. Él diría que era necesario, dijo Remus con tono aburrido. Que necesitaba saber si los mortífagos fueran a buscarlo. Harry miró fijamente los débiles restos de la línea. Ese no es el problema, afirmó. El problema es que no se lo dijo a ninguno de ustedes. No me lo dijo a mí. Dejó que la gente viviera en una casa con un arma del alma en las paredes y no les dio su consentimiento informado. Remus se estremeció. Harry, dijo. Todos tomamos decisiones en esta guerra. Todos confiamos en cosas en las que quizás no deberíamos haber confiado. Yo también debería haber hecho más preguntas. No estoy absolviendo a nadie, dijo Harry. Estoy manteniendo las cosas claras. Ese es mi trabajo. Respiró de nuevo, lento y deliberadamente. Y aún no he terminado. El castillo se sentía diferente cuando regresó esa noche. Los pasillos eran los mismos.
Los retratos dormitaban en sus marcos. Los fantasmas vagaban, susurrando. Los estudiantes rían a lo lejos, aliviados de que el torneo hubiera terminado. Las barreras zumbran un poco más alto. Harry pasó din comedor y subió las escaleras hacia la oficina del director. La gárgola se movió cuando lo vio. Pluma de azúcar, dijo Harry. Saltó a un lado de inmediato. Aparentemente, Embledor ya no tenía planes de mantenerlo alejado mediante contraseñas. Dicho esto basta, la escalera lo llevó hacia arriba. La puerta de la oficina se abrió antes de que pudiera llamar. Dumbledore estaba sentado detrás de su escritorio. Fox estaba sentado cerca, con las plumas esponjadas. Los pequeños instrumentos sobre las mesas hacían tic-tac y garaban. Buenas noches, Harry, dijo Dumbledore. Harry cerró la puerta detrás de él. El clic fue silencioso. Fuimos a Grimmauld Place, dijo. El relicario se ha ido. Los ojos de Dumbledore parpadearon. Sentí una perturbación en las salas de Ali, dijo. Supuse que era tu trabajo. Sí, dijo Harry. Quite el ancla y las maldiciones que la rodeaban. Me alegro, dijo Dumbledore. Esa es una parte más del alma de Tom fuera del mundo. Estás haciendo un trabajo extraordinario. Muchacho. Harry no se sentó. Sabías que estaba Ali, dijo. Lo supiste durante años. Tenías el control de las protecciones de la casa. Tenías acceso a Creature. Tenías acceso al veneno de basilisco y a las rompemaldiciones. Sin embargo, lo dejaste intacto. Las manos de Dumbledore se cruzaron con más fuerza sobre el escritorio. Como dije antes, dijo, había motivos para ser cautelosos. No tenía todos los datos. Cree que Riddle podría haber colocado más trampas que surgirían si alguien manipulara el relicario. También pensé que podría ser útil ver si alguno de sus seguidores regresaba por él. Así que lo viste, dijo Harry. Estableciste un hechizo de monitoreo en las paredes. Te sentaste aquí en tu torre y mantuviste un recuento silencioso mientras la gente dormía en la misma casa. La mirada de Dumbledore se agudizó. Rastriste mi encanto, dijo. Sí, dijo Harry. Levantó su varita y volvió a lanzar el rastro rúnico, esta vez dentro de la oficina. Líneas florecieron en el aire, delgadas y pálidas, extendiéndose desde varios de los pequeños instrumentos en las mesas auxiliares a través de las paredes hasta el castillo. Uno corrió hacia la torre de Gryffindor. Uno a la sala común de Hufflepuff. Uno hacia las mazmorras, cerca de las habitaciones de Snape. Uno al terreno. Cada hilo latía débilmente. Los ojos de Dumbledore se quedaron muy quietos. Apaga eso, dijo en voz baja. Harry canceló el hechizo. Las líneas desaparecieron. Todavía están ali incluso si no podemos verlos, dijo Harry. Observa a los aliados clave. Se da cuenta cuando la gente se agita demasiado. Hechizos de bajo nivel entretejidos en la escuela que me siguen incluso cuando no estoy en tu línea de visión directa. Me dijiste que considerarías lo que dije sobre monitorearme. No los eliminaste. Duplicas tu apuesta. Nunca dije que los quite, dijo Dumbledore. Dije que pensaría en tus palabras. Le dijiste a Rita y a los otros reporteros que todo lo que hice fue bajo la supervisión de un adulto, dijo Harry. Diste entender que habías guiado todo esto. No mencionaste que te habías negado a actuar basándose en la información sobre los presentadores mientras un niño de 12 años. Luego uno de 13 y luego uno de 14 años hacían el trabajo. Harry, dijo Dumbledore, levantándose de su silla. El público no puede absorber todo de una vez. Entraría en pánico. Destrozaría instituciones que todavía tienen valor. A veces uno debe elegir que verdades revelar y cuando. Harry lo miró. Su corazón latía con fuerza. Tenía las manos secas. La imagen que ahora se asentaba bajo sus costillas no era monotonia. Era algo pesado y claro. Hiciste esa elección por todos, dijo Harry. Decidiste cuánta verdad podían manejar. Decidiste cuánto peligro podían saber tus aliados que estaban. Decidiste mentir por omisión cuando les dijiste que estabas lidiando con eso. La mandíbula de Dumbledore se apretó.
he cargado con la carga de estas decisiones durante mucho tiempo, afirmó. Lo hice para evitar que niños como tú tuvieran que hacerlo. Falast, dijo Harry. Ambos dejaron eso en el aire. Fox se movió en su percha, sus plumas crujearon. Ari dio un paso más hacia el escritorio. No estoy enojado porque hayas cometido errores, dijo. No soy tan ingenuo como para pensar que los líderes pueden avanzar en la guerra sin cometer errores. Estoy enojado porque me miraste a la cara, me dijiste que estabas considerando mis palabras y luego continuaste observandome y guiandome sin mi consentimiento. Esa es la primera mentira que menciono en voz alta. Puede haber más. Dumbledore se estremeció. Estaba tratando de mantenerte a salvo, dijo. No entiendes lo que es ver a generaciones de niños correr hacia el peligro. No sabes lo que quieres. Ta arriesgarse a decir toda la verdad cuando temes que eso los destruya. Harry pensó en creature temblando en la despensa. Del rostro de Sirius cuando se dio cuenta de lo que había quedado en la casa de sus padres. De remas desplomado en una silla, con la culpa en sus hombros. Ya estaban rotos, dijo Harry. Simplemente no sabían por qué. Dumbledore parecía mayor de lo que Harry lo había visto jamás. Las líneas alrededor de su boca se hundieron profundamente. ¿Habrías hecho lo contrario? Preguntó Dumbledore en voz baja. Si hubieras estado en mi posición desde el principio, con solo fragmentos de información. Se lo habrías contado al mundo. Te habrías arriesgado al pánico, al colapso y tal vez a una guerra abierta antes de que estuviéramos preparados. Sí, dijo Harry, no hubo ninguna duda. Habría construido un sistema que pudiera manejar la verdad desde el principio, dijo. No lo habría hecho sobre un hombre y sus secretos. Habría creado un marco para la evidencia, para la transparencia. Habría confiado en que la gente estaría a la altura en lugar de asumir que no podrían soportarlo. Dumbledore dejó escapar un suspiro entrecortado. Estás hablando con la sabiduría de la retrospectiva, dijo. Estoy hablando del entrenamiento que tuve, dijo Harry. Fui criado por un dios del conocimiento. Tú no. Eso no es una falta moral. Pero sí significa que soy mejor que tú en esta parte. Deberías haber dado un paso atrás cuando quedó claro. El silencio volvió a ser. Tienes la intención de tomar el control de esta guerra, dijo finalmente Dumbledore. Tengo la intención de alinearlo con Maud, dijo Harry. Si eso significa quitar el control a las personas que mintieron, entonces sí. Dumbledore se hundió en su silla. ¿Y si me niego a dar un paso al costado? Preguntó. Si continuó colocando protecciones, haciendo planes y hablando con el público como mejor me parezca. Harry lo miró. Entonces te conviertes en otra variable que tengo en cuenta, dijo. No es un socio. No es un mentor. Solo un factor que aumenta el riesgo. Levantó su varita nuevamente. Esto no es una amenaza, dijo. Es una corrección. Volvió a trazar el rastro, esta vez con un patrón diferente. El mapa de los encantos de Dumbledore cobró vida y luego se estremeció. Harry susurró una palabra en lengua titiana. Las líneas se rompieron, una tras otra, como hilos cortados con un cuchillo. Los pequeños instrumentos sobre las mesas crepitaban y escupían, y sus caras de cristal se empañaban. Dumbledore lo miró sorprendido. No tenías ningún derecho, dijo Dumbledore bruscamente. Eran parte de la red de seguridad de la escuela. Eran parte de su red de seguridad, dijo Harry. No fueron transparentes. No tuvieron consentimiento. Rompieron a mamá. No eres un dios, dijo Dumbledore. No puedes decidir que es justo para los demás. No voy a decidir solo, dijo Harry. Estoy siguiendo reglas que son interiores a nosotros dos. Invitaste al sauce esto al permitir que Tom fracturara su alma sin corrección. Estoy limpiando lo que os ensució a ambos. Las palabras quedaron allí. Duro. Verdadero. Fox dejó escapar un sonido suave. Mitad canción. Mitad sumiró las manos. Lo he intentado, dijo en voz baja. Durante tanto tiempo. Para arreglar lo que rompí cuando era joven.
Para asegurarme de que nadie cometiera los errores que yo cometí. Y al hacerlo, dijo Harry, Christ otros nuevos. Se apartó del escritorio. Este no es un juicio final, dijo. Este soy yo trazando un límite. De ahora en adelante, no me lanzarás hechizos a mí ni a mis aliados sin nuestro consentimiento. No usarás mi nombre para dar peso a planes que no escribí. No hablas como si hubieras creado el trabajo que yo hice. Dumbledore miró hacia arriba. Y si me paso de la raya, dijo. Entonces te excluí por completo del plan. Dijo Harry. No quiero eso. Sería ineficaz. Usted tiene conocimientos que yo no tengo. Pero lo haré si es necesario. Se volvió hacia la puerta. Harry, dijo Dumbledore. Harry hizo una pausa. Lo siento, dijo Dumbledore en voz baja. Por las mentiras, por las omisiones, por los años que tuviste que cargar pedazos de esto solo. Harry no se dio vuelta. Entars no es lo mismo que ser diferente, afirmó. Muestrame que puedes ser diferente. Entonces podremos hablar como pares nuevamente. Salió de la oficina sin esperar respuesta. No volvió a la torre. En cambio, camino hacia el pasillo del séptimo piso. Pasó por el fio tapas de trolls y pasó por el lugar donde antes se había abierto la sala de las cosas ocultas. Hogwarts lo miró con su vieja piedra. Necesito un lugar sin más ojos que los míos, dijo. Una puerta se formó en la pared. No es el mismo que antes. Este era sencillo y estrecho. Por dentro, la habitación era sencilla. Una cama, un escritorio, una ventana que daba al lago. Sin retratos, no hay pequeños instrumentos que hagan tic-tac en las esquinas. Solo piedra y madera y el suave sonido del agua a lo lejos. Entró y cerró la puerta. Sus protecciones se colocaron en su lugar de inmediato, una suave onda en el aire. Ahora nadie podría abrir la puerta sin su permiso. Ningún quizá podría cruzar el umbral sin pasar primero por sus matrices. Dejó su varita sobre el escritorio y se sentó en el borde de la cama. Por primera vez ese día, se sintió cansado. Le dolían los hombros por la tensión de sostener los conjuntos durante horas. Sentía la garganta espera por hablar frente a multitudes y luego discutir en salas pequeñas. Había una presión sorda en la base de su cráneo por concentrarse demasiado tiempo en pequeñas líneas de magia. Se presionó los ojos con las palmas de las manos durante un segundo. Sonó un golpe en la puerta. Acosar, la voz de Luna llegó, suave. El castillo me dijo a donde fuiste. Por supuesto que sí. Todavía no le había dicho a la piedra que ocultara su ubicación a todos. Hogwarts todavía lo contaba como parte de su estructura. Se levantó y abrió un poco la puerta. Luna estaba allí con su mochila colgada sobre un hombro. El cabello un poco más desordenado de lo habitual y los ojos claros. Hola, dijo. Hola, dijo. Se miraron por un momento. ¿Destruiste el relicario? Preguntó ella. Sí, dijo. El ancla se ha ido. Bien, dijo ella. Pareces cansado. Lo soy, dijo. ¿Quieres compañía? Preguntó. ¿O quieres estar solo y no sentirte culpable por ello? Pensó en eso. Solo, dijo. Pero no quiero que pienses que has hecho nada malo. Ella sonrió un poco. No lo hice, dijo. Se te permite elegir la soledad. Pero no te alejas tanto tiempo que te olvides de hablar. Él casi le devolvió la sonrisa. Intentaré no hacerlo, dijo. Se puso el bolso en el hombro. Mi padre está preparando un artículo de seguimiento, dijo. Quiere usar tus palabras acerca de tratar esto como un problema técnico en lugar de un mito. Te enviaré un borrador para que puedas corregir cualquier error. Gracias, dijo. Eso ayuda. Luna dio un paso adelante de repente y se puso de puntillas. Ella le dio un ligero beso en la mejilla. Fue rápido y suave, más como una promesa que cualquier otra cosa. No olvides que además de arquitecto eres una persona, dijo. Se te permite sentir cosas sobre la traición. La palabra quedó entre ellos. El trago. Lo registraré, dijo.
No solo en tu cabeza, dijo. Aquí también, golpeo suavemente su pecho con dos dedos. El asintió una vez. Lo intentaré, dijo de nuevo. Eso es suficiente por esta noche, dijo. Ella dio un paso atrás. La vio alejarse hasta que dobló la esquina y desapareció. Harry cerró la puerta. La habitación se sentía más grande ahora que, y sabía que nadie podía vigilarlo sin su opinión. El silencio no estaba vacío. Fue elegido. Se recostó en la cama completamente vestido y miró al techo. Se ha ido un ancla más. Una mentira nombrada. Un corte de red. El libro de contabilidad en su cabeza se ajustó. Dejó que los números se desvanecieran por una vez y simplemente se quedó allí, escuchando el sonido distante del lago y el latido de su propio corazón en la silenciosa habitación. La cámara ya estaba ruidosa cuando Harry terminó su frase. Y es por eso que cada acto de vigilancia mágica sobre un ciudadano debe registrarse, revisar. Se y formarse con una marca rastreable que no pueda ocultarse detrás de un sentimiento, dijo. El sonido que siguió no fue un aplauso cortés. Fue un rugido bajo y inestable. Las túnicas crujearon. Las varitas chocaron contra la madera de los escritorios. Alguien gritó que era un atropello. Alguien más gritó que ya era hora. Harry estaba solo en el centro del piso de Wizengamot, con un anillo de azulejos dorados encantados debajo de sus botas, la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás para poder observar el entramado de luz flotante sobre él. Líneas de escritura azul pálido flotaban en el aire, extraídas directamente de sus runas. Girando lentamente para que cada bruja y mago pudiera ver. Cada hilo de luz lavaba una pequeña etiqueta con su nombre. Albus Dumbledore, Minerva McGonagall, Arturo Weasley, Harry Potter, Ron Weasley, Hermione Granger, docenas más. Cada etiqueta terminaba en el mismo símbolo para un tipo específico de amuleto y su frecuencia de uso. Vigilancia, dirección emocional, etiquetado de ubicación. La magia respondió a su voz, resaltando los hilos cuando hablaba. Madame Bones levantó la cabeza desde el banco delantero. Su monóculo arrojó un fuerte destello de luz. Señor Potter, llamó por encima del rido. Para que conste, repita tu conclusión. La garganta de Harry se sintió seca. Tragó una vez y dejó que sus ojos se deslizaran desde la siloja hasta su rostro severo. Los datos muestran un uso sostenido de vigilancia encubierta y hechizos de influencia emocional sobre individuos privados fuera de cualquier orden judicial abierta, dijo. Estos fueron emitidos por Albus Dumbledore y, en un número menor de casos, por miembros de grupos bajo su autoridad directa. Ninguno de ellos fue declarado. Ninguno de ellos fue revisado. Fueron justificados con razas vegas que no resisten la medición. Hizo una pausa. El dolor en su pecho había sido un fondo constante desde Grimmauld Place. Estalo ahora, agudo y repentino. Presionó la palma de su mano una vez. Easy contra su bota y luego volvió a dejar la mano. Esto viola a mamá, continuó Harry. La verdad y el orden requieren transparencia. Si aceptas esa lógica de mi parte cuando te digo como extraer un fragmento de un alma. No podrás fingir que no la entiendes cuando se aplica a tus propias decisiones. Una bruja con una túnica de color verde oscuro se levantó a medias desde el lado derecho de la cámara. No somos seguidores de dioses extranjeros, muchacho, espeto. Este es el ministerio de magia, no un templo egipcio. Varios miembros murmuraron estar de acuerdo. Cornelius Fudge infló sus mejillas y miró entre Harry y Bones. Como si esperara que pudieran entre sí y olvidaran que él existía. Harry giró su cabeza hacia la mujer de verde. Ma no es extranjera, dijo. Ya lo es cada vez. Easy que decides que la evidencia importa más que los chismes. Acabo de darte los números de donde elegiste ignus datos. La siloja giró. Nuevas líneas de luz se iluminaron, enfocándose en los caminos. Que conducían directamente desde la vereda de Dumbledore hasta los nombres de estudiantes que nunca debieran haber evado instrucciones invisibles en su piel. Se asucó un crujido en la galería pública.
Alguien maldijo en voz baja. Harry asuco su propio nombre en un susurro, luego el titulo que amaba el profeta. Académico elegido. El niño que lo sabía. Emilia Bones levantó la mano. Orden, dijo. Sentate, Augusta. Augusta Longbottom resoplo pero se calmó. El booter de su sombrero se balanceó en señal de desaprobación. Bones enfrentó a Harry nuevamente. Su propuesta, Señor Potter, dijo. Resumelo de forma sencilla para aquellos que no leen revistas abstractas de arritmencia para entreteners. Algunas personas resoplaron. Harry no sonrió. Primero, dijo, codificamos lo que cuenta como vigilancia y influencia emocional. Segundo, exigimos el registro de cada uno de esos hechizos utilizados en la aplicación de la ley o en la educación. Tercero, creamos un panel independiente que revisa esos registros con acceso a los datos de rastreo que acabo de mostrarles. No más redes privadas de rastreo. No más decir que el fin justifica los medios y esperar que nadie se dé cuenta. Y si ese panel también está corrupto. Grito alguien desde la última fila. Entonces que, Potter, crees que tus pequeñas y perfectas líneas de luz detendrán eso. Harry volvió a mirar el enrejado. El mismo dolor le apretaba detrás de los ojos. Podía ver el patrón tan claramente como había visto las formas del Horcrux. Violencia de otro tipo. Personas que pensaban que se les permitía presionar los ntes porque dolían menos que las maldiciones. Ningún sistema es perfecto, afirmó. Las elecciones humanas siempre introducen ruido. No se puede eliminar el caos, pero se pueden limitar los lugares donde se permite sentarse. En este momento, ese caos vive en decisiones privadas de magos poderosos que no responden ante nadie. Esto es una mejora. Un suspiro bajo y cansado recorrió la cámara. Madame Bones miró a su alrededor. Sopesando las caras. Ya nos obligaron a aceptar a mamá en un solo lugar, dijo. La liberación de Sirius Black. Las reformas en el manejo de pruebas. Entonces estuvimos de acuerdo en que la verdad verificable tenía que estar por encima de la reputación. No vio ninguna razón para pretender que eso cambie aquí. Alguien murmuró sobre precedentes peligrosos. Otro mencionó la presión internacional. Harry asuco, pero su atención ya se había dividido, la mitad de ella observaba las líneas cambiantes en el enrejado, calculando las probabilidades de que esto pasara dire. Citamente versus ser diluido a través de un compromiso. Su mente proporcionó números, probabilidades, árboles de decisión. Ninguno de ellos explicó la forma en que le dolían las costillas cuando pensó. En la expresión de Ron en Grimmauld Place, o las explicaciones tartamudetas de Hermione, o la forma en que Dumbledore lo había mirado como si fuera un error trágico que necesitaba ser guiado. Tú elegiste esto, se dijo. Tú estableces los parámetros de tu propia vida. Aun así, sus manos temblaban. Bones bajo su mazo una vez. Pasaremos a votar sobre las reformas Potter, dijo. Todos a favor de establecer un panel de supervisión independiente para la magia de vigilancia y aceptar sus datos de rastreo en un registro permanente. Las varitas se levantaron, las capas se agitaron. Harry contó sin querer. Más de 2/3, luego un grupo de manos vacilantes siguiendo a la mayoría. Todos en contra, llamó Bones. Menos. Harry exhaló. La silogia de arriba se oscureció a su voluntad. Hilos de luz, regresaron al pequeño conjunto de runas que rodaban su muñeca y luego se hundieron en su piel. El dolor en su pecho permaneció. Bones lo miró a los ojos mientras la habitación estalló en una conversación frenética. Tiene su transparencia, Señor Potter, dijo en voz baja. El mundo mágico no está acostumbrado a que lo miren con tanta claridad. No esperes que te lo agradezcan. No lo hago, dijo Harry. La gratitud no es una variable obligatoria. Su boca se tensó, pero había algo parecido al respeto en su mirada. Vete a casa, dijo. Come algo. Parece que estás a punto de caerte. Tengo as modelos para postular para el Departamento de Aplicación de la Ley Mágica, respondió Harry. Come algo primero, dijo.
Esas una orden del jefe del departamento, no una solicitud. Dudo y luego asintio brevemente. Comprendido. La multitud en los pasillos era peor. Los periodistas invadieron la puerta tan pronto como Harry salió de la cámara. Los puas se agitaron como picos ansiosos. Los fl. Ashes estalaban con tanta fuerza que le picaban los ojos. Señor Potter, unas palabras. Harry, es cierto que llamaste al jefe brujo una fuente de saus en su cara. ¿Crees que el público puede soportar toda la verdad sobre la pérdida de terreno de el que no debe ser nombrado? Harry levantó una mano. Las cámaras y puas más cercanas rebotaron en una línea invisible y se deslizaron hacia un lado. Como si el propio air hubiera decidido evitarlo. Los periodistas tropezaron y se quedaron boquiabiertos. Por favor, no intentes contacto físico, dijo con voz plena. El hakiza es automático y no tengo ningún interés en ajustarlo a egos heridos. Rita Skeeter siguió adelante de todos modos, con sus rizos rubios agitandos. Que frío, Potter, susurró. Quemas la mitad de las viejas costumbres. Y ni siquiera puedes escatimar una sonrisa. Los lectores aman a un arrow, sabes. Un poco de calidez estaría muy bien. Harry la estudió como un insecto curioso. ¿Quieres una cotización? Dijo. Siempre. Bien. Escribe esto. Lo único que me hoy fue la mentira de que tus leiters saben measure que tú lo que deberías hacer dentro de tu propia mente. Los puas arañaban furiosamente. Algunas caras detrás de Rita se pusieron pensativas. Harry observó eso con la misma parte de su mente que había medido los movimientos de la varita y las formas de los horcruxes. Nuevas ramas en un árbol de decisión. Estás llamando mentiroso a Albus Dumbledore, presionó Rita. Ya probé que lanzo hechizos que nego haber lanzado, dijo Harry. Puedes ajuntar el sustantivo que prefieras. Sus ojos brillaron. Abrió la boca para hacer otra pregunta, pero el dolor en las costillas de Harry se retorció con fuerza. Por un momento pudo ver a Ron en el pasillo de Grimmauld Place, con las pica pálidas y la voz entrecortada. Hermione con lágrimas corriendo por sus mejillas y palabras amontonadas contra su fría y última frase. Nos trataste como variables, susurró su voz en la memoria. Harry dio un paso atrás. Los reporteros volvieron a rebotar en la línea invisible. No hay más preguntas, dijo. Tengo trabajo. Dobló el espacio con un pensamiento. Líneas de runas silenciosas florecieron a su alrededor como pétalos limpios y brillantes. El pasillo, las cámaras, los rostros boquiabiertos, todo desapareció. La piedra reemplazó a la madera pulida. El aire más fresco tocó su piel. Harry estaba en lo alto de la torre de astronomía. Hogwarts se extendía debajo en la luz mortecina. La brisa le acarició el pelo. El cielo sobre el lago estaba claro, suave y lleno de pequeños puntos blancos esperando la verdadera oscuridad. Su corazón latía con fuerza. Apoyó la mano en el muro bajo de piedra y respiró lenta y cuidadosamente. Afuera. Cuente cuatro adentro. Cuente cuatro afuera. No ayudó tanto como solía hacerlo. Los números parecían confusos. Todavía le dolía el pecho. Es solo un efecto posterior del trabajo con hechizos, se dijo a sí mismo. Fatiga mágica. Estrés residual de la discusión. Todo medible. El recuerdo del rostro de Hermione no coincidía. No te despedes de nadie. La voz flotaba sobre su hombro, soñadora y tranquila. Harry no se sobresaltó. Ya había registrado la leve onda en el aire detrás de él. La forma fácil y felo se inclinaba un poco cuando ciertas personas lo atravesaban. Volvió la cabeza. Luna Lovegood estaba junto a la escalera, con una pila de libros desgastados abrazados contra su pecho. Sus pendientes de rábano habían desaparecido. En su lugar lavaba dos pequeñas piezas de bronce retorcido que zumbaban débilmente, como si hubieran recogido un poco de luz de las estrellas. Su cabello era una pálida maraña alrededor de su cara. Sus ojos estaban muy abiertos y claros. No vine aquí para decir adiós, dijo Harry. Dejaste el ministerio, respondió Luna. Saliste de una habitación llena de adultos gritando y viniste aquí.
Eso se siente como un adiós a algo. Camino hacia el sin esperar respuesta, cada paso en silencio. La torre hizo algo extraño que solo él y algunos otros podían sentir. Un ligero ajuste de piedras, dejando que el espacio sea un poco más privado a su alrededor. Harry notó el ajuste de la misma manera que notó un cambio en la temperatura. Prefirió no hacer comentarios. No tenía más negocios con ellos, dijo. Luna se detuvo a su lado y apoyó los codos en la pared. Los libros se deslizaron sobre la piedra con un suave golpe. El viento atrapó una página suelta y intentó levantarla. Harry extendió la mano y lo sujetó. Se dio cuenta, tardíamente, de que le temblaba la mano. Luna miró sus dedos y luego su rostro. Hiciste algo muy ruidoso, dijo. Sacaste una alfombra de debajo de una mesa muy vieja. No era una alfombra, dijo Harry. Era una masa de hechizos no registrados que violaban los estándares básicos de orden. Y la mesa no es vieja. Simplemente está acostumbrada a sentarse sobre otras personas sin preguntar. Luna ladeó la cabeza. Esa es una manera muy elegante de decir que molestaste a mucha gente, murmuró. Sabes que el profeta mostró tu foto en todas las ediciones de hoy. Parecía que querías desaparecer. No quiero desaparecer, dijo Harry. Quiero que los sistemas corruptos desaparezcan. Hay una diferencia. Su boca se curvó un poco. Y sin embargo, viniste aquí solo. Prefiero pensar, dijo. Prefieres evitar, respondió Luna, gentil. Las palabras caen como una piedra pequeña y afilada. Rai sintió que algo se retorcía bajo sus costillas nuevamente. Su mano se curvó lentamente sobre la piedra. ¿Has estado leyendo mis runas otra vez? Dijo. Siempre leo tus runas, dijo Luna fácilmente. Los dibujas en el aire cuando hablas. Los sabes, sí, yo no los dibujo, dijo Harry, frunciendo el ceño. Mapeo variables. Es más eficient visualizar los enlaces. Luna tarareó en voz baja. Te par. Ast frente al wizengamat con la verdad flotando sobre tu cabeza, dijo. Líneas de luz que conectan lo que la gente hacía con lo que pretendían ser. Fue hermoso. El frunció el ceño con más fuerza. No estaba destinado a ser hermoso. Debía ser claro. A veces son lo mismo, dijo. El silencio se prolongó por un momento. La brisa subía y bajaba. Muy abajo, Harry podía escuchar débiles gritos prove. Nientes del campo donde algunos estudiantes estaban terminando un partido. El sonido no le llegó correctamente. Era como escuchar a través de un cristal. Se dio cuenta de que estaba requinando los dientes. Se obligó a aflojar la mandíbula. ¿Cuántas cartas recibiste? Preguntó Luna de repente. Harry parpadeó. Letras. De escuelas extranjeras, dijo. De investigadores. De gente a la que le gustan las ecuaciones. Y de gente que te tiene miedo, y de gente que quiere tocar el borde de un dios y esperar que se les contagie. Su tono era ligero, pero sus ojos eran agudos. Harry miró hacia el lago. Muchos, dijo. La mayoría de ellos son inútiles. Piden secretos que no entenderían y ofrecen halagos como moneda de cambio. Es inefficient. Y los útiles, preguntó Luna. Muy pocos, dijo brevemente. Y cartas de amigos. El dólar volvió a retorcerse. Harry miró fijamente la distante línea del bosque. Ron rompió la primera carta a la mitad de escribirla, dijo. Él no envió la segunda. Mi un trato de justificar todo lo que no sabía que estaba haciendo. Devolví ambas cartas sin escribir. Es mejor para ellos seguir adelante. Esa no es una respuesta, dijo Luna. Es la única solución estable, respondió. Luna lo miró por un largo momento. ¿Sabes lo que vio cuando te miró? Preguntó. Harry casi dijo datos. Se detuvo. Que vio una biblioteca que nunca deja que nadie pase por la recepción, dijo en voz baja. Estans llenos de respuestas y carteles que dicen que no se puede entrar sin permiso. La gente golpea el cristal. Escribes avisos, eficaces, muy educado, y luego te antes detrás del escritorio y finges que no puedes verlos. Volvió la cabeza rápidamente.
Esas una imagen demasiado dramática, dijo. No se trata de acceso. Se trata de contaminación. Dumbledore. Uso a las personas como piedras de enfoque. Las convertio en variables sin decírselo. Si mantengo mi distancia, las protejo. ¿Y quién te protege? Preguntó Luna. La pregunta pasó bajo su guardia. Su boca se abrió. Thoth. Casi dijo. El archivo. Mamá en. Las respuestas parecieron escasas. No necesito protección, dijo en cambio. Tengo conocimiento. El conocimiento no es una manta, respondió Luna. No te mantiene caliente. Soltó una risa breve y dura. No necesito estar abrigado, dijo. Ella no sonrió. Eso no es cierto, dijo en voz baja. Estás temblando. Harry volvió a mirar sus propias manos. El temblor era obvio ahora. Recorriendo sus dedos hasta la piedra. Sentía una opresión en el pecho. Sus ojos ardieron. Buscó la cura familiar. Números. Defina el malestar. Ajustelo a un modelo. Esto es frustración, se dijo. O peña. O ira. Todos ellos tienen efectos mensurables. Pulso elevado. Respiración rápida. Tensión muscular. Catalogo cada signo tal como aparecía, mientras una pluma mental le rascaba el interior del cráneo. Su corazón latía con fuerza, demasiado rápido. Se le cortó el aliento. Le dolían los hombros de tanto mantenerlos rectos. Había un extraño zumbido detrás de sus ojos. Como si hubiera estado mirando las runas durante demasiado tiempo. Asuco su propia voz en su cabeza, clínica y tranquila. Está experimentando un aumento en la respuesta emocional. Esto se desvanecerá. No lo permitas. Detener. La palabra fue suave pero firme. Luna se había acercado sin que él se diera cuenta. Ella extendió la mano y le agarró la muñeca. El contacto con la piel fue un shock. Harry se estremeció. El jaquiza espacial automático intentó alejarla. Sintió que se formaba la delgada y transparente barrera entre su piel. Luna frunció el ceño y bajó los ojos hasta su muñeca. Dile que se mueva, dijo. Es una medida de seguridad, respondió Harry. No puedo controlar todos los reflejos mientras tanta gente esté interesada en mi cuerpo. Su nariz se arrugó levemente. No estoy interesada en tu cuerpo, dijo. Estoy interesado en tu mano. Ella levantó su mirada hacia la de él, firme y clara. Dile que se mueva, repitió. Harry la miró fijamente. El amuleto latía entre sus pilas, esperando su elección. Sería fácil dejarlo. Para mantenerla a una distancia precisa y segura, medida en fracciones de pulgada, exactamente como lo había hecho con Vernon y los dementores y. Cada enemigo que había intentado cruzar esa línea. El trago. El dolor en su pecho no parecía un enemigo. Exhaló por la nariz y lanzó un pequeño conjunto de runas dentro de su mente, cancelando la bar. Rara riflea justo en el punto donde sus dedos tocaron los de él. El calor lo invadió de inmediato. Su agarre no era fuerte, pero sí sólido. Ají, dijo Luna, satisfecha. Mira, el mundo no se acabó porque alguien te tocó. No es así como funciona la entropía, murmuró Harry. La entropía no es la única fuerza en el universo, dijo. Él no respondió. Permanecieron así durante un rato, uno al lado del otro, con las manos tocándose. El viento tiró de sus túnicas. El cielo se oscureció y aparecieron más estrellas, dispersas y brillantes. Harry intent es tratando de darle sentido a los sentimientos tratándolos como errores. Murmuró Luna. ¿Ves el dolor y la ira y lo que si piensas que debe haber una respuesta correcta que los resuelva? No la hay. Siempre hay una respuesta correcta, dijo Harry, automáticamente. Si hay un problema, hay una solución. Cada maldición tiene un contador. Cada ecuación aritmética tiene un valor para las incógnitas. Solo hay que encontrarlo. Luna negó levemente con la cabeza. Los sentimientos no son desconocidos, dijo. No son errores en los números. Son parte del sistema. No puedes calibrar un jaquiza sin observar la respuesta. No puedes calibrar a ti mismo sin sentir realmente lo que sientes. Lo estoy sintiendo, espero Harry.
Su vos salio más aguda de lo que pretendía. Estoy parado aquí con la mano temblando, mi dul el pecho y la cabeza llena de ruido. No es suficiente, luna no se inmuto, no lo es, dijo. Porque te estás observando a ti mismo como un paciente. Estás parado fuera de tu propio cuerpo y tomando notas. Volve. Ras al archivo más tarde y escribirás una línea muy clara sobre cuánto tiempo estuviste triste y que tan rápido te recuperaste. Eso no es lo mismo que dejarlo entrar. El la miro fijamente. ¿Qué significa siquiera dejarlo entrar? Exigió. No puedo darme el lujo de desmoronarme. Todavía hay un ancla externa que quitar. Todavía hay un fragmento en mi cabeza. Todavía hay un alma en descomposición tratando de recuperar su forma. No puedo perder el tiempo ahogándome en mi propia reacción a cosas que ya sucedieron. Los dedos de luna apretaron su muñeca. Escuchad a ti mismo, dijo. Su voz todavía era suave. Pero ahora había acero debajo de ella. Hablas de tu propia vida como un informe. Dices cosas como fragmento, ancla y alma en descomposición y olvidas que el niño que lavaba ese fragmento. Te se fue a dormir solo en una habitación llena de libros mientras un dios medía su respiración. La garganta de Harry se cerró. Su visión se volvió borrosa por un momento. Vio el archivo, filas interminables de estantes, el silencioso zumbido de los dispositivos encantados, el rostro tranquilo y ilegible de Thoth mientras hablaba sobre la purificación y la ley. Se vio a sí mismo, pequeño y preciso, leyendo textos que no pertenecen a ninguna infancia, aprendiendo a mantener su magia quieta, aprendiendo a borrar cualquier reacción que no coincidiera con el modelo. Nunca se te permitió insecure, dijo Luna en voz baja. Nunca se te permitió romper. Crees que si lo haces, todo colapsará. Pero Harry, ella se acercó. Sus hombros se tocaron ahora. El mundo no se vino abajo cuando le gritaste a Dumbledore, dijo. El cielo no se quebró cuando les dijiste a Ron y Hermione que se fueran. Cambiaste las cosas, Dulan, continuaron. Tú también. No eres un jaquiza que falla si un número tiembla. Trago de nuevo. Le dolían los músculos de la mandíbula. Su corazón latía con fuerza como si acabara de correr a lo largo del campo. No sé cómo hacer esto, dijo de repente. Las palabras brotaron de él sin ningún cálculo. Sé cómo construir una jala rúnica que pueda contener fuego maldito. Sé cómo trazar la trayectoria de un fragmento de alma. No sé cómo estar enojado sin cortarlo todo. No sé cómo preocuparme por las personas sin convertirlas en riesgos. Los ojos de Luna se suavizan. Esa es la primera cosa honesta que has dicho sobre ti en 3 días, murmuró. Dejó escapar un suspiro agitado. Les he dicho muchas cosas honestas, protestó débilmente. Me has dicho cosas verdaderas, dijo. Hechos. Datos. No el interior de tu pecho. Levantó la mano libre y tocó el espacio justo encima de su corazón. Presionando ligeramente a través de la tela. Esta parte, dijo, mantienes esta parte envuelta en números. La dos etiquetas claras. Lo llamas frustración o culpa o necesidad pragmática. Te aterroriza lo que podría hacer si dejas de nombrarlo y simplemente lo sientes. Él miró su mano. Su propio pecho subía y bajaba bajo sus dedos, rápido y inestable. La última vez que hallé que algo se quedara en mi pecho sin control, me quemó una cicatriz, dijo en voz baja. Intento decidir mi vida por mí. Eso no es miedo, eso es experiencia. La expresión de Luna parpadeó. Ella deslizó su mano desde su pecho hasta sus dedos, entrelazándolos con los de él. No soy un fragmento de otra persona, dijo. No soy una maldición, solo soy Luna. No me comeré tu mente si me dejas quedarme allí un rato. Se le escapó un sonido extraño. Mitad risa, mitad solozo. Así no es como funcionan las mentes, dijo. Exactamente, respondió ella. Tú no puedes controlar el mío. Yo no puedo controlar el tuyo. Ese es el punto. El silencio volvió a reinar, esta vez más denso. El cielo sobre ellos se había vuelto profundo y oscuro. Las estrellas ahora eran nítidas,
Puntos superficiales de luz dispersos sin ningún patrón obvio. Harry podría haberlos mapeado. Podría haber dibujado líneas invisibles entre ellos y nombrado formulas para la distancia y el color. Conocía las ecuaciones. Los hab, leído en textos antiguos y libros modernos. Habría sido fácil. No lo hizo. Sigo intentando encajar en un modelo, dijo en voz baja. Observo tu forma de hablar, la forma en que notas las cosas. Pensé que eras rido. Luego el rido se alineó con patrones ocultos y traté de hacer un nuevo modelo. No funciona. Eres un error que no desaparecerá. Gracias, dijo Luna. El parpadeó hacia ella. Eso no fue un cumplido, dijo. Lo fue, respondió ella. Finalmente estás admitiendo que no todo se puede precaser. Que algunas partes de la magia y las personas están destinadas a ser impredecibles. Heca no es una lista. Es un río. Maad es el leco que lo guía, pero el agua aún se mueve. Casi protestó diciendo que ella estaba arrastrando la teología esto. Se detuvo. Recordó la forma en que Thoth había hablado de ambos. Ley y poder, estructura y inundación. Quieres que relaje las reglas, dijo. Quiero que escribas una nueva regla, dijo. Solo uno. Puede ubicarse en la parte inferior de todos los demás. El frunció levemente el ceño. ¿Qué regla? Preguntó. Ella se acercó, con los ojos brillantes. No es necesario resolver todo, susurró. Las palabras aterrizan con más fuerza que cualquier maldición. Por un segundo, la torre, la escuela, el mundo entero parecieron inclinarse. No es necesario solucionar todo. El primer instinto de Harry fue discutir. Eso es pereza. Eso es peligroso. Eso deja morir a la gente. Pero la imagen volvió. El mismo en el archivo, con 10 años, sentado sobre una fría piedra con un pergamino medio desenrollado y los números borrosos. Querer que alguien, en la quitara la pluma de la mano y le dijera que estaba bien irse a dormir sin responder cada línea. Se dio cuenta de que tenía los ojos húmedos. El parpadeó, sorprendido. Una lágrima se deslizó por su mejilla. El pulgar de Luna lo apartó antes de que pudiera moverse. Dul, dijo, casi asombrado. Sí, dijo simplemente. Así es. Por un momento, Harry lo dejó. Dejó de catalogar la opresión en su pecho. Dejó de medir el calor detrás de sus ojos. No pensó en causa y efecto ni en consecuencias a largo plazo. Él simplemente se quedó allí, con la mano en la de ella, y dejó que el dolor se sintiera donde quería. Dolor por la vida que nunca tuvo. Ira hacia Dumbledore, perdida de Ron y Hermione. Miedo a lo que vendría después. Todo ello, enredado y en carne viva, amontonándose en un espacio que había mantenido vacío a propósito. Podía sentir su propia magia reaccionando, pulsando bajo su piel. No fuera de control, solo presente. Alto. Él no lo rechazó. Estás temblando, dijo Luna suavemente. Lo sé, dijo. Bien. Él resopló. Tienes una idea muy extraña del bien, murmuró. Luna sonrió, una cosa pequeña y torcida que la hacía parecer más real que cualquiera de sus miradas soñadoras. El saus no siempre es malo, dijo. A veces significa que miro. Realmente la miro, sin intentar calcularla. Ella no era un conjunto de números. Ella era una chica con tinta en los dedos y cabello que no. Nca permanece liso y ojos que veían cosas que él no veía porque no tenía miedo de que fueran extrañas. El corazón de Harry dio un vuelco. Su respiración se entrecortó. Luna, dijo. Sí. Voy a hacer algo que probablemente no sea prudente, dijo. Su sonrisa se amplió un poco. Está bien, dijo. Podemos hacer una lista para Thoth más tarde. Casi volvió a reír. No habrá ninguna lista, dijo. Levantó la mano libre y le acarició la mejilla. Su piel estaba cálida, más suave de lo que esperaba. Ella se quedó muy quieta, con los ojos muy abiertos, pero no se apartó. Por un momento dudó. Cada tinto entrenado en el archivo le gritaba que diera un paso atrás, que clasificara esto, que considerara los posibles resultados. Complications de amigos.
Riesgo de misión, apalancamiento emocional, no es necesario solucionar todo. Se inclinó. El beso fue breve y torpe. No tenía datos previos con los que trabajar. Sus narices chocaron. Sus labios aterrizaron ligeramente descentrados. Luna hizo un sonido de sorpresa contra su boca y luego se relajó. Su mano se deslizó desde su muñeca hasta el dorso de su mano en su mejilla, anclándolo allí. El calor lo recorrió, agudo y vertiginoso. Su corazón latió con fuerza. Sus pensamientos intentaron organizarse en comentarios, pero luego se separaron. Solo estaba la presión de su boca, ligera y honesta. El leve sabor del té. El suave roce de sus dedos contra sus nudillos. Retrocedió después de unos segundos, con la respiración entrecortada. Luna parpadeó hacia él. Sus mejillas estaban rosadas. Su cabello estaba más desordenado que antes. Bueno, dijo ella en voz muy baja. Eso fue una gran recalibración. Harry sintió que se sonrojaba. Por una vez, no intento meterlo. Todavía no soy muy bueno en eso, dijo. Me gustó, dijo. No planificaste cada segundo. Eres simplemente tú. Busco su rostro. Esto no compromete la misión, afirmó. Si eso te preocupa, sigues siendo el mejor candidato como ancla emocional para el ritual de decisión. Posiblemente el único. Luna se rió, brillante y sin aliento. Acabas de besarme y tu siguiente phrase fue sobre roles rituals, dijo. Realmente eres imposible. Estoy aprendiendo, dijo, un poco impotente. Sí, dijo ella, eres. Ella se puso de puntillas y rozó sus labios contra los de él de nuevo, rápido como un susurro. Esta vez no se quedó helado. Dejó que sus ojos se cerraran. Cuando se abrieron, el cielo parecía un poco más claro. Luna retrocedió medio paso pero no soltó su mano. El mundo te está viendo como desmantelar un monstruo convirtiendo el mal en ecuaciones, dijo. Están muy impresionados. También están aterrorizados. Eso está bien, pero no tienes que estar solo mientras lo haces. Respiró lentamente. Ron y Hermione todavía no están, dijo en voz baja. Por ahora, respondió ella. La gente cambia más lentamente que la magia. Puede que regresen, puede que no. De cualquier manera, ese no es un problema que puedes resolver tú mismo en una torre en la oscuridad. Miro sus manos unidas. No sé qué hacer contigo, admitió. No es necesario que lo sepas, dijo. Simplemente no me alejes porque no encajo en una caja. Él asintió una vez. Está bien, bien, dijo ella. Ahora, vienes a la sala común. Los demás fingirán no hablar de lo que hiciste en el ministerio. Fingirás no darte cuenta. Me sentaré a tu lado y te petiré debajo de la mesa si comienzas a hacer cálculo. Los silenciosos cuando alguien te pregunta cómo estás. No pueden petirme debajo de la mesa, dijo. Mis barreras reflejas moverán tu pie. Ella levantó sus manos unidas. Entonces haré esto, dijo, balanzándolos ligeramente. Y si eso no funciona, te recordaré que me besaste y eso no lo puedes arreglar con álgebra. Sintió que le ardían los oídos. Luna, sí, por favor, no digas eso delante de toda la escuela, dijo. Ella sonrió. Sin promesas, bajaron las escaleras juntos. El castillo parecía respirar con ellos. Las piedras se asentaban y las antorchas brillaban un poco más a medida que pasaban. Harry podía sentir el flujo habitual de información a su alrededor, el suave zumbido de las barreras y el susurro de los retratos, los débiles rastros de hechizos entretejidos a través de las paredes. Por primera vez en mucho tiempo, no tradujo inmediatamente cada sensación en una línea de guión. Seguía siendo el académico electo. Seguía siendo el niño criado por un dios que media la ley en estrellas y números. Todavía era el mago que había desarmado piezas de un señor oscuro como si fueran componentes defectuosos y se los había mostrado al mundo. También era un niño con tinta en los dedos y una niña a su lado. Caminando hacia una sala común llena de estudiantes susurrando. El dolor en su pecho todavía estaba allí.
Ya no se sentía como una presión esperando a explotar. Se sentía como si se hubiera hecho espacio para algo nuevo. No es necesario resolver todo, pensó de nuevo. Algunas cosas simplemente hay que vivirlas. Apretó su mano alrededor de la de luna y, por una vez, no comprobó las variables. Fuentes. El plan ya estaba sobre la mesa cuando llegó Harry. Literalmente. Sirius había limpiado la cocina de la casa del acantilado de todo excepto una taza de té y un montón de pergamino. Planos de planta, diagramas de maldiciones, un boceto de túneles abovedados. Alguien había subrayado 3 veces a gringotts. Remus se sentó al final de la mesa con las mangas arremangadas y tinta en las manos. Sirius caminaba detrás de él. Madame Bones estaba parada cerca de la ventana, con los brazos cruzados, mirando el mar como si esperara que discutiera. Harry salió del campo del traslador y las protecciones se instalaron a su alrededor con un suave clic. Te tomaste tu tiempo, dijo Sirius. Estábamos empezando a pensar que te detuviste a tomar un refrigerio con los duendes sin nosotros. Vine directamente aquí, dijo Harry. Sacó una silla y se sentó, con la vista fija en los papeles. Remus deslizó uno hacia él. La bebida de la familia Lestrange, dijo Remus. Contendiente principal para la copa. Verificamos todos los registros que pudimos encontrar. Retiros, transferencias, visitas antes y después de que Riddle se convirtiera en máscara completa y ritual. Apunta aquí. Harry escaneó las notas. Los números estaban ordenados y las fechas estaban dispuestas en pequeñas columnas. Podía ver el patrón de un vistazo. Bellatrix, dijo. Último visitante confirmado antes de Azkaban. Incremento inusual en los hechizos de seguridad adjuntos solo a esa bebida. Notas del duende sobre el acceso restringido. Sí, encaja. Bones se acercó. ¿Está seguro de que es la copa? Dijo. No simplemente oro maldito. Harry la miró. Sí, dijo. El residuo coincide con las otras anclas. La misma fractura en el patrón del alma. El mismo intento de aferrarse lo que sí que lo sostenga. Maravilloso, murmuró Sirius. Así que esta vez no nos limitamos a romper en una escuela o en una casa abandonada. Entramos en el banco que guarda la mitad del dinero del país y les décimo. Es que una de sus preciadas bebidas es una bomba para el alma. Bones se frotó la sien. De eso es de lo que tenemos que hablar, dijo. No se puede simplemente obligar a gringotts. Los tratados son más antiguos que el ministerio. Si violamos sus acuerdos de seguridad, no se limitarán a quejarse ante el profeta. Nos excluirán. Pueden decidir declarar al banco territorio neutral y negarnos el acceso a cualquier cosa. Harry golpeó el pergamino, pensando. No romperé sus tratados, dijo. Presentaré pruebas. Si los ignoran, aceptan la responsabilidad por los daños. Esa es su elección. Dudo que la es gusta la idea de que un señor de la guerra humano utilice sus bebidas como escudo. Remus asintió lentamente. A los duendes les gustan las cuentas limpias, dijo. Incluso cuando se trata risoplo. Les gustan más los rencores, dijo. Limpio o no. Bones miró a Harry de cerca. Te das cuenta de lo que esto significa para nosotros, dijo. Si entramos oficialmente, con usted y mi autoridad, admi. Tiramos que permitimos que una maldición del alma se asentara en nuestro banco central sin actuar. Eso sacudirá la confianza. Harry la miró a los ojos. La confianza en la falsa seguridad ya está rota, afirmó. Puedes exponer la grieta en tus términos o esperar hasta que explote en los de otra persona. Ese es el precio por dejar que Dumbledore lo maneja en silencio durante años. Bones no se inmutó ante el nombre. Pero apretó la mandíbula. No dejarás pasar eso, verdad, dijo. No, dijo Harry. No olvido las variables que casi matan a las personas que quiero. Sirius lo miró, luego desvió la mirada otra vez, torciendo la boca. Bones suspiró. Está bien, dijo. Lo hacemos correctamente. Enfoque formal. Solicitaré una reunión con el director de cuentas. Presentarás tu rastro.
Iremos a la boveda con el consentimiento de los duendes y destruiremos la copa frente a ellos. Sin trucos, sin robo. Sirius hizo una muca, no hay paseo en dragon, dijo. No eres divertido, bones le dio una mirada fea. Puedes quedarte aquí si quieres aventuras, dijo. Hay una maldición de lavanderia en la esquina que quería romper. Sirius levantó las manos. Bien, dijo. Me sumto al aburrido camino legal. Remus sonrió levemente y se volvió hacia Harry. Esta es la última ancla externa, dijo Remus. Una vez que la copa se acaba, es solo la que tienes en la cabeza. Harry sintió que se le sacaba la garganta por un segundo. Sí, dijo. La purga interna requerirá un tipo diferente de preparación. La mirada de Bones se agudizó. También tienes un plan para eso, dijo. Supongo. Un diseño preliminar, dijo Harry. La matriz de decisión no está completa. Necesito verificar la estabilidad después de retirar la copa. Menos tirones externos facilitan el aislamiento del fragmento. ¿Y tienes la intención de hacer esto aquí? Preguntó Bones. En Gran Bretaña. En Hogwarts, dijo Harry. El castillo conoce mi patrón. Apoyará el Hakiza. Sirius se atragantó. En la escuela, dijo. Qui. Res sacar un pedazo de riddle de tu propia mente en el mismo edificio donde duermen los niños. Harry giró la cabeza. No lo haré cerca de ellos, dijo. Usaré una cámara selada con protecciones dedicadas. No habrá sangrado si la matriz aguanta. Es el lugar más seguro disponible. Bones lo miró fijamente por un momento. Pareces muy seguro, dijo. No estoy seguro, respondió Harry. Por eso estoy probando una y otra vez. Por eso no lo he hecho todavía. Remus frunció el ceño. Estás preocupado por una reacción violenta, dijo en voz baja. Sí, dijo Harry. No dio más detalles. No era necesario. Todos sabían lo que significaba. Si el fragmento luchaba, si tiraba de lo que quedaba de riddle, si la matriz fallaba, el daño no se detendría en su propio cráneo. Bones respiró lentamente. Luego hacemos esto por pasos, dijo. La taza primero. Quitamos una pieza más de su mano. Luego hablamos del precio por cortar la que está en la tuya. Sus ojos se suavizan por un momento. ¿Y es un precio, señor Potter? Dijo. No finges que no lo es. Harry miró los planos de planta. Soy consciente, dijo. Sirius rodeó la mesa y puso una mano sobre su hombro. Entonces lo pagaremos juntos, dijo Sirius con brusquedad. No solo tú, tu Dios y tus números. Nosotros, la gente a la que realmente le gustas. Harry tragó. No tengo la intención de hacerlo solo, dijo. Luna actuará como ancla emocional. Otros pueden permanecer en los bordes del campo. Necesitaré un monitor de pociones y alguien que conozca las cicatrices de la maldición tan bien como yo. Snape, dijo Remus de inmediato. Harry asintió una vez. Sí, dijo. Snape. Sirius hizo un ruido de disgusto. Bones pellizcó el puente de su nariz. Podemos discutir sobre tu equipo ritual después de que sobrevivamos al banco, dijo. Por ahora, nos centramos en la copa. Enviaré la solicitud a Gringotts esta noche. Esté preparado por la mañana. Gringotts lucía igual que siempre. Piso pulido. Techo alto. Duendes en sus altos escritorios. Filas de brujas y magos agarrando bolsas de dinero y maldiciendo en voz baja durante la espera. Harry caminó por el salón principal flanqueado por Bones y Sirius. Remus dio un paso atrás. Su presencia llamó la atención. Pero la verdadera atención recayó en Harry en el momento en que el duende más cercano miró hacia arriba y lo reconoció. Los susurros recorrieron el pasillo. SASL, murmuró alguien. El del juicio, el chico erudito, la mamá a la una. Harry mantuvo su mirada al frente. Las barreras en el edificio sabían diferentes a los de Hogwarts, todos de metal y piedra afilados y vieja avaricia. Pero los patrones eran claros. Cada paso que daban era pesado y archivado en algún lugar profundo bajo sus pies. Un duende con una cicatriz en la nariz se dejó sar de un taburete alto y camino hacia ellos.
sus anillos tintinern, sus ojos serán como pedernal desconchado. El director Ragnak te vera, dijo el duende. Seguir, Bones inclinó la cabeza y se puso a caminar a su lado. Ella no se inclinó. Harry se dio cuenta de eso. Respeto sin sumisión. Fueron conducidos a través de una puerta lateral y por un pasillo inclinado bordado de runas. No runas humanas. Escritura de duendes. Todos ángulos agudos y profundos hendiduras en la roca. Harry los observó mientras caminaban. Solo podía leer piezas, pero era suficiente para ver la lógica. Capas de seguridad. Marcadores de crédito. Advertencias sobre romper la fe. Ragnak esperaba en una cámara privada talada directamente en la roca. No había más muebles que una mesa baja y cojines en el suelo. Sin ventanas. La única luz provenía de una hilera de cristales incrustados en el techo. El director parecía pequeño sobre su collín, pero nada en él parecía pequeño. Sus dientes platidos brillaron cuando miró hacia arriba. Señora Bones, dijo Ragnak. Traes una compañía extraña a mi salón. Bones volvió a inclinar la cabeza. Directora, dijo. Recibiste mi nota. Lo hice, dijo. También recibí copias de tu profeta con Historias de fragmentos de alma y mayat y cortes humanas que finalmente recuerdan que existimos. Ha sido una semana ruidosa. Sirius cambió su peso. Esa es una forma de decirlo, murmuró. La mirada de Ragnak se deslizó hacia Harry. Usted reclamó una duda uno de los nuestros, dijo. Gripuk todavía se queja de lo mucho que le costó su comprensión destrozada. Le conté las matemáticas detrás de sus propias protecciones de bebida. Dijo Harry. Eso no fue un costo. Fue un regalo. La boca de Ragnak se torció. Eres un humano extraño, dijo. Sentarse. Harry se dobló sobre un collín frente al director. Bones y Sirius tomaron lugar a sus lados. Remus se sentó ligeramente detrás de él, entre Harry y la puerta. Ragnak entrelazó sus largos dedos. Afirmas que hay una maldición del alma en una de mis bebidas, dijo. No es una simple maldición sobre el oro. Un fragmento del mismísimo Señor Oscuro. Esa es una acusación grave. Es un hecho, dijo Harry. Levantó su varita. Los ojos de Rano, que se entrecerraron y varios goblins a lo largo de la pared se movieron, con las manos cerca de las espadas. No estoy atacando, dijo Harry con calma. Me estoy manifestando. Trazo un pequeño arco de luz en el aire. El rastro rúnico floreció hacia afuera, agarrando el residuo que había anclado en sus propios conjuntos y haciendo eco. Un tenue mapa del país apareció en el aire sobre la mesa, Lin. Ayas de luz pálida se extendían entre los puntos. Hogwarts, lugar Grimald, el ministerio, un trozo de aire vacío en el campo. Ragnak frunció el ceño. ¿Qué estoy mirando? Preguntó. Vectors de la decadencia del alma, dijo Harry. Cada línea es una medida de deriva tomada a intervalos después los anclas de riddle. Muestran como el resto de mi cicatriz intenta estabilizarse apoyándose en cual. Queer pisa que quede fuera de mi cuerpo. Movió la punta de su varita. La mayoría de las líneas se desvanecieron. Solo quedaba uno, palpitando débilmente sobre un grupo de cables de Londres. Después de que quite el relicario. Solo quedó un ancla externa, dijo Harry. La atracan está aquí. Los ojos de Ragnak se entrecerraron. Ese no es el banco, dijo. Ese es el distrito humano. Harry leva, ento su varita nuevamente y ajustó el enfoque. La proyección aumentó. Las capas cambiaron hasta que el mapa mostró un solo edificio y luego el subsuelo debajo de él. La imagen de Gringotts se formó en el aire. Los túneles de la bóveda se extendían en espiral como una red. Una sección brillaba más que el resto. Tus barreras distorsionan la señal, dijo Harry. Intentan cortarlo, pero no lo consiguen. El fragmento todavía sobresale. Está anclado en esta sección. Ragnak miró fijamente la luz. Ese es el nivel Lestrange, dijo suavemente. Sí, dijo Harry. Si ajustó la señal a tu diseño de nivel.
sy la comparo con los registros públicos de antiguas familias de mortífagos, hay menos del 1% de posibilidades de que esté en cualquier otro lugar. Corto la proyectan, la luz se apagó, dejando solo los cristales de arriba. Las manos de Ragnarok estaban muy quietas. Un humano usó mis bebidas para esconder su propia alma, dijo. Sin informarnos, sin pagar el precio correcto de la sangre. Sirius miró a Bones. Deberíamos estar preocupados o impresionados, susurró. Un poco de ambos, murmuró Bones en respuesta. La mirada de Ragnarok volvió a Harry. Usted desea eliminar este fragmento, dijo. ¿Cómo? En un campo controlado dentro de la bebida, dijo Harry. Colocaré una matriz de secuestro sobre la copa, quitaré las maldiciones protectoras y luego aplicaré un ma para limpiar el fragmento mismo. Tu piedra no resultará dañada. Hablas como si estuvieras puliendo una manita, dijo Ragnarok. Harry se encogió de hombros. El objeto es irrelevante, dijo. El trozo de alma es el objetivo. Ya corrompió a Hogwarts una vez a través de un diario. Corromperá a cualquier duende que intente usarlo. Dejarlo en tus bebidas es un insulto a tu habilidad como guardianes. Los ojos de Ragnarok brillan. No presumas de decirme lo que insulta a mi oficia, humano, dijo bruscamente. Harry encontró su mirada sin bajar la suya. Estás insultado, dijo. No estarías tan enojado si no sintieras ya la breca. Solo estoy nombrándola. El silencio reinaba en la cámara. Bones se quedó muy quieto, dejando que el intercambio se mantuviera por sí solo. Finalmente, Ragnarok enseñó los dientes. Res más duende que muchos magos que acuden a nosotros en busca de ayuda, dijo. Cuentas las dudas. Hablas claro. Bien, tendrás acceso a la bebida de Lestrange. Sirius dejó escapar un lento suspiro. Remus cerró los ojos por un segundo. Ragnarok levantó una mano con garras. Con condiciones, afirmó. No tocarás nada más en esa bebida. Ni oro, ni artefactos, ni baratillas. Destruyas la copa y nada más. Lo haces bajo la vigilancia de los duendes. Si dañas mi piedra, pagarás de una manera que importa. Harry asintió. De acuerdo, dijo. No tengo ningún interés en su propiedad. Ragnarok resopló. Todo el mundo afirma eso, dijo. Veremos. Se puso de pie. Griphook te llevará, dijo. Viajas en un carro. No hay escolta del ministerio más ala de Madame Bones. No hay otros magos. Menos energía para complicar las protecciones. Sirio frunció el ceño. No me quedaré aquí arriba mientras él baja solo, dijo de inmediato. Los ojos de Ragnarok brillan. Entonces puedes venir, dijo. Como familia, de un black que se separó del linaje Lestrange, tu presencia es el contexto. Pero si apuntas con una varita un duende, tomaré tu mano. Sirius levantó ambas palmas. No hay planes para batirse en duelo con los banqueros hoy, dijo. Ragnarok gruñó. Ve entonces, dijo. Tráeme pruebas de que este insulto ha desaparecido. El viaje en carro fue peor que la primera vez. El viento golpeó el rostro de Harry con tanta fuerza que le hizo llorar los ojos. Los túneles se estrecharon y torcieron. El agua rugía en algún lugar a lo lejos, resonando desde profundos abismos. Los ríos traquetaron bajo las rutas. Sirius gritó una vez cuando el carro cayó repentinamente. Luego se agarró al costado. Olvidé cuánto odio esto, murmuró Sirius. Griphook se sentó al frente con las manos en las palancas, sin verse afectado en absoluto. Bones se sentó frente a Harry, con la mandíbula apretada. Su sombrero se había quedado en la oficina. Su cabello se agitó alrededor de su cara. Harry ignoró la queda y la prisa y se concentró en la magia que los rodeaba. Cada metro de piedra lavaba protecciones en capas. Alertas, candadas, cláusulas codificadas en runas taladas hace siglos. Cuanto más profundizaban, más fuerte era la presión en sus oídos. El ancla de la copa tiró de sus cicatriz con un tirón leve y fío, como una astilla bajo la piel. Puso su mano sobre la cicatriz por un segundo, presionando sus dedos contra su frente. ¿Estás bien?,
Grito Sirius por encima de la ráfaga de air. El fragmento puede sentirme, respondió Harry. Está tratando de inclinarse hacia mí. Eso es bueno. Significa que se separará más fácilmente una vez que se cierre el campo. Bien, dijo Sirius débilmente. El carro aminoró la marcha. El air cambió. Más frío. On. Gripuk tiro de una última palanca y el carro se detuvo frente a una gruesa puerta de piedra. Lavaba el escudo de Lestrange. El aire a su alrededor brillaba con una luz tenue, como calor sobre arena. Bones salió primero. Sus botas golpearon la roca con un ruido sordo. Esto es todo, dijo. Harry lo siguió. El tirón en su cicatriz aumentó, luego se estabilizó, como si algo se hubiera agarrado para mirarlo. Respiró hondo y lo dejó escapar lentamente. Grifo, dijo. ¿Cuántas capas de maldiciones independientes hay en esta puerta? Gripuk ladeó la cabeza. Debajo de la cerradura principal, dijo el duende. 7 guiones de duendes. Al menos 3 humanos. Uno más en el que insistió tu director. La mano de Harry apretó su varita. Por supuesto que sí, dijo en voz baja. Bones lo miró. ¿Puedes trabajar con eso? Preguntó. Sí, dijo Harry. Siempre y cuando los maneja en el orden correcto. Se acercó hasta que pudo sentir el aliento frío de las barreras en su piel. Cosquilleron sobre sus dedos, sobre su cara, sobre la cicatriz. Cerró los ojos. Las barreras negras en Grimald Place se sentían como telarañas húmedas. Parecían cuchillos colocados uno al lado del otro. Afilado, preciso, listo para cortar a cualquiera que se equivoque. Recuperó su conciencia hasta que pudo ver la estructura en lugar de la amenaza. Griphook, dijo suavemente, llave. El duende colocó un anillo de metal en la mano de Harry. Eso es solo un enfoque, dijo Griphook. No te abrirá la puerta. Te permitirá hablar con los barreras. Si aceptan tu lógica, te escucharán. Harry asintió una vez. Eso estuvo bien. Prefería sistemas que respondieran a razones más que sangre pura. Levantó el anillo y lo presionó contra la piedra. Su varita se movió en un círculo lento. La luz se extendió desde el punto de contacto, fina y dorada, trazando el patrón de las barreras. Ahora los veía como capas. Escritura de duende en la base, gruesa y sólida. Maldiciones humanas encima, desordenadas en algunos lugares, ordenadas en otros. El trabajo de Dumbledore se posaba como una red sobre todo ello. Sutil y escrutador, Harry siguió primero las líneas de la capa de Dumbledore, trazando sus caminos con su mente. La mayor parte se centró en la detección. Quien abrió la boveda, con qué frecuencia, llevaban alguna marca determinada, había un miedo incorporado en el que hacía que le dolieran los dientes. Miedo a perder la pista de un trozo de alma. Harry lo empujó con su propia intención. Fallaste, pensó, y bajo tu red y no lo cortaste. Estoy aquí para hacer el trabajo que tú no hiciste. Los hechizos no respondieron con palabras, pero sintió que la tensión cambiaba. Algunos de los ganchos de la capa de Dumbledore se aflojaron. La red no desapareció, pero se aflojó lo suficiente como para que él pudiera deslizar su propia magia. Pasó a las maldiciones humanas. Estos fueron más brutales, trampas destinadas a derretir piel, romper huesos y aplastar a intrusos. Olían a paranoia y orgullo. No intentó hablar con ellos. En su lugar, los ajustó. Su varita dibujó un patrón en el aire. Una nueva superposición de runas que vibraban a una frecuencia que golpeaba las maldiciones humanas y los descoyuntaba. La energía se desvaneció en la piedra. Una a una, las trampas se atenuaron. La base de los duendes permaneció. Lo miraba, a su manera, viejo, duro y atado a contratos. Harry habló en voz alta ahora, con la varita apoyada en la puerta. Lestrange rompió la fe, dijo. Escondió una maldición del alma que puede infectar a tu propia gente. No pagó el precio correcto. Usó tus bovedas para engañar a la muerte sin honor. Estoy aquí para borrar esa duda y eliminar ese insulto. El guion estalo, sintió que lo leía, identidad, intención,
Marcadores de sangre. El leve y persistente de mamá en sus huesos. El brillo paso del blanco frío a un dorado intenso y constante. La roca se estremeció. Con un chirrido, la puerta se abrió. Los ojos de Griphook se abrieron como platos. Lo hiciste sin un solo corte, dijo. Interesante. Sirius dio un silbido bajo. Recuerdame que nunca juego a las cartas contigo, dijo Sirius. Bones observó la costura de apertura con la mandíbula apretada. Recuerda las reglas, dijo. Solo copa, sin saqueos. Sirius puso los ojos en blanco. Te escuché las primeras 4 veces, dijo. La puerta se abrió hacia adentro. La boveda se extendía dentro de la roca, con estantes repletos de oro, artefactos y basura maldita. Olía y metal y algo amargo. Harry no miró nada de eso. Sus ojos se dirigieron directamente al pequeño pedestal en el centro de la habitación. Sobre él reposaba la copa de Hufflepuff. Oro. Manías. Tejón grabado en el lateral. Brillaba. No con luz. Con maldad. El tirón de su cicatriz se convirtió en un latido constante. Harry cruzó el umbral y sus protecciones se abrieron de inmediato, form. Ando una delgada barrera entre su piel y el air de la boveda. Quedate en la puerta, dijo por encima del hombro. Si algo intenta saltarse a los anfitriones, quiero tanto espacio como si posible. Bones obedeció sin discutir. Sirius tampoco intervino. Remus estaba justo en la línea, varita en mano, ojos fijos en Harry. Griphook permaneció afuera por completo, mostrando los dientes. Harry avanzó lentamente hacia la copa. Podía sentir las maldiciones ahora. Capas de hilos, entrelazadas alrededor del objeto, tratando de ocultar su verdadera naturaleza. Eso me resultó familiar. Los había quitado del relicario. De la diadema. Del ring. Se detuvo a un metro de distancia y dibujó su varita en un amplio círculo en el suelo. La luz dorada se derramó hacia afuera, formando el primer anillo de la matriz de secuestro. Se elevó en el air y encerró la copa en una esfera pálida. La presión en su cabeza disminuyó ligeramente. Etapa 1, dijo en voz baja. Cambio de patrón. El segundo anillo se centró nuevamente en la vibración. Esta vez afinado más finamente. La copa se estremeció sobre su pedestal. Finos hilos de magia brotaron de él y golpearon el interior de la jala, luego se apagaron. La primera capa de maldición se rompió. Lo sintió desaparecer, como si se soltara un nudo. Luego otro, y otro. Algunos de ellos se defendieron. Un latigazo de magia se dirigió hacia él, invisible y agudo. Golpeó sus protecciones y se deslizó a través de ellas, tratando de encontrar una grieta. Su brazo izquierdo se entumeció por un segundo. Apretó los dientes y mantuvo firme la matriz. Harry, llamó Remus. ¿Estás bien? Sí, dijo Harry. A las maldiciones no les gusta que las eliminen. Eso es lo que se espera. Sirius maldijo en voz baja. Suena como si estuvieras reorganizando libros, murmuró Sirius. Harry lo ignoró. Vertió más poder en la matriz. Las vibrations aumentaron. La copa repicadió sobre el pedestal y los mangos golpearon la piedra. Las maldiciones humanas gritaron sin sonido. Se separaron bajo la presión de la matriz y se disolvieron en el air. Solo quedó el núcleo del horcrux. Harry podía sentirlo, denso y odioso, empujando la jala. Su cicatriz ardía. El fragmento de, y su cabeza se dirigió hacia el de la copa. Por un momento se sintió mareado, como si el mundo se hubiera movido hacia un lado y alguna otra mente estuviera tratando de encajar sobre la suya. Se clavó las uñas en la palma y aguantó. Todavía no, susurró. Metió la mano en la bolsa de su cinturón y sacó a mamá del polvo. La misma reina pálida que había usado en el diario, la diadema, el relicario. Su mano tembló. Lo estabilizó y dejó salir el polvo. No cayó hacia abajo. Se hundió en la luz del conjunto y se extendió, convirtiendo el oro en un blanco brillante. La jala se apretó hasta abrazar la copa como una segunda piel. El fragmento de alma gritó. Esta vez el sonido llegó.
Un gemido agudo y agudo que le hizo doler los dientes, como si le hubieran dejado una tetera encendida en algún lugar del interior del cráneo. El poder surgió a través de la matriz, tratando de salir, tratando de saltar hacia él. Harry lo tomó en cuenta. Visualizó el flujo como figuras, canales y límites. Cada pico se convirtió en datos. Cada empujón se convirtió en algo que contrarrestar con fuerza precisa. Etapa 3, dijo entre dientes. Sacó un hilo del fianfire controlado que tenía en el fondo de su mente. No lo suficiente como para quemar la habitación. Lo suficiente para envolver el fragmento con una fuerza destructiva real. La luz blanca dentro de la llave se encendió. La copa explotó. Los fragmentos volaron hacia afuera. Golpearon la superficie interior de la llave y se convirtieron en polvo gris. El fragmento de alma se partió por la mitad. Luego en cuartos. Luego a la nada. Harry sintió que la conexión en su cicatriz se rompía. Se tambaleó. Remus lo agarró por los hombros por detrás, evitando que cayera. Harry, dijo Remus. Hablame. Harry parpadeó con fuerza. La bebida giró ligeramente y luego se estabilizó. Ancla externa destruida, dijo Harry con voz áspera. No hay residuos. La atracción ahora es solo hacia adentro. La quemadura en su cicatriz había cambiado. Ya no se enganchaba hacia afuera. Estaba en un lugar pesado y venenoso. Sirius dejó escapar un largo suspiro. Esos son todos ellos, dijo Sirius. Diario, anillo, serpiente, diadema, relicario, copa. No más escondites para él. Los hombros de bones caen una fracción. El sentirá eso, dijo en voz baja. Lo que quede de él. Ya lo hace, dijo Harry. El alcanzará la única pieza que le queda. Yo, se alejó del pedestal. La matriz se desvaneció. El polvo flotaba donde había estado la copa. Griphook se acercó más al umbral. ¿Se ha ido? Preguntó el duende. Sí, dijo Harry. El insulto ha sido eliminado. Tu bebida está limpia. Los ojos de Griphook se dirigieron al pedestal vacío y regresaron. No te levaste nada más, dijo. Bien. Sirius volvió a levantar ambas manos. Te dije que se podía confiar en nosotros, dijo Sirius. Griphook resopló. Ya veremos, dijo. Ven. El director quiere confirmar las lecturas. Mientras caminaban de regreso al corrido, Harry presionó sus dedos contra sus cicatriz una vez más. El dolor se había convertido en un latido leve y constante. Peor que antes. El fragmento ya no tenía nada más en que apoyarse. Estaba profundizando. Remus lo miró. ¿Duel más? Preguntó Remus en voz baja. Sí, dijo Harry. Está bien. Remus le dio una mirada. En qué mundo es más bueno el dolor, afirmó. En el que significa que el enemigo está acorralado, dijo Harrisars. No hay ningún lugar a donde huir. Cuanto más dul ahora, menos daño le hará a todos los demás en el futuro. Sirius dejó escapar un suspiro. El precio de la verdad, dijo Sirius. Harry asintió. Sí, dijo. El precio de la verdad. No volvieron al ministerio. Bones fue a presentar informes y comenzar la auditoria formal de los acuerdos de Gringotts. Sirius y Remus levaron a Harry directamente a las saws. Adele acantilado y lo sentaron en el sofá, quisiera sentarse o no. Afuera el mar se estrellaba. La chimenea estaba encendida. Una taza de té humaba sobre la mesa baja. Sirius puso una taza en las manos de Harry. Bibi, dijo Sirius. Te ves gris. Harry miró el té y luego sus propios dedos. Tuvieron un leve temblor. Estoy bien, dijo. No lo eres, dijo Remus con calma. Perdiste parte de tu pro. Pio equilibrio cuando ese fragmento se rompió. Incluso si no quieres hablar de sentimientos, tu magia si lo hace. Harry tomó un sorbo. El té estaba caliente y amargo. El campo estaba estable, dijo. No hay sangrada. La piedra de la bebida está intacta. Los duendes no pueden reclamar daños. Eso no es lo que queríamos decir, dijo Sirius. Harry miró fijamente el fuego. Lo sé, dijo. El silencio se mantuvo por un momento. Las llamas crepitaron. El viento sacudió los cristales.
Serious se dejo sar en el silente ly se paso una mano por el cabello. Lo hiciste, dijo serious. Limpiaste la última pieza externa. Estaba tan seguro de que moriríamos en esa bebida la primera vez que fuimos allí, ya sabes. De vuelta en el otro plan. Antes de ti, antes de mamá y los arreglos y todo esto. Teníamos un escape de dragon alanido. Fue estúpido. Harry parpadeó. La fuga de un dragón, repitió. Sí, dijo serious. Tú y tus amigos irrumpieron en gringotts en otra vida. Montaron un dragón a través del techo. Es una historia muy larga. Principalmente muestra que todos somos idiotas cuando no estamos supervisados. Remus sonrió levemente. Esto es mejor, dijo Remus. Menos daños a la propiedad. La boca de Harry se torció. Recibiré menos daños a la propiedad, dijo. Sirius se inclinó hacia adelante, con los codos sobre los rodiles. Entonces, dijo Sirius, ahora hablamos de lo que tienes en la cabeza. Ya no lo pospongas más. Has estado planeando algo desde el día de tu llegada. Es hora de compartirlo con la clase. Harry tomó otro sorbo de té y dejó la taza con cuidado. Diseñé una matriz de decisión, dijo. Separa el fragmento de mi propia alma. Luego lo mantiene en estasis mientras aplicó ma en la limpieza. El problema es que la línea entre lo que soy yo y lo que es riddle no es un simple corte. Remus asintió lentamente. Porque ha estado ahí desde que eras un bebé, dijo Remus. Creciste a su alrededor. Sí, dijo Harry. Si tiro demasiado fuerte, mi levo mi propia estructura. Si tiro muy poco, dejo pedazos atrás. De cualquier manera, existe riesgo. Perdida de memoria, magia comprometida, muert. Sirius se quedó muy quieto. ¿Crees que podrías morir? Dijo Sirius. Harry lo miró a los ojos. Sí, dijo Harry simplemente. El rostro de Sirius se torció. ¿Y estás ahí sentado como si estuvieras hablando de un grifo roto? Dijo Sirius. ¿Te escuchas siquiera a ti mismo? El pecho de Harry se apretó. Soy consciente de esto desde antes de venir aquí, dijo. Thought no me mintió. El fragmento siempre iba a exigir un precio. Remus cerró los ojos brevemente. ¿Qué dice thoth sobre tus posibilidades? Preguntó Remus. A decir verdad, dijo Harry, dice que no es su decisión. Es mía. Él me dio el conocimiento para construir la matriz. Él me apoyará. No forzará el corte. Esa no es una respuesta, dijo Sirius. Él estima que el riesgo de daño permanente es de alrededor del 30% si lo hago solo, dijo Harry. Menos si tengo anclas fuertes. Remus tragó. Anclas como que, preguntó Remus. Como luna, dijo Harry. Alguien cuya presencia en mi vida no depende del cálculo. Alguien que pueda mantener mi forma emocional mientras me concentro en el corte técnico. Sirius alzó los cejas. Forma emocional, dijo Sirius. Te refieres a alguien que te recuerda que puedes ser humano mientras te abre la cabeza. Sí, dijo Harry. Sirius resopló. Debería haber dicho simplemente eso, dijo. Se puso serio rápidamente. ¿Realmente confías en una chica que conociste este año? Preguntó. Harry no respondió de inmediato. Pensó en la torre, de la mano de luna en su muñeca. Por la forma en que había dicho que no es necesario resolver todo. De la forma en que su boca se había sentido contra la de él. Sí, dijo Harry. Remus lo estudió. Eso fue rápido, dijo Remus. Tengo mejores datos sobre ella que sobre la mayoría de las personas, dijo Harry. Ella ve los mismos patrones que yo desde un ángulo diferente. Se da cuenta cuando me retiro hacia los números. Ella me saca sin romper la estructura. Eso es raro. Sirius suspiró. Porque siempre hablas de las personas como si fueran hechizos. Dijo Sirius. Bien. Confías en ella. Confías en alguien más para esto. Confío en ti, dijo Harry en voz baja. Confío en Remus. Confío en McGonagall para evitar que el campo colapse. Confío en Snape para controlar las pociones, aunque no me agrada. Confío en que Dumbledore se mantendrá alejado esta vez. Eso último es exagerado, dijo Sirius. Harry asintió.
Es por eso que su papel será limitado, dijo Harry. Solo información. Él conoce la cicatriz mejor que nadie además de mí. Ha visto lo que sucede cuando se altera. Sería una tontería si ignorara esa información. Remus se frotó la mandíbula. Así que tienes la intención de poner tu cabeza en un piso de piedra dentro del castillo, dijo Remus lentamente, rodeado de personas que te han lastimado de una forma u otra, y pedros que te ayuden a cortar el último pedazo del hombre que ha estado tratando de matarte desde que eras un bebé. Harry lo consideró. Sí, dijo. Sirius gimió y dejó salir la cabeza entre las manos. Te das cuenta de lo loco que suena, dijo Sirius. Sí, dijo Harry de nuevo. Eso no cambia la necesidad. Remus se inclinó hacia adelante. Harry, dijo Remus, tienes permitido tener miedo. Harry miró el fuego. Lo soy, dijo. Las palabras lo sorprendieron un poco. Los sentía crudos en la boca. Tengo miedo de perderme, dijo. Tengo miedo de despertarme y no saber quién eres. Tengo miedo de no despertarme en absoluto. Tengo miedo de cortar el fragmento y descubrir que todo lo que he construido encima se sí. Sirius levantó la cabeza. Entonces ¿por qué hacerlo? Preguntó Sirius. Si el precio es tan alto. Harry volvió su mirada hacia él. ¿Por qué dejarlo ahí es peor? Afirmó. Cada día que está en mi cabeza es un día en que él puede atravesarlo. Cada día que lo dejo ahí es otra manera de falarle mamá. He vivido toda mi vida alrededor de un veneno. No quiero morir con él todavía dentro de mí. Los ojos de Remus brillaron. Entonces nos preparamos, dijo Remus en voz baja. Reunimos a la gente que necesitas. Hacemos que el campo sea lo más fuerte posible. Y estaremos ahí contigo mientras haces algo imposible. Sirius trago y asintió. Y si nos olvidas, dijo Sirius con voz áspera, te lo diremos de nuevo. Todos los días si es necesario. Que eres nuestro Harry, no el suyo. Harry sintió que algo se retorcía en su pecho y se asentaba. Gracias, dijo. Sirius resopló y trató de ignorarlo. No me agradezcas, dijo Sirius. Tú eres el que hace la parte difícil. Yo simplemente voy a quedarme ahí y ser guapo. Remus resopló. Intenta ser útil también, dijo Remus. La belleza no detiene la inestabilidad ritual. Sí. Reus presionó una mano contra su corazón. Cruel, dijo Sirius. Vosotros dos. Harry casi sonrió. El dolor en su cicatriz estalló. Se puso de pie. Necesito regresar a Hogwarts, dijo. Hay una cámara que preparar. Y una persona con quien hablar. El castillo respondió cuando preguntó. Camino por el corredor del la piedra bajo sus pies se calentó y la pared tembló. Apareció una puerta donde antes había roca desnuda. Harry pasó. La habitación del otro lado no era como su tranquilo refugio sobre el lago. Este era más grande, redondo. Las paredes estaban desnudas. El suelo era de piedra lisa. En el centro aguardaba una depresión poco profunda. Lo suficientemente grande como para que yaciera un cuerpo. El techo sobre ese lugar estaba marcado con líneas tenues, como si alguien hubiera reído. O constellaciones allí con un cuchillo sin filo. Harry caminó hacia el centro y se paró en la depresión. La magia zumbaba bajo sus botas, en voz baja y expectante. Necesito celar este espacio, dijo en voz baja. Sin retratos, sin túneles secretos, sin barreras pasivas que no controlo. Solo piedra, mis conjuntos y quien quiera que invite. La sala azuco. La leve sensación de observación que siempre existió en Hogwarts desapareció. Las paredes parecían más pesadas. El aire se calmó. Harry asintió. Gracias, dijo. Sacó su varita y comenzó a trabajar. Primero trazó el anillo exterior, un amplio círculo alrededor de la depresión. Ese sería el principal campo de contención. Luego, un segundo círculo más estrecho para la matriz de escisión. Luego, puntos de anclaje más pequeños para que las personas en las que confiaba se pusieran de pie y alimentaran la estructura con magia estabilizadora. Trabajo en silencio,
El brillo de sus runas dibujando líneas lentas en la piedra. El sudor se la acumulaba en la nuca. Su cicatriz palpitaba, igualando el pulso del fragmento del interior. Cuando se alejó de la última línea, sus manos volvían a temblar. Se sentó en el sencillo taburete que disponía. La habitación y apoyó los codos en los rediles. La puerta se abrió. Luna entró. La cerró silenciosamente y apoyó la espalda contra la madera. No me dijiste que ibas a cavar un hoyo en el suelo, dijo. Harry resopló con un suspiro cansado. No pensé en ello como cavar un hoyo, dijo. Más bien como definir un punto central. Luna se acercó y sus ojos siguieron las pálidas líneas de los conjuntos. Parece una red, dijo. Contigo en el medio. Esa es una forma de verlo, dijo. Camino hasta el borde del círculo principal y se detuvo. Es aquí donde planeas dejar que alguien te clave el alma con un cuchillo, preguntó. La boca de Harry se torció. Ni un cuchillo, dijo. Una serie de cortes muy precisos hechos por arte de magia. Ella le dio una mirada. ¿Sabes a lo que me refiero? Dijo. Sí, dijo. La mirada de Luna recorrió la habitación, observando las paredes vacías, la piedra desnuda, la ausencia de ojos observadores. Aquí se siente tranquilo, dijo. Esa es la idea, dijo Harry. Sin ruido de fondo, sin variables adicionales, excepto yo, dijo. El miró hacia arriba, no suavito, dijo. Ella sonrió levemente y entró en el círculo. Sus protecciones se agitaron ante su acercamiento. La matriz excision la reconoció como una fuente incontrolada de saus y trató de categorizarla. Harry agitó su varita una vez, ajustando el patrón. La matriz no está segura de qué hacer contigo, dijo. Sigue intentando ponerte en la columna de la incertidumbre externa. Luna arrugó la nariz. Eso suena grosero, dijo. Es exacto, dijo. Eres impredecible. Bien, dijo ella. Necesitas algo que no se comporte bien. Ella se detuvo directamente frente a él. Harry se enderezó. Luna, dijo. Necesito preguntarte algo. Ella lo miró. Está bien, dijo. El trago. Voy a cortar el fragmento de mi cicatriz, dijo. Pronto. Aquí. Es arriesgado. Necesitaré a alguien dentro del conjunto interno conmigo, manteniendo la estabilidad emocional mientras me concentro. Alguien en quien confianza. Yo que no me soltera cuando mi mente intent desmoronarse. Él la miró a los ojos. ¿Quieres hacer eso? Preguntó en voz baja. ¿Quieres ser mi ancla? Luna no respondió de inmediato. Ella estudió su rostro, su cicatriz. Él la ve temblar en sus manos. Estás muy tranquilo cuando hablas de romper, dijo. No estoy tranquilo, dijo. Estoy capacitado. Hay una diferencia. Su mirada se suavizó. ¿Tienes miedo? Preguntó. Sí, dijo. Esta vez la palabra fue más fácil. Se miró los dedos. Tengo miedo de perder partes de mi que necesito, dijo. Tengo miedo de despertarme y sentirme vacío. Tengo miedo de que si lo suelta aunque si por un segundo, el fragmento se aproveche y intente convertirse en mí. Luna se acercó hasta que sus rediles rozaron los de él. ¿Tienes miedo al saus? Dijo. ¿Tienes miedo de algo que no puedes predecir? Sí, dijo. Ella se agachó y tomó sus manos. Sus dedos estaban calientes. El temblor de sus huesos disminuyó un poco. Bien, dijo ella. El parpadeó. Bien, repitió. Sí, dijo ella. El miedo significa que conoces el riesgo. No estás caminando a ciegas. Eso es importante. Significa que es menos probable que hagas algo estúpido solo para demostrar un punto. Dejo escapar un suspiro que podría haber sido una risa. No necesito demostrar nada, dijo. ¿Crees que sí? Dijo. ¿Crees que tienes que demostrarlo todo, amat, al mundo, que puedes arreglar todo solo? No es así. Solo tienes que tomar la mejor decisión que puedes con la gente que tienes. Ella le apretó las manos. Y tú me tienes a mí, dijo. Entonces sí, estaré en tu formación. Aguantar. Y cuando quieras escapar hacia los números. Estaré allí cuando regreses. Su pecho se apretó.
Incluso si soy diferente, pregunto. Si, digo ella de inmediato. Si olvidas partes de ti mismo, te lo recordaré. Si me olvidas, me presentaré de nuevo. Puedes cambiar. Eso no es lo mismo que convertir en él. Trago con fuerza. No quiero ser él, digo. Ni siquiera una fracción. No lo eres, digo. Los fragmentos no son personas. Eres una persona. Eres turco y piensas demasiado en todo y haces bromas terribles cuando estás cansado y me besas en una torre aunque pensabas que era una mala idea. El calor subió a su rostro. Eso último no fue una broma, dijo. Lo sé, dijo. Ella se inclinó y lo besó. Esta vez no hubo ningún incómodo choque de narices. Tenía un ejemplo con el que trabajar y su cuerpo recordaba más de lo que su cabeza quería admitir. Su boca era suave y segura. Sus manos apretaron las de él. Su corazón golpeó contra sus costillas. El dolor en su cicatriz estalló y luego se desvaneció bajo la oleada de sensaciones. Él le devolvió el beso, cerró los ojos y se quedó sin aliento. Durante unos segundos no hubo fragmentos, ni matrices, ni dioses. Solo calidez y el leve sabor a azúcar en sus labios. Cuando se separaron, sintió la cabeza ligera. Correcto, dijo débilmente. Esa es una forma de calibrar. Luna se rió en voz baja. Te ves menos gris, dijo. Me siento menos como una ecuación andante, dijo. Ella le dio unos golpecitos en el pecho. No eres una ecuación, dijo. Eres una historia, con capítulos. Algunos de ellos duelen, otros son muy extraños. Pero ninguno de ellos está escrito en piedra todavía. Miro el suelo talado. Este lo es, dijo. Ella siguió su mirada. Este es un círculo, dijo. Los círculos se pueden volver a dibujar. Él volvió a mirarla. Luna, dijo. Sí, si esto sale mal, dijo. Si me equivoco, no tienes que cargar con eso. Puedes salir, puedes marchar. Ella frunció el ceño. ¿Quieres que lo haga? Preguntó. No, dijo de inmediato. Yo no, entonces deja de ofrecerme salidas que no pedí, dijo. Sé cómo salir de una habitación. Su boca se torció. Justo, dijo. Ella le apretó las manos una vez más y luego las soltó. Entonces, dijo ella, ¿quién más vendrá a esta extraña fiesta? Respiro hondo y paso a la lista práctica. McGonagall, dijo. Ella se ubicara en el anillo exterior, actuará como ancla estructura. Al y contador de emergencia para cualquier transfiguración incontrolada. Snape para monitorear pociones. Él conoce el comportamiento de la cicatriz bajo estrés. Silas personales. Bones para supervisio. En legal y para evitar que el ministerio entre en pánico si algo se registra en sus protecciones. Dumbledore solo para información. Fox si decide asistir. Y Thoth, dijo Luna. Harry asintió. Él estará presente, dijo Harry. No en el cuerpo, en el patrón. Observará desde su propio plano y se ajustará si la matriz amenaza un mayor equilibrio. Luna ladeó la cabeza. ¿Todavía confías en él? Preguntó. Después de todo esto, Harry consideró la pregunta. Confío en su propósito, dijo. Quiere que el mundo se alinee con Maat. Quitar este fragmento sirve para ese propósito. No me quiere muerto. Soy útil. Eso no es lo mismo que cuidar, pero se superpone por ahora. ¿Y después? Preguntó. Después, dijo Harry lentamente, no le tendré una duda de vida. Habré pagado el precio que él fijó. Luego veremos si puede verme como algo más que una herramienta. Luna asintió. Bien, dijo ella. Es bueno saber que estás pensando en tu vida después de esto y no solo en el ritual. Él la miró. Lo soy, dijo. Pensando en él después, su sonrisa era pequeña y real. Entonces deberíamos sobrevivir, dijo. Al día siguiente, la sala estaba llena. McGonagall estaba parada en el punto de anclaje norte, con la túnica limpia y la mandíbula apretada. Su varita descansaba en su mano como parte de sus dedos. Snape ocupaba el sur, con el rostro pálido y los ojos como pozos profundos. Sirius tomó el este,
inquieto y sombrío. Remus sostuvo el oeste, tranquilo pero tenso. Bones estaba cerca de la puerta con una pequeña caja de pergamino y una expresión firme. Había dejado su monóculo, tal vez para evitar que se rompieran los cristales. Dumbledore estaba a poca distancia del anillo exterior, con su bastón en la mano. Tenía los ojos cansados, las líneas alrededor de su boca eran más profundas. Awks posado en un soporte conjurado sobre el centro, con las plumas brillantes y la cabeza inclinada. Luna esperó dentro del anillo interior. Harry permaneció fuera de los círculos por el momento, observando los ataúdes. Se memorizó la escena, posiciones, caras, la forma en que la luz de los cristales encantados cae sobre la piedra y la piel. El sonido de su respiración. Una vez que comenzamos, dijo, ninguno de ustedes cruza las líneas a menos que yo dé una instrucción directa. Si el fragmento intenta moverse hacia cualquiera de ustedes, las matrices lo empujarán hacia atrás. Cuanto más permanezcan en su lugar, mejor se mantendrá el campo. McGonagall asintió, entiendo, dijo, su voz era firme, no te preocupes, Potter. No saldré de mi plaza. Snape se burló levemente. Si mueres, dijo Snape, no persigas mi salón de clases. Ya tengo suficientes problemas sin que tu fantasma derive las cosas. Sirius lo fulminó con la mirada. Si muer, dijo Sirius, te perseguiré. Esa es una promesa. Suficiente, dijo Remus en voz baja. Bones se aclaró la garganta. Para que conste, dijo, todos los presentes han dado su consentimiento informado para participar en este ritual. Nadie está aquí bajo obligación o ignorancia. Esto es importante en caso de que sobrevivamos y tengamos que explicárselo a alguien. Harry casi sonrió. Gracias, dijo. Se volvió hacia Dumbledore. Entiendes tu papel, dijo Harry. No lanzas, no diriges, solo observas y proporcionas información si te la piden. Dumbledore inclinó la cabeza. Entiendo, dijo Dumbledore. No interferiré. Renuncié a ese derecho cuando no actué antes. Su mirada se encontró con la de Harry. Por si sirve de algo, dijo Dumbledore en voz baja, estoy orgulloso de ti. Harry sintió un breve giro en su pecho. No se trata de orgullo, dijo. Se trata de corazón. Sí, dijo Dumbledore. Tienes razón, otra vez. Fox dejó escapar una nota suave. Sonó más como apoyo que como dolor. Harry entró en el anillo exterior. Las matrices zumbran bajo sus pies. Reconociendo su forma, líneas de luz se despertaron alrededor del círculo, recorriendo el suelo como venas. Camino hasta la depresión en el centro y se acostó. La piedra estaba fría contra su espalda. El techo sobre él era un mapa de líneas garabateadas que solo él podía ver en su totalidad. Cada uno marcó un posible camino para el fragmento, cerrado por sus runas. Luna apareció a la vista. Se rodeó junto a la depresión, dentro del círculo interior. El conjunto se trazó bajo sus redilas y aceptó su presencia con un leve aumento de tono. Ella se agachó y tomó su mano. Sus dedos estaban calientes. Listo, preguntó. No, sí, dijo. Ella le apretó la mano. Recuerda, dijo. Se te permite volver diferente. No se te permite no volver en absoluto. Esa es la única regla que te doy. Su boca se torció. No es necesario resolver todo, afirmó. Exactamente, dijo. Harry giró su cabeza hacia el techo. Podía sentir el fragmento de su cicatriz palpitar, con consciente de que algo enorme estaba a punto de suceder. Empujó contra los límites de su mente como un animal atrapado. Cerró los ojos. Thought, dijo en voz baja. Estoy listo. Por un momento, no hubo nada. Luego el aire sobre su cara se enfrió. Una presencia familiar se instaló en la habitación. Sin voz, sin forma. Solo una sensación de atención precisa, como una pluma colocada sobre una página. Los conjuntos de Harry estallaron en respuesta. Líneas de luz se elevaban desde el suelo, trepaban por las paredes y envolvían la cámara en un entramado dorado y blanco.
El anillo exterior se encendió primero. Luego el interior y luego el círculo cerrado alrededor de su cabeza. La magia se acumuló en su cicatriz. Se sentía como presión, fuego y hielo al mismo tiempo. Harry apretó con más fuerza la mano de Luna. Asuco su propia respiración. Asuco el lavado de zapatos mientras los demás ajustaban sus posturas. Asuco la suave nota de Fox. Empieza, dijo una voz. No era exactamente correcto. Estaba dentro de sus huesos. Tranquilo y absoluto. Harry abrió los ojos por un último segundo y vio las líneas de sus propios conjuntos girando, bloqueándose en su lugar. Los volvió a cerrar. Comenzó el primer corte de la escisión. El dolor no aumentó. Llegó. Un segundo Harry estaba mirando las líneas de luz sobre él. Al siguiente, sintió como si alguien le hubiera metido un clavo al rojo vivo a través de la cicatriz y fuera de la parte posterior del cráneo. Su espalda se arqueó sobre la piedra. Su mano apretó la de Luna sin pensar. La matriz captó su reacción y respondió. La luz brilló alrededor del anillo central. Brillante y nítida. Fuera de las líneas, las varitas se apretaron. McGonagall no movió los pies, pero sus nudillos se pusieron blancos alrededor de su varita. Sirius dio medio paso hacia adelante antes de obligarse a regresar a su cuadrado. Remus levantó su mano libre, listo para introducir más magia en el campo. Snape observó el brillo cambiante alrededor del anillo interior como un halcón. En el estrado encima de ellos, Fox emitió una nota baja y pura. El sonido atravesó el creciente zumbido del conjunto. Bones miró desde la puerta, con la mandíbula apretada. Dumbledore estaba un poco detrás de ella, con el bastón plantado en la piedra y los ojos fijos en el chico que yacía en el centro de los círculos. El grito de Harry se interrumpió tan repentinamente como había comenzado. Su cuerpo volvió a caer al suelo. Su pecho se agitó. El brillo alrededor de su cicatriz se hizo más intenso hasta que fue difícil mirarlo. Entonces sus ojos se abrieron. No hubo nada en ellos por un segundo. Sin reconocimiento. Sin miedo, sin pensarlo, solo una luz brillante y vacía. Luna se acercó, todavía sosteniendo su mano. Harry, dijo en voz baja. Estoy aquí. Algo parpadeó detrás de sus ojos. Sus dedos se movieron alrededor de los de ella, un pequeño apretón. Entonces la cámara desapareció para él. El mundo se dobló sobre sí mismo como papel y Harry cayó hacia adentro. Golpeó la piedra sin sentirla. Cuando su visión se aclaró, estaba de pie sobre a existir. Piedra gris en todas direcciones. Filas y filas de estantes se extendían hacia arriba y hacia afuera hasta encontrarse con la oscuridad. Cada estante contenía ordenadas pilas de tablillas y pergaminos enrolados. Finos hilos de luz corrían entre ellos, marcando caminos. El archivo, no el que está debajo del templo de Thoth, pero está cerca. El mismo orden, el mismo aire seco que olía a polvo y tinta. El mismo zumbido tranquilo de fondo. Solo que no estaba tranquilo. Algo latió sobre su cabeza, un ruido sordo lento y denso que no coincidía con los latidos de su propio corazón. Los hilos de luz entre los estantes oscilaban. Las filas ordenadas se sacudieron, como si alguien hubiera agarrado sec. Iones enteras y hubiera intentado soltarlas. Harry miró sus propias manos. Eran las mismas manos que había visto en la piedra hace un momento. Mancha de tinta en su pulgar. Débiles cicatrices en forma de media luna en sus nudillos por viejos golpes. Los brazaletes rúnicos brillaban bajo su piel. Estoy en mi propiamente, dijo en voz alta. Las palabras resonaron por los pasillos. Asuko otra voz reír. No era suyo. Siempre tienes que narrar, verdad, decía. Ana hora, Harry se giró. El hombre al final del pasillo se parecía un poco a todos los recuerdos que Harry había visto de Tom Riddle. Pelo oscuro, piel pálida, líneas limpias en su rostro. Excepto que uno de sus ojos estaba mal. Donde debería haber estado el ojo izquierdo, solo había un agujero lleno de escritura negra en movimiento.
Letras deslizandos unis sobre otras en constante movimiento. El otro ojo era brillante, agudo, divertido. Harry lo miró atentamente. Tú no eres riddle, dijo Harry. Eres un fragmento con sus hábitos. La cosa frente a el sonrió. Dices eso como si hiciera una diferencia, respondió. Llámame Tom si te ayuda. Los nombres verdaderos son confusos aquí. Harry no se movió. Los estantes a su alrededor zumbaban. Algunas de las tabletas cerca del hombro de la cosa parpadearon, como si alguien hubiera pasado un cepillo sucio sobre ellas. Líneas de escritura ordenada se rompieron, reemplazadas por rayas irregulares. Cometiste un error, dijo Harry. Deberías haber quedado con el resto. Tom ladeó la cabeza. Ven ahora, dijo. Tú, más que nadie, deberías entender el instinto de supervivencia. Cortaste a los demás. Diario, anillo, relicario, copa, esa pisa en el castillo. Esa serpiente ridícula. Esta nunca fue una pelea justa. Tenías un dios y un archivo completo de tu lado. Sin embargo, todavía estás aquí, dijo Harry. Tom extendió las manos. Sí, dijo. Lo soy. Es curioso. Su mirada se movió hacia arriba, hacia el techo del archivo mental. Harry lo siguió. En lo alto, donde las estantes deberían desaparecer en la oscuridad, algo más se movía. Grandes formas, no del todo formadas. Una especie de lento remolino, como si corrientes atravesaran la piedra. Heca, magia cruda, sin forma y inquieto. Harry podía sentirlo. La misma presión que siempre había sentido al borde de los grandes hechizos. La sensación de una marea esperando instrucciones. Trajiste más saus, dijo Harry en voz baja. Tom se rió entre dientes. ¿Crees que yo hice esto? Preguntó. No, esto siempre estuvo aquí. Es la capa base. Tú eres quien decidió dibujar líneas tan limpias encima. Yo solo estoy golpeando el suelo. Levanto una mano y chasqueo los dedos. Los estantes a su alrededor se sacudieron. Varias tablillas cayeron, golpeando la piedra con agudos crujidos. Su escritura pulcra estaba manchada de manchas negras. Afuera, en el suelo de piedra de la cámara ritual, el cuerpo de Harry se sacudió como si alguien hubiera tirado de una cuerda. La luz alrededor de su cicatriz pasó del dorado al blanco intenso. Snape maldijo en voz baja. Estabilizan el anillo exterior, espeto. Está generando más magia bruta de la planeta. McGonagall no respondió con palabras. Simplemente levantó su varita, más alto y vertió más magia en la línea a sus pies. Se iluminó en respuesta. Sirius sintió el suelo temblar y apretó la mandíbula. Remus, llamo. Sientes eso, sí, dijo Remus. El sudor se acumuló en su sien. Dijo que esto era posible. Nos advirtió que el fragmento podría intentar arrastrarse hacia el campo base. ¿Puede detenerlo? Exigió Sirius. Remus miró el rostro tranquilo de Harry. Ya veremos, dijo. Luna no dijo nada. Ella cambió su agarre en la mano de Harry y se acercó, inclinando sobre él para que su cabello rozara su mejilla. Harry, dijo de nuevo, con voz firme. Recuerda, tú me invitaste. La matriz zumbó. Levandro sus palabras hacia adentro. Su voz le llegó como una nota en una cuerda. Harry mantuvo sus ojos en Tom, pero parte de la opresión en su pecho se alivió. Tengo trabajo que hacer, dijo. Tom sonrió con la mitad de su boca. Sí, lo haces, estuvo de acuerdo. La pregunta es qué tipo de trabajo eliges. Levantó la mano nuevamente y esta vez, en lugar de chasquear los dedos, señaló. Un camino de luz apareció en el suelo de piedra, discurriendo entre los estantes. Se bifurcó casi de inmediato. A la izquierda el camino discurría recto, limpio y luminoso. Brillaba como la hoja de una espada. Los estantes de ese lado estaban perfectamente alineados. Sin polvo, sin manchas, ningún libro fuera de lugar. El crudo remolino de arriba fue empujado hacia atrás, apenas visible. A la derecha el camino hacia una curva. Zigzagaba entre estantes torcidos. Algunas de las tabletas estaban apiladas desordenadamente. De los bordes colgaban notas sueltas.
Los hilos de luz entre ellos estaban enredados. El remolino de heca en lo alto colgaba bajo, como el lento teco de un río. Tom subió a la bifurcación y miró hacia atrás. Aquí está su elección, dijo. De este lado, cortas profundamente. Me eliminas a mi y todo lo que he tocado. Cada estante, cada tableta, cada recuerdo que leva una mancha. Orden limpio, simple y glorioso. Sin riesgo de contaminación. Por supuesto, pierdes todo lo que alguna vez miroso. Su mano se movió hacia el camino recto. Tus primeros recuerdos, dijo Tom. Los que están en el armario. Tu primera visión de Hogwarts. El mom, ento en que sentiste la cicatriz arder cuando estaba cerca. Todos los espacios ordenados. Podrías perder más que eso. Es difícil saber dónde terminan mis raíces. Sería más seguro cortar en exceso. Es mejor despejar un campo amplio. Menos posibilidades de dejar algo atrás. Movió sus dedos hacia el otro camino. De este lado se corta con cuidado, dijo. Me separas de las cosas en las que me metí. Guardas recuerdos que me alimentaron pero que honoran toyos. Aceptas el desorden. Aceptas que habrá cicatrices. Guardas tus sentimientos, que son muy inconvenientes para alguien que quiere ser puro orden. Harry no se movió. Podía sentir la elección como un peso en su pecho. El corte que Tom describió a la izquierda era el que satisfaría la lectura más estricta de Maat. Sin incógnitas, no hay nios persistentes que se deslizan bajo el borde de la regla. Una respuesta dura y limpia. El corte a la derecha dejó incógnitas. Significaba confiar en que podría vivir con cicatrices. Significaba permitir el saus dentro del sistema. Significaba aceptar que nunca podría estar perfectamente limpio. Su entrenamiento en el archivo miró fijamente el camino de la izquierda y dijo que ese era el correcto. Sin riesgo, sin líneas borrosas, su mano apretó con más fuerza la de luna en el mundo real. Ella no estaba aquí, no en este salón de piedra y escritura, pero el recuerdo de su voz llegó con la presión de sus dedos. No es necesario solucionar todo. Ella había dicho eso en la torre. Le había dolido warlo. Me dolió ahora. Tom lo miró divertido. Ya sabes lo que elegiría thoth, dijo Tom. El corte limpio. La respuesta segura. Eres una anomalía para él. Una variable a la que le crecieron los dientes. Arreglar sería muy ordenado. Harry negó con la cabeza. Thought no decide esto, dijo. Sí. Tom se encogió de hombros. Tú dices eso. Respondió. Olvidas amaras líneas en esta sala. Extendió la mano hacia el estante más cercano y rastró los dedos por el borde. Una escritura negra salía de sus uñas, manchando la piedra. Los estantes temblaron, cayeron más tabletas. Uno se partió por la mitad, las piezas unidas por finos hilos de luz. En el suelo de piedra de la cámara, la espalda de Harry se arqueó de nuevo. La sangre manaba de su cicatriz, de un rojo brillante contra su piel pálida. El círculo interior estalló. Luna apretó su mano con más fuerza. Harry, dijo ella, no dejas que te engañe haciendo pensar que eres un problema que resolver. McGonagall habló entre dientes. Estado, exigió, severo. Los ojos de Snape pasaron del brillo interior a los viales a sus pies. El pulso es rápido, dijo. Su voz era tensa, pero firme. La presión mágica está aumentando cerca de la cicatriz. Las matrices aún se mantienen. Si se rompen, todos lo sentiremos. Tranquilizador, murmuró Sirius. Remus levantó su varita y alimentó un cuidadoso chorro de magia en su punto de anclaje. Mantén tu posición, Canuto, dijo. Él confió en nosotros para hacer esto. Sirius respiró hondo. Le temblaron las manos. Se obligó a volver a concentrarse en la línea a sus pies y la impuso poder. Bones observó todo el círculo, lista para mover si alguna pieza fallaba, aunque sabía que no había ningún lugar a donde moverse que fuera realmente seguro. Dumbledore se quedó muy quieto. Podía sentir la tensión en el aire, la forma en que se retorcía el hechizo. Le recordó la noche fuera del Valle de Godric. El impacto de la maldición.
La magia cruda e impossible de un bebé que debería haber muerto y no lo hizo. Fox cerró los ojos y empezó a cantar. La nota se deslizó a través de los círculos y entró en el archivo. Harry lo asuco como un hilo suave. Tiro de él, apartando su mirada de Tom y el tenedor. Volvió la cabeza. Los estantes a la derecha del camino torcido se movieron. Entre ellos vio formas. Mementos. Una chica con una Rebecca rosa gritando a un troll. Un niño con manos pecosas se acerca para alejarlo de una pizza de ajedrez gigante. Un pájaro rojo y dorado ladrando sobre su brazo en una cámara llena de piedra y sangre de basilisco. Trozos de su vida donde el fragmento había estado presente. Donde la cicatriz había ardido. Donde el mal lo había empujado desde debajo de su piel. Lugares que él había elegido de todos modos. Si cortaba por la línea que Tom ofrece a la izquierda, podría perder todo eso. Podría conservar el esquema. Recordaría que había tenido amigos. Que había luchado. Pero el débil desaparecería. El sabor de elo. La textura. Pensó en la cara de Sirius cuando habló sobre la otra línea de tiempo en la casa del acantilado. En el que habían robado un dragón. Pensó en la tranquila paciencia de Remus mientras tomaba el té. De las pequeñas muestras de confianza de McGonagall. De la obstinada aceptación de Bones de la nueva verdad. Pensó en la mano de Luna sobre su pecho. Diciendo que sus sentimientos no eran errores. Pensó en Thoth, midiendo su aliento cuando era niño en el archivo, viéndolo aprender a mantener quieta su magia. Ma no se tiar. Hora de eliminar todo lo que no encaja en una línea clara, dijo en voz baja. Se trata de medir lo que es verdad. Tom levantó una ceja. Y la verdad es que soy una enfermedad en tu alma, dijo Tom. ¿Podrías curarlo por completo? Harry asintió. Sí, dijo. Y la verdad también es que si me reduzco a un orden estéril, me convierto en una herramienta sin nada que defender. Eso no es equilibrio. Es solo miedo al riesgo. Dio un paso adelante. No hacia el camino de la izquierda. Hacia Tom. La sonrisa del fragmento parpadeó. Cuidado, dijo Tom. Si caminas demasiado cerca, podría saltar. No queda mucho ahí fuera que pueda detenerme. Podría recoger los pedazos que quedan y hacer algo nuevo. No se puede construir una persona a partir de un puñado de reflejos robados, dijo Harry. Eso es todo lo que tienes. El resto de ti se ha ido. Se detuvo a unos pasos de distancia, al alcance de los brazos de Tom. Podía sentir el tirón, un tirón constante en su cicatriz. La necesidad de inclinarse hacia adelante. De ser en ese hoyo negro y vacío, de dejar que el fragmento se deslizara hacia los espacios de su propia mente. Él no se movió. Hablas de elección, dijo Harry. Nunca lo entiendes. Solo ves herramientas. Yo, horcruxes, serpiente, verita. No ves que las personas pueden ser más de lo que las cortas. Los dedos de Tom temblaron. Siempre hay vas a ser una amenaza, dijo Tom, en voz baja. Debería haber terminado el trabajo correctamente. Sin media maldición, sin cicatriz, no hay lugar para que los dioses jueguen contigo. No lo hiciste, dijo Harry. Ese error es tuyo. Levantó la mano. Los brazaletes rúnicos bajo su piel se iluminaron. Las líneas de ma en el guion subieron en espiral por sus dedos. No eran las líneas finas y pulcras que usaba en las paredes. Estos eran más gruesos, más duro. Llevaban marcas donde la emoción los había arrastrado. No perteneces aquí, dijo Harry. Tom se rió. ¿Y crees que puedes echarme con puro orden? Dijo. Estás en mi campo. La capa base es el saus. Puedo llamarlo. Puedo derribar este lugar y llevarme lo que quiera conmigo. Volvió a chasquear los dedos. Esta vez el suelo no solo se estremeció. Se rompió. Una línea profunda se abrió bajo sus pies. Corriendo por el pasillo. Los estantes de ambos lados se tambalearon. Los tabletas se deslizaron. Algunos cayeron en la brecha, desapareciendo en una oscuridad remolinada. En lo alto, el jeque crudo cayó más abajo. Una masa espesa y ondulada.
Sergio hacia el corte como una ola. En la cámara, las luces de cristal estalan. El cristal lovio sobre el círculo exterior. El aire presionó sus pulmones. Sirius maldijo de nuevo. Este no es solo el grito. La casa está temblando. Es el campo base, espeto Snape. Debujo la capa de base en la matriz. Si Potter pierde el control. La reacción afectará a todas las barreras vinculadas a Hogwarts. McGonagall clavó sus talones en la piedra y introdujo más magia en su punta. Las líneas del anillo exterior brillan lo suficiente como para doler. Espera, dijo. Podemos ganar el tiempo. Remus asintió, con la mandíbula apretada. Bones se apoyó en la puerta. Incluso desde allí podía sentir el tirón, como presión sobre sus huesos. Dumbledore, dijo bruscamente, si tienes algo útil, ahora sería un buen momento. Los ojos de Dumbledore estaban fijos en el rostro de Harry. La expresión del chico estaba tensa, pero su respiración era constante. La sangre bajó desde la cicatriz hasta su oreja. La elección es suya, dijo Dumbledore en voz baja. Si interfiero ahora, puedo empujarlo en la dirección equivocada. Todo lo que podemos hacer es sujetar el marco. Fox cantó más fuerte. Luna se inclinó sobre Harry, tan cerca que su frente casi tocó la de él. No estás solo allí, susurró. Recuerda que tienes una biblioteca. Tienes estantes, historias y personas que te aman en los margines. No eres una sola línea de código que él pueda borrar. La matriz transmitió sus palabras nuevamente. Harry los sintió desvancerse en el rito. La grieta a sus pies se ensanchó. La oscuridad bajo la piedra rugió. El remolino en lo alto descendió un paso más. Tom abrió los brazos. Míralo, dijo. Esto es lo que tanto te has esforzado en hacer creer que no existe. Saus. Movimiento. Poder sin un propósito claro. Has estado caminando sobre ello toda tu vida. Construiste tu hermosa biblioteca justo encima de eso. Lo sé, dijo Harry. Podía sentir el heca. Era la misma fuerza que había brotado de él cuando la maldición golpeó su cuna. La misma corriente que había aprendido a dirigar bajo la mirada de Thoth. La misma marea que había aprendido a domar con runas. No fue malo. No estuvo bien. Era solo energía. Tom quería ahogarse en ello. Harry quería usarlo. Podía sentir lo sencillo que sería hacer un corte limpio. Un duro empujantio de mamá en el guión. Cayendo como una espada. Podría cortar toda la sesión sacudida de los estantes. Sierra la rendía. Empuja el saus hacia abajo y celalo. Perdería partes de sí mismo. Obtendría una calma perfecta. No me convertiré en piedra, dijo. La sonrisa de Tom se atenuó. Entonces te convertirás en mí, dijo Tom. No hay término medio. Los sabes, o te controlan o te comen. Harry negó con la cabeza. Nunca entendiste el equilibrio, dijo. No lo haces. Dio un paso adelante de nuevo, hasta llegar al borde mismo de la grieta. La oscuridad rugió. El viento de las profundidades invisibles tiró de su ropa. El crudo heca sobre sus cabezas bajo, ahora más insistente. Extendió las manos. Las runas maad en su piel se encendieron y luego cambiaron. No forman una espada, forman una red. Las líneas de la escritura envolvieron sus dedos, cruzaron sus palmas y salieron disparadas hacia los bordes de la grieta. Se hundieron en la piedra, se anclaron en los estantes de ambos lados y luego cayeron a la oscuridad. Tom se quedó mirando. ¿Qué estás haciendo? Exigió. Redefiniendo el corte, dijo Harry. Arrastró la red, se apretó, tirando del saus, no para matarlo, sino para darle forma como podía moverse. El crudo heca que había surgido de la grieta golpeó las líneas y disminuyó la velocidad, forzado a formar patrones. Orden no perfecto. Flujo guiado. Los estantes se estremecieron. Algunas de las tabletas que caen quedaron atrapadas en nuevos hilos de luz y volvieron a deslizarse a su lugar. Tom gruñó. No se puede domar eso, escupió. Romperá tus pequeñas y ordenadas reglas. Siempre lo hace. Los pondrá a prueba, dijo Harry con los dientes apretados. Ese es el punto.
Podia sentir la tensión. El fragmento estaba atado a la grieta. En el caótico remolino, había hecho agujeros en su archivo y metido su propio guión. Quitarlo significaba sacar ese guión sin romper las estantes. Él podría hacerlo, no como una rebanada limpia. Como trabajo cuidadoso, línea por línea, sacar las letras equivocadas y dejar que se queden las correctas. Eso significaba tocar el saus en lugar de fingir que no estaba allí. Significaba dejar que algo de eso lo atravesara. Le temblaron las manos. En la cámara, su cuerpo se sacudió. El círculo interior pasó del dorado al azul pálido y viceversa. El aire estalló con estética. Snape apretó los dientes. La presión está llegando a su punto máximo, dijo. Si sube más, quemará sus canales. Así que retrocede, gritó Sirius. Alimenta su escudo. ¿Crees que no lo soy? Espetó Snape. Remus contuvo el aliento. Harry, dijo, estamos aquí. Toma lo que necesites. McGonagall no habló. Vertió magia en el anillo en un flujo constante. Bones mantuvo sus ojos en la puerta. Podía sentir el propio Hogwarts reaccionando ahora. Las barreras de la escuela vibraron. El castillo estaba despierto y observando. Dumbledore flexionó los dedos sobre su bastón, pero no se movió. Fawkes envió otra línea de la canción al centro. Luna presionó su frente contra la de Harry. No tienes que ser perfecto, susurró. Solo tienes que ser tú mismo. Desorden y todo, la red en la mente de Harry estalló. Sintió la voz de Luna posarse a lo largo de sus hilos como pequeños pesos. No pesado, lo justo para evitar que se salgan de las estantes. El remolino de Heca volvió a empujar contra la red. Esta vez, en lugar de luchar directamente contra él, Harry lo guió. Abrió algunos espacios y cerró otros. Dejó que la energía pura corriera hacia las partes correctas del suelo, donde las líneas de su mamá ya eran fuertes. Le negó la entrada de el guión de Tom había carcomido demasiado. La grieta dejó de ampliarse. Poco a poco empezó a estrecharse. Tom sació. ¿Crees que esto es equilibrio? Dijo. Simplemente estás frenando lo inevitable. Pasarás toda tu vida persiguiendo errores. Harry no apartó la mirada de la red. Estoy dispuesto a hacer eso, dijo. Eso es vivir. No arreglas algo una vez y te marchas. Sigues comprobando. Sigues corrigiendo. Aceptas que habrá rido. Extendió una mano y atrapó un hilo de escritura negra que intentó deslizarse más allá de la red. Le quemó los dedos. El gruñó y aguantó. Las letras se retorcieron, tratando de aferrarse a su piel. Reconoció a algunos de ellos. Las palabras que Tom le había lanzado en el cementerio. En el diario. En eco. Débil. Medio recordado. El tiro. La escritura se desprende. Dio de la piedra y del saus que se arremolinaba bajo ella. Gritó sin sonido. Lo arrojó a las líneas brillantes de mamá encima de él. El guión ardió. En el suelo de piedra, la cicatriz de Harry se abrió más. Una fina franja de niebla oscura se filtró de él y se envolvió alrededor de su cabeza como humo. El círculo interior se apretó. La luz en el borde crepitó, obligando a la niebla a retroceder hacia el centro. Fawkes se lanzó desde su puesto sin previo aviso. Cayó por el aire, con las alas abiertas, y aterrizó en el pecho de Harry. Sus garras no rompieron la piel. Su peso era extrañamente suave. El fénix inclinó la cabeza y dejó salir una lágrima sobre la cicatriz. Donde tocaba, la niebla ardía y se diluía. Los ojos de Snape se abrieron como platos. Sus canales están aguantando, dijo Snape. Eso no debería ser posible bajo esta presión. No lo questions, espetó McGonagall. Úsalo. Introducieron más magia en el ring. Luna aguantó. Sus nudillos estaban blancos ahora. Su propia magia zumbó a lo largo de la mano de Harry. Firme y cálida, Harry sintió esa calidez en el archivo. Se basó en él. Cogió otra parte del guión de Tom, luego otra. Cada vez que tiraba, la dolía. La quemadura subió por sus brazos hasta su pecho. Los viejos recuerdos temblaron.
Se vio a si mismo a los once, mirando fijamente el espejo de raíz. Vio el fantasma de sus padres acercarse él. Tom le había susurrado al oído esa noche, en lo profundo de la piedra, prometiendo una manera de traerles de regreso. Harry agarró ese susurro y lo liberó. Se vio a si mismo a los 14 años, en un cementerio. Con la verita encerrada en una copia de la de Tom. Escuché el grito de la luz verde. Sintió la atracción de priori incantatum. Agarró esa línea y la arrancó. Vio un destello del diario, allí en el suelo de la cámara. El fantasma de un Tom adolescente mirándolo con engreído interés. Él también lo agarró. Cada vez que tiraba, el fragmento perdía forma. El pulcro rostro humano se deschalacó. Los bordes del abrigo se desdibujaron. La cuenca vacía del hoyo se abrió más y la escritura del interior se hizo más delgada. No puedes hacer esto para siempre, gruñó Tom. Te destrozarás, Harry jadió. Tal vez, dijo. Pero te sacaré primero. Alcanzó de nuevo. Esta vez, Tom se abalanzó. El fragmento se lanzó hacia adelante, alcanzando el pecho de Harry, con los dedos extendidos como garras. La grieta bajo sus pies estalló y la última olita de sal se estrelló contra la red. Por un segundo, el equilibrio de Harry perdió. Se sintió zar. La voz de Luna atravesó la prisa. Harry, dijo, aguda por primera vez. Mírame. El lo hizo. En el archivo, ella realmente no estaba allí. No físicamente. Pero él la vio de todos modos. Una imagen simple en su mente. Ojos muy abiertos. Cabello pulido. Tinta en sus dedos. El recuerdo de sus labios sobre los de él. Agarró esa imagen y la ató al centro de la red. Un ancla. Los dedos de Tom golpearon su pecho. El impacto dolió. Se sentía como pie. El de hielo y hueso de fuego al mismo tiempo. El fragmento intentó verterse en él, deslizarse por los huecos que había abierto mientras sacaba el guión. Harry lo dejó entrar. No todos. Lo suficiente. Lo sacó a través de sí mismo y lo sacó por el otro lado, hacia las filas de espera de mamá que colgaban sobre ellos. El dolor era cegador. El grito. En el suelo de piedra, su cuerpo volvió a arquearse. El sonido salió de su garganta. Crudo y ronco. Las líneas del círculo interior brillaron en blanco. Por un momento, una forma delgada y oscura surgiendo de su cicatriz. Humanoid, retorcido, gritando sin rostro. Se retorcía contra la luz, arañando el aire con sus garras. Fox batió sus alas. El viento llevó la forma a la parte más alta del conjunto, donde esperaban las runas de Harry. Las líneas de ma se cerraron de golpe. El fragmento ardió. No hubo ninguna explosión, ninguna llamarada dramática de fuego maldito. Simplemente se encogió, como papel colocado sobre una lama. Menor. Dissolvent. Un último tic. Desaparecido. En el archivo, la figura frente a Harry desapareció. La grieta se cerró. El remolino de Heca volvió a alcanzar su altura adecuada, todavía inquieto, pero ya no atravesando el suelo. Los estantes dejaron de temblar. Harry permaneció de rodillas en el pasillo, con las manos presionadas contra la piedra. Su pecho se agitó. El sudor le corría por la cara. El miró hacia arriba. Las tabletas de los estantes más cercanos estaban estripadas. Algunos tenían grietas. Algunos tenían manchas donde el guión de Tom había carcomido demasiado. Había huecos donde faltaban pilas enteras. Pero la mayoría de ellos todavía estaban allí. Los recuerdos parpadearon en los bordes de su visión. Una mujer pelirroja riéndose mientras revolvía una ala en una pequeña cocina. Un hombre, y enorme con ojos de escarabajo lo llama por su nombre en una cabaña sobre una roca. Un niño de cabello brillante le grita que corra. Una chica con plaza de perfecto golpeándole en el brazo con un ensayo enrolado. Él los conocía. Sabía cómo se sentían. Él conocía su orden. No conocía todos los detalles. Él aceptó eso. La red de ma en runas alrededor de la grieta brilló por un momento más, luego se asentó. Había cambiado de forma. Las líneas no eran tan rectas como en los diseños puros de Thoth.
Se doblaron y curvaron alrededor de los estantes que quedaban. Podía sentir el saus básica bajo la piedra, todavía allí. Todavía moviéndome. Estuvo bien. Tenía una cama para fluir. Exhalo. Thought. Dijo en voz baja. Inform. La presencia que había estado observando todo el tiempo se acercaba más. No era una voz en su oído. Era una línea de pensamiento clara en su cabeza. Se ha restablecido el equilibrio. Harry casi sonrió. No es perfecto, dijo. Ningún sistema en el mundo de los vivos es perfecto. Había algo parecido a la diversión en el tono. Elegiste el corte más duro. Harry resopló. Tú me entrenaste para hacerlo, dijo. No debería sorprenderse. Hubo una pausa. Elegiste aceptar el reto. Las palabras parecieron más que una simple declaración. Harry se puso de pie. Elegí aceptar que no soy una herramienta, dijo. Soy una persona. Orden y saus a la vez. Si Maud no puede manejar eso, entonces Maud es demasiado pequeña. Silencio. Luego, en voz baja. Mamá no es frágil. Harry asintió. Lo sé, dijo. Por eso confío en que aguantará incluso cuando no por todo lo que me asusta. La presencia se retiró levemente. El archivo tarariba. Las líneas de luz a lo largo de los estantes se iluminaron, como si reconocieran la nueva forma de la red. Has eliminado la corrupción, dijo Thoth. Sigues siendo tú mismo. Sobre todo, dijo Harry. Algunas partes han desaparecido, otras están rotas. Eso es aceptable. Entiendes que habrá secuelas. Harry pensó en los huecos que había visto. De las pilas que faltan. De los estantes deformados por la tensión. Sí, dijo. Viviré con ellos. Es posible que ahora encuentres que algunos caminos en tu mente tardan más en cruzarse, dijo Thoth. Algunas puertas pueden abrirse en diferentes habitaciones. Es posible que sienta ecos. Escribiré nuevos mapas, dijo Harry. Otra pausa. Has satisfecho el requisito, dijo Thoth al fin. Se elimina el fragmento. El alma ya no es un disco partido. El mundo sentirá esta corrección. La presión en el archivo disminuyó. Harry dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que todavía estaba conteniendo. Entonces volveré, dijo. Se alejó de la rendija cerrada y de los estantes silenciosos y se dejó sar hacia arriba. Lo primero que sintió fue peso. Piedra bajo su espalda, un calor sobre su pecho. Dedos alrededor de su mano. Entonces suena. Respiración. Alguien maldiciendo en voz baja. Alguien más murmura una haquiza constante en voz baja. El leve crepitar de las velas en los rincones. La última nota que se desvanes de un fénix. Abrió los ojos. El techo de la cámara ritual le devolvió la mirada. Las líneas rayadas de sus conjuntos todavía estaban allí. La luz que los había llenado había desaparecido en su mayor parte. Dejando solo un tenue resplandor. Le dolía la cicatriz. No ardiendo. Dolorido. Como un músculo que hubiera sido usado en exceso. Fox estaba sobre su pecho, lo sufic. Ientement liviano como para que Harry apenas sintiera las garras. El fénix inclinó la cabeza, mirando con ojos brillantes. Hola, gruñó Harry. Su voz sonaba como si la hubieran arrastrado sobre grava. Fox emitió un suave trino y saltó hacia un lado, hacia el borde de la depresión. Acosar. El rostro de Luna apareció sobre él. Su cabello era un desastre. Mechones pegados a sus mejillas. El sudor brillaba en sus sienes. Sus ojos estaban muy abiertos, cansados y muy reales. Se concentró en ellos hasta que los bordes de la habitación dejaron de girar. Luna, dijo, presente. Dejó escapar un suspiro tembloroso y se rió una vez, brevemente. Siempre hay que informar, dijo. Habito, dijo. Estoy vivo, sí, dijo ella. Ella levantó la mano y le tocó la frente, justo al lado de la cicatriz. Hay sangre, dijo. Pero nada de humo. Eso se siente como una victoria. Levantó una mano, lenta y cuidadosamente, y se tocó la cicatriz. Fue tierno. La piel ali se sentía más delgada. Debajo no había ningún tirón. No hay sensación de que otra mente se acerque. Solo un débil eco del dolor.
Vacío. Se ha ido. Pregunto Sirius desde el anillo exterior. Harry giro la cabeza. Sirius pa. Recia como si lo hubieran arrastrado a través de tres peleas seguidas. Tenía el pelo pegado a la frente. Su camisa estaba empapada. La mano de su varita tembló. Remus no se veía mejor. El bollo de McGonagall se había escapado a medias. El rostro de Snape estaba blanco como la tiza, con sudor oscuro en el cuello. Bones estaba junto a la puerta con los hombros regidos, pero había alivio en la línea de su boca. Los ojos de Dumbledore estaban húmedos. Harry tragó. Sí, dijo. Se ha ido. Que seguro, dijo Snape de inmediato. Harry lo consideró. En términos de espacio mental, dijo lentamente. Alrededor del 95%. En términos de completo. No queda ninguna escritura extranjera. Si hay ecos, son míos. Snape lo miró fijamente por un segundo y luego asintió una vez. Parte de la tensión abandonó sus hombros. Sirius dejó escapar un suspiro. No vuelvas a hacer eso nunca más, dijo Sirius. Harry tosió, un sonido que casi podría haber sido una risa. No planeo hacer crecer otro fragmento de alma, dijo. Bien, dijo Sirius, porque soy demasiado mayor para ese tipo de drama. No eres viejo, dijo Remus suavemente. Me siento viejo, dijo Sirius. McGonagall se aclaró la garganta. Su voz era áspera, pero firme. Muy bien, dijo. Señor Potter, puede sentarse. Harry pensó en eso. Sentía sus extremidades pesadas. Le palpitaba la cabeza. Le dolía el pecho de una manera que no tenía nada que ver con la cicatriz y sí con lo que acababa de arrastrar a través de sí mismo. Sí, dijo. Luna deslizó una mano debajo de su hombro. Remus cruzó la línea interior con una rápida mirada a los anillos que se desvanecen y tomó su otro lado. Nadie lo regañó por cruzar. La matriz estaba hecha. El peligro había pasado. Juntos, levantaron a Harry. La habitación se inclinó una vez y luego se estabilizó. En el momento en que se sentó, su estómago se revolvió. Tragó fuerte y respiró por la nariz hasta que pasó la ola. Respiraciones lentas, murmuró Luna. Adentro, fuera, sin cantar, casi discutió. No su voz. Su pecho se alivió. Snape agitó su varita una vez, ejecutando un rápido hechizo de diagnóstico. La luz bañó a Harry y parpadeó en su cicatriz. Bueno, dijo Snape, él no está muerto. Sus canales mágicos están chamuscados, pero no colapsados. Su mente está intacta. Hizo una pausa. Tan intacto como siempre, añadió. Sirius lo fulminó con la mirada. De gracias, dijo Sirius. Esa fue su versión de elogio. Harry logró a sentir levemente. Gracias, dijo. Snape miró hacia otro lado, con expresión ilegible. Bones respiró hondo. Para que conste, dijo, el ritual tuvo éxito. El horcrux ha desaparecido. El sujeto está vivo. No hay signos de corrupción en el campo. Tendremos que escribir un informe muy extraño. Puedes omitir la parte donde el mundo casi se resquebraja, dijo Sirius. No puedo, dijo Bones secamente. Transparencia, recuerda, tu chico nos ha impuesto eso. Los labios de Harry se torcieron. Un hábito útil, dijo. Dumbledore dio un paso más cerca. Deteniéndose justo antes del círculo interno. Harry, dijo en voz baja. Harry lo miró. Director, dijo Harry. La mirada de Dumbledore se dirigió a la cicatriz. Cuando vi esa marca por primera vez, dijo Dumbledore. Pensé que era una señal de protección. Luego pensé que era una cicatriz que conllevaba peligro. No vi que eran ambas cosas. Ese es mi fracaso, no el tuyo. Harry lo miró por un momento. Estabas equivocado, dijo Harry. Tomaste decisiones que perjudicaron a la gente. Fingiste que podías soportar todas las variables tú solo. No fuiste honesto acerca del riesgo. Dumbledore se estremeció. Sí, dijo. Harry respiró hondo. On recuerdo las cosas que hiciste y que me ayudaron, dijo. Me trajiste a Hogwarts. Me confiaste información cuando otros habrían mentido.
Luchaste por esta escuela. Ambos conjuntos de hechos existen. No barrare ninguno de ellos para hacerte simple. Los ojos de Dumbledore se llenaron. Eso es muy generoso, dijo Dumbledore. No es generoso, dijo Harry. Es exacto. Mamá no necesita que seas perfecto o monstruoso. Necesita que seas medido. El silencio se mantuvo por un momento. Dumbledore asintió lentamente. Entonces intentaré valer el espacio que me dejé, afirmó. Dio un paso atrás, dándole nuevamente el centro de la habitación a Harry. Fox saltó más cerca de la rodilla de Harry y le dio un empujón en la mano con un cálido pico. Harry acarició las plumas suavemente. Gracias, dijo. El Fénix emitió un breve trino de satisfacción. Bones juntó sus manos una vez. Está bien, dijo. Tenemos un alma limpia, un equipo rit. El agotado y un castillo que acaba de sufrir un terremoto mágico. Eso es suficiente por un día. McGonagall, recomiendo que se cancelen las clases por la noche debido a que la realidad se está ajustando. McGonagall resopló suavemente. Creo que podemos arreglar eso, dijo. Remus deslizó su hombro bajo el brazo de Harry. Ala del hospital, dijo. Sin argumentos, puedo caminar, dijo Harry. Es exactamente por eso que vas a la enfermera, dijo Remus. Duras que estás bien y te irás a escribir notas sobre la experiencia. Puedes hacerlo después de que papi revise tu cerebro en busca de partes faltantes. Harry abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Bien, dijo. Luna sonrió. Yo también iré, dijo. Necesitas descansar, dijo Harry. Tú también, respondió ella. Podemos descansar en la misma habitación. Es eficiente. Sirius se rió, un poco demasiado fuerte. Ella coincide contigo, dijo. Merlin, ayúdanos. Madame Pomfrey estuvo preocupada durante 10 minutos completos. Lanzó he, chizos sobre la cabeza y el pecho de Harry. Ella suspiró ante las marcas chamuscadas en sus caminos mágicos. Murmuró sobre chicos con complejos de Salvador. Ella le hizo beber dos pociones que sabían a tostadas quemadas y a metal. Tu mente es tuya, dijo al fin. Principalmente, tienes algunos parches crudos. No más magia grande durante al menos 3 días. No hechizos pasados. No runas. No aritmencia. No escabular de los terrenos para practicar cualquier tontería que hagas normalmente. Harry parpadeó. Eso ralentizará mi planificación, dijo. Bien, dijo ella. Su planificación podría necesitar un poco de desaceleración. Luna se sentó en la cama de al lado, con los pies levantados, observando. Una venda cubría un pequeño corte en su frente donde un trozo de cristal la había rozado cuando se encendieron las luces. Ella había rechazado la cama más alejada. Sirius y Remus esperaron al pie de la cama de Harry. McGonagall había ido a ocuparse del personal y del anuncio. Bones había regresado al ministerio con la cabeza llena de nuevos trabajos. Snape se había alejado para preparar algo cruel que luego fingiría que era para la escuela. Dumbledore había desaparecido en el castillo, en silencio por una vez. Pomfrey arropó a Harry con la manta como si todavía fuera un estudiante de primer año. Nos asustaste a todos, dijo. Intenta no volver a hacer eso. No haré ninguna promesa, dijo Harry. Ella olfateó. Al menos eres honesto, dijo. Y se alejó para ver a otro paciente. Por lo demás, la sala estaba vacía. Faltaba el habitual murmullo de una conversación tranquila. El bull, Ichio del Castillo no había llegado hasta aquí. Sirius apoyó los codos en la barandilla de la cama. Entonces, dijo, ¿cómo se siente? Por dentro. Harry miró al techo por un momento. Más ligero, dijo. Dolor. ¿Cómo se arrastrara algo pesado cuesta arriba y finalmente lo dejará sar? ¿Te sientes diferente? Preguntó Remus. Harry lo consideró. Sí, dijo lentamente, pero no de la manera que temía. No me siento vacío, simplemente siento que hay más espacio. ¿Espacio para qué? Preguntó Sirius. Rido, dijo Harry. Sentimientos. Pensamientos que no encajan en modelos claros. Miro de Riojo a Luna. Y la gente,
añadió. Ella sonrió, sus ojos suaves. Bien, dijo ella, se estaba llenando mucho ali con todas esas reglas. Sirio se rió. Remus sacudió la cabeza, sonriendo. Harry se movió debajo de la manta. Hey lagunas, dijo en voz baja, algunos recuerdos se sienten más delgados. Algunas puertas que no se abren de la misma manera. Sé que estuve en el cementerio con él. Recuerdo el contorno. No recuerdo el sabor del aire. Eso es una pérdida. Lo acepto. La expresión de Remus se volvió gentil. Renunciaste a algunos detalles para mantener, dijo Remus. Eso parece un trato justo. Harry asintió. Conservé las partes que definen mis elecciones, dijo. Perdí algo de sabor a miedo. Algo de textura de dolor. Puedo vivir con eso. Sirio frunció el ceño. Eso significa que me recordarás, preguntó Sirius. Harry lo miró. Vio al hombre que le había ofrecido un hogar en otra línea de tiempo. El hombre que se había sentado a la mesa de la cocina discutiendo sobre planes. Y el hombre que había entrado en Gringotts y confiado en él bajo las protecciones de los duendes. Sí, dijo Harry simplemente. No eres un gusto débil. Eres sólido. Sirius miró hacia otro lado, parpadeando rápidamente. Bien, dijo con brusquedad. Está bien. Luna se bajó de la cama y se sentó en el borde de la de él. ¿Recuerdas que me besaste en la torre? Preguntó. Harry sintió su rostro calentarse. Sí, dijo. ¿Recuerdas que me besaste en la sala de arreglos? Preguntó. El trago. Sí, dijo de nuevo. Luego las partes importantes se quedaron, dijo. Remus se aclaró la garganta. Deberé. ¿Hemos darles a ustedes dos algo de privacidad? Preguntó a la ligera. Harry hizo un sonido que podría haber sido un gemido. Sirius sonrió. No, dijo Sirius. Quiero verlo ser incómodo. Luna los ignoró. Se inclinó más cerca y su cabello cayó hacia adelante como una cortina. Hiciste algo muy difícil, dijo en voz baja. Vas a enorgulcer de eso o vas a escribir un informe sobre las fallas en el proceso. Ambos, dijo Harry. Ella se rió en voz baja. Al menos eres honesto, dijo de nuevo. Él la miró durante un largo e demasiado, dijo. Hubo un momento en el que hubiera sido más fácil borrar estantes enteros. Lavarlo a él y a todo lo que había tocado. Eso me habría dado un modelo limpio. ¿Qué te detuvo? Preguntó. Pensó en la imagen de ella que había atado a la red. Tú, dijo simplemente. Tú y los demás. Hicisteis imposible fingir que las partes sucias son todas contaminación. Eso habría sido una mentira sobre lo que significas para mí. Sus ojos se abrieron un poco. El color subió a sus mejillas. Eso suena como algo que diría una persona, murmuró. No es una herramienta. Lo estoy intentando, dijo. Ella lo miró con una expresión que él no podía identificar. Algo cálido, algo feroz. Lo estás haciendo muy bien, dijo. Volvió a coger la mano. Ella le dejó tomarlo. El peso de sus dedos parecía más real que cualquier equilibrio teórico. Sirius hizo un silencioso sonido ahogado. Remus le dio un codazo. Déjalos respirar, murmuró Remus. Sirius puso los ojos en blanco y dio un paso atrás. Estaremos afuera, dijo Sirius. Lo suficientemente cerca como para ver si te sales de la cama. Lo suficientemente lejos como para no tener que observar más sentimientos de adolescente. Cobarde, dijo Luna con calma. Sirius sonrió. Exacto, dijo, y camino hacia las puertas. Remus le dio a Harry un pequeño asentimiento y lo siguió. La puerta de la sala se cerró detrás de ellos con un suave clic. Harry y Luna estaban solos, aparte del susurro de las sabanas y la sonid. Os distantes del castillo adaptándose a una nueva forma de magia. Él giró la cabeza para mirarla. ¿Te arrepientes de haber aceptado ser mi ancla? Preguntó. Ella negó con la cabeza de inmediato. No, dijo ella, me gusta ser importante. Eres más que importante, dijo. Tú fuiste la diferencia entre que yo elegera convertirme en una máquina silenciosa y elegera seguir siendo una persona. Ella lo miró a los ojos.
Entonces me alegro de haber estado allí, dijo. Harry's una máquina muy fría. Sería triste, casi sonrió. Pensé que quería ser eso, admitió. Simple, limpio, sin variables complicadas, solo entrada y salida, y ahora, pregunto, pensó en la grieta del archivo. De la red que se había formado en lugar de una espada. De la forma en que su madre había doblado las líneas para encajar en lo que quedaba. Ahora creo que ese tipo de perfección es otro tipo de mentira, dijo. El mundo no es un rompecabezas con una respuesta correcta. Es un sistema que sigue moviéndose. No puedes resolverlo, solo puedes seguir ajustándote. Ella le apretó la mano. Bien, dijo ella. Bienvenido al ser humano. Dejó escapar un suspiro. Se sintió como una exhalación al final de una ecuación muy larga. Luna, dijo. Sí, dijo ella. Me voy a dormir, dijo. Si empiezo a murmurar sobre números, golpeame con una almohada. Ella sonrió. Lo haré, dijo. Y si olvidas quién eres cuando te despiertes, te lo recordaré. Él asintió. Te creo, dijo. Cerró los ojos. Por primera vez desde que tenía uso de razón, no había ninguna presencia delgada y fría al borde de sus pensamientos. Ningún tirón hacia la voluntad de nadie más. Solo su propia mente cansada. El saus todavía se movía bajo las tablas del suelo de sus pensamientos. Mamá todavía corría por sus huesos. La guerra fuera todavía esperaba. Él se ocuparía de todo eso. Más tarde, por ahora, se dejó descansar, con la mano en la de luna y el fénix cálido sobre la barandilla de la cama. El arquitecto de Mayat, el niño criado por un Dios del Conocimiento, el estudiante. El amigo, el casi novio, el arma que había elegido no ser solo un arma, finalmente dejó cerrar los ojos y se dormió. Ejecuta eso de nuevo. Sirius tocó el mapa F. Lo tant con la punta de su varita y las luces temblaron. La proyección que colgaba en el aire sobre la mesa parecía como si alguien hubiera esbozado toda la mágica Gran Bretaña con líneas doradas y luz. Ego la hubiera arrojado gotas de tinta roja. Harry no levantó la vista de inmediato. Ya estaba a la mitad de un nuevo cálculo. Los símbolos se movían frente a él en ordenadas filas. No necesitamos volver a ejecutarlo, dijo. Necesitamos aceptar lo que nos dice. Bones estaba en el lado opuesto de la mesa, con los brazos cruzados, mirando el mapa. Hazel caso, dijo. Todos en esta sala casi mueren en el último ritual senior. Potter. Se les permite verificar un pronóstico antes de entrar al siguiente desastre. Harry suspiró por la nariz y agitó su varita. El mapa se aclaró y luego se reconstruyó. Primero las líneas doradas, que trazan los principales sitios mágicos de Gran Bretaña. Hogwarts, el Monasterio, San Mungos, el Callejón Diagon, Gringotts, grupos más pequeños alrededor de antiguas propiedades de sangre pura. Sobre eso, parpadean bengalas rojas, esparcidas por todo el país. Cada marca roja fue un incidente reciente. Un grito de protección a una mansión menor. Una olida de mag. Ella descontrolada en una calle muggle donde no se registró ninguna bruja joven. Una llamarada en un bosque donde nadie había estado batiéndose en duelo, seguida del descubrimiento de un terreno quemado y una serpiente muerta de ojos verde. Bones asintió hacia la bengala más cercana. Recuérdamelo, dijo. Ese, al norte de Londres. Que era, Campo Cruciatus Perdido, dijo Harry. No había ningún lanzador en el lugar cuando llegaron los horrores. Solo un patrón de dolor dejado en la piedra y un cadáver de serpiente. La misma resonancia que su magia. Ya no había soporte de horcrux debajo, por lo que colapsó sobre sí mismo. Sirius cambió su peso. Y crees que estas marcas son él, dijo Sirius. No los idiotas que lo siguen. Harry señaló un grupo de marcas azules más pequeñas que flotaban cerca detrás de los rojas. Los azules son incursiones de mortífagos confirmadas, dijo. Enmascarados, varitas, personas, tienen ritmo, planing, roban. Los rojos son diferentes, sin plan, no hay voces registradas al adivinar.
Solo un repentino pico de magia legata directamente a su firma, luego una gota. Como alguien con una verita podrida agitando la hacia el cielo y esperando que algo todavía funcione. Remus miró el mapa y luego volvió a mirar a Harry. ¿Y tu modelo los USA para, qué, exactamente, preguntó Remus. Traza una línea hasta donde se esconde. Harry negó con la cabeza. Ni una línea, dijo. Un campo. Golpeó el aire. Las líneas doradas bajo las bengalas rojas cambiaron. Debles ondas se extendieron desde cada marca roja, moviéndose a lo largo de las principales venas mágicas del país. Algunas olas se superpusieron y se hicieron más brillantes. Otros se anulaban mutuamente. McGonagall observó las ondas con los ojos entrecerrados. Lo estás tratando como a un patrón en decadencia, dijo en voz baja. Sí, dijo Harry, porque eso es lo que es ahora. Antes, su alma estaba distribuida. Anclas por todas partes. Difícil de modelar. Demasiados soportes externos. Ahora, después de la escission, es solo un núcleo fálido, extendiéndose en pánico a través de los viejos hechizos que dejó atrás. Cada vez que intenta tirar de ellos, deja un rastro. Bones frunció el ceño. Una criatura herida es peligrosa, dijo. Sigues diciendo que es más débil, pero on podría matar a mucha gente mientras se agita. Es por eso que estamos aquí, dijo Harry. Para evitar que la paliza alcance objetivos aleatorios. Soltó el mapa por un momento y se reclinó. La sala de guerra era una de las antiguas alas cerca de la parte superior de Hogwarts, sin escritorios y llena de mapas y pergaminos. Alguien había juntado dos mesas de la casa para formar una plataforma central. El era olía a tinta, tiza y sudor nervioso. En la pared, un mapa de pergamino más mundano de Gran Bretaña estaba colgado con alfileres. Ese había sido el hábito de Bones antes de que Harry agregara su brillante copia. Sirius parecía cansado. Remus tenía círculos oscuros bajo los ojos. La mandíbula de McGonagall, all estaba apretada de esa magnificaba que se aferraba a la disciplina y al té. Snape estaba cerca de la esquina, con los brazos cruzados y los ojos moviéndose entre el mapa y el rostro de Harry. Dumbledore estaba cerca de la ventana. En silencio, con las manos alrededor de su bastón. Había dicho muy poco desde el ritual, contento por una vez con dejar que alguien más dirigiera la explicación. Luna se sentó en la mesa, con las piernas cruzadas, mirando el mapa con la cabeza inclinada. Su mano descansaba sobre el codo de Harry, lo suficientemente cerca como para que él pudiera sentir su presencia incluso cuando no la estaba mirando. Bones golpeó la mesa. Está bien, dijo. Resumir. En palabras lo suficientemente pequeñas como para que el Wizengamot las entienda. Harry asintió. Su alma ya no es estable, dijo. Sus horcruxes se han ido. El fragmento de mi cicatriz se ha ido. Lo único que lo mantiene atado al mundo ahora es su propio cuerpo y lo que queda de su ancla principal. Ese núcleo quiere estabilidad. Se extiende a través de viejos hechizos, protecciones y marcas que dejó en las personas. Cada vez que hace eso, la magia se tensa. Se filtra. Esa fuga se muestra como un incidente. Remus asintió. Esas son las bengalas rojas, dijo Remus. Los desordenados. Exactamente, dijo Harry. Si no hubiera un patrón, tendríamos un problema. Pero hay un patrón. Las filtraciones. Siguen ciertos caminos a lo largo del campo mágico. No son aleatorias. Se agrupan. Si tratamos cada fuga como un punto de datos y lo introducimos en un modelo, podemos calcular dónde se encuentra más probablemente la fuente. Sirius levantó una ceja. ¿Y tu modelo dice que? Preguntó Sirius. Harry levantó su varita nuevamente. Las ondas en el mapa comenzaron a converger. Fluyeron a lo largo de las líneas doradas, superponiéndose donde se unían los campos. El color en cada superposición cambió, moviéndose hacia un rojo más intenso. Harry añadió una nueva capa, esta vez de color verde pálido. Estos son los lugares donde es menos probable que este, dijo Harry. Magia de la densa.
Presencia constante del ministerio. Fuertes protecciones independientes no vinculadas a su antigua red. Lugares. Que evitaría porque la dificultad sacar algo sin que alguien se dé cuenta. Bones observó como San Mungos brillaba en verde, junto con el cuartel central de horrores, el banco de duendes y Hogwarts. Sirius resoplo. Entonces no la mansión Malfoy, dijo Sirius. Demasiado obvio. Harry hizo una pequeña mueca. La casa de Lucius está casi completamente a oscuras ahora, dijo. Tu primo ya lo levo ante el tribunal una vez. Sus pupilos están bajo observación del ministerio. Nuestros datos no muestran filtraciones importantes ali. O no lo está usando para nada importante. Snape habló por primera vez. Nunca le gustó depender de otros para su base principal, dijo Snape. Él siempre mantuvo su verdadero nido para sí mismo. Un antiguo lugar familiar con protecciones de sangre que solo él podía manejar. Harry apuntó su varita a la esquina del mapa donde se encontraba una pequeña forma de un valle y un pueblo. Exactamente, dijo Harry, el modelo está de acuerdo. Ali, apareció un círculo de color amarillo pálido. Bones entrecerró los ojos. ¿Qué es eso? Preguntó. Estimation inicial, dijo Harry. Basándonos en la primera docena de filtraciones que rastreamos después de la copa y la excision. Es un anillo alrededor de Little Hangleton y las colinas circundantes. El silencio cayó sobre la mesa. Sirius maldijo en voz baja. La casa Riddle, dijo. Por supuesto que es ese lugar maldito. Remus suspiró. Le gusta la teatralidad, dijo Remus. Se levanta en el lugar donde mató a su padre. Eso encaja. McGonagall frunció el ceño ante el mapa. Esa casa estaba bajo vigilancia silenciosa, dijo. Teníamos alarmas básicas ali. No se ha reportado ninguna actividad importante. Porque es cuidadoso, dijo Harry. Él sabe que ese lugar está vigilado. Por eso no arroja las cosas grandes ali. Se extende desde ali. Las fugas aparecen a lo largo de los caminos, no en la fuente. Bones se frotó la sien. Lo que significa que no podemos simplemente cobrarla. La casa una suposición basada en sus números, dijo. El wizengamot alera sobre el debido proceso y el riesgo y tu usaras a mis horrores como sujetos de prueba para tus sumas. Harry asintió. Lo sé, dijo. Es por eso que no vamos a cobrar por una suposición. Vamos a refinar el modelo hasta que la suposición sea realidad. Sirius volvió a levantar su varita. Lo que significa exactamente que, preguntó. Porque ahora mismo parece que estamos sentados aquí esperando que tenga otra rabieta mágica para poder agregar otro punto. Harry se volvió del mapa hacia ellos. No, dijo. Le damos un golpe. No le dieron un golpe grande y obvio. Ese era el punto. La primera prueba fue casi lo suficientemente pequeña como para ignorarla. Una célula de mortífagos que había estado en silencio durante mi. Esas de repente intentó asaltar una granja mestiza cerca del borde de los pantanos. El modelo de Harry había marcado el área el día anterior como de riesgo medio. Bones levantó una ceja y luego silenció. Osamente desvió a un equipo de horrores para patrullar cerca. Cuando aparecieron los mortífagos, los horrores ya estaban en su lugar. El duelo fue corto y complicado. Dos figuras enmascaradas quedaron atonidas. Un muerto. Uno escapó a través de una aparición ruda que dejó marcas de quemaduras en el seto y una hula quemada en la tierra. No había nada inusual en la redada, por sí sola. Solo otro gru. Que intenta demostrar que todavía tienen dientes. Hasta que llegó el informe a la sala de guerra. Harry leyó la descripción, luego volvió al mapa y deslizó los nuevos datos en su lugar. Una nueva la mirada roja apareció donde había terminado la fuga de la aparición. Palpitó una vez y luego se desvaneció, dejando un leve zumbido en las líneas del campo mágico que lo rodeaban. Harry observó cómo se movían las ondas. Luna estaba a su lado, con el hombro casi tocando su brazo. Lo hiciste a propósito, dijo en voz baja. Sí, dijo. Quería ver si su respuesta a la presión seguía el mismo patrón.
Que las filtraciones que hizo por su cuenta. Ella asintió. Así que exprimimos una parte del campo, dijo. El recurre a sus viejos hechizos como respuesta. Realizamos un seguimiento del terrón. Exactamente, dijo Harry. Remus se acercó y leo los números que Harry había escrito en la esquina. ¿Y? Preguntó Remus. Harry tocó el mapa. ¿Y los ondas cambiaron? Dijo. No mucho. Pero lo suficiente para apretar el anillo. El círculo amarillo pálido que rotaba a little Hangleton se encogió. Bones entrecerró los ojos. El asalto a la granja, dijo lentamente. Me dijiste que empezara esos horrores en esa dirección. Dijiste que era para tranquilizar a los lugareños. Harry no parecía culpable. Esto los tranquilizó, dijo. Están vivos. Ella le dirigió una mirada fía. Y como efecto secundario, le hiciste temblar, dijo. Sí, dijo Harry. Sirius resoplo. Debería haber sabido que estabas dos pasos por delante de tu propio mapa, dijo Sirius. Harry se encogió de hombros. Ese es el objetivo del trabajo predictivo, dijo. No se espera que llegue el peor de los casos. Se hacen pequeños cambios controlados y se observa lo que se mueve. La segunda prueba fue más ruidosa. Bones autor. Hizo una redada en una cosa que había actuado como un pequeño punto seguro para los mortífagos durante años. Lo hicieron de madrugada, cuando la mayoría de los ocupantes dormían. Moody y Kingsley lideraron el equipo. Aturdieron a tres y los sacaron a rastras antes de que cualquiera de ellos pudiera enviar una señal adecuada. Harry les había dado una sincronización extremadamente precisa. Cuando los relojes de ese carro marcaron las 6:19, había dicho. Ni un minuto antes, Kingsley había levantado una ceja ante el número exacto, pero lo había seguido. Más tarde rotación sobre la cosa habían fallado en ese momento exacto, como si algo más hubiera atraído el mismo poder desde muy lejos. Harry asucó el informe con los ojos medio cerrados y luego volvió a sus cálculos. Agregó las nuevas anomalías al creciente grupo. Luego colocó su varita contra el borde del mapa y susurró un pequeño ajuste. Las líneas cambiaron. El anillo volvió a apretarse. Bones miró fijamente el círculo cada vez más pequeño. Eso no es posible, dijo en voz baja. Lo es, dijo Harry. Es inusual verlo dibujado con tanta claridad. La voz de Snape atravesó la habitación. Lo estás obligando a gastar sus fuerzas más rápido, dijo Snape. Cada vez que golpeamos uno de sus nidos, él busca el control. Empuja su magia a través de las viejas marcas para comprobar quién la falló. Eso deja una cicatriz, Harry asintió. Y puedo ver esas cicatrices, dijo. Muestran dirección. Cuanto más reacciona, más puedo ver lo que está usando como base. Sirius se cruzó de brazos. Y cuanto más golpeamos, más débil se vuelve, dijo Sirius. Me gusta este plan. Remus frunció el ceño. Todavía hay riesgo, dijo Remus. Un animal atrapado ataca a quien esté más cerca. Un Tom Riddle atrapado ataca a las ciudades. Harry lo miró. Por eso tenemos cuidado con donde jugamos, dijo Harry. Objetivos pequeños. Terreno vacío cuando sea posible. Tratamos con sus seguidores cuando podemos, pero el objetivo principal es hacerlo actuar. No arrancarlos todavía, Bones asintió. Y mantenemos a la gente tranquila, dijo. No dejaremos que se le filtre al profeta que estamos provocando intencionalmente al señor oscuro con aldeas. Eso cara muy mal entre los votantes. McGonagall resoplo. Eufemismo, dijo. Luna cambió su peso sobre la mesa. Él lo sabe, preguntó. ¿Qué le estás haciendo esto? Harry vaciló. En términos simples, dijo. Él sabe que lo están exprimiendo. Puede sentir que su alcance se reduce. No sabe por qué, parece seguro, dijo. Él le miró a los ojos. Sentí lo que él sintió, dijo Harry en voz baja. Cuando el fragmento estaba dentro de mí. Sé cómo se siente el pánico dentro de su magia. Y eso saben estas fugas. Luna estudió su rostro. ¿Eso te molesta? Preguntó. Sí, dijo.
Y sigue siendo mejor que dejarle atacar donde quiera. Hicieron tres pruebas más durante la semana siguiente. Un falso rumor de que Dumbledore había abandonado el país salió a través de canales que Snape sabía que vigilaban los mortífagos. La noche siguiente, hubo un pico de magia cerca de la costa donde los observadores sintieron que alguien estaba probando hechizos de niebla sobre un pueblo de pescadores. Harry captó el eco y redujo el modelo. Una discreta oferta de amnistía fue dirigida a un puñado de seguidores menores. A cambio de testimonio público, obtendrían sentencias reducidas y protección de su propio bando. La mayoría lo ignoró. Uno lo tomó. En el momento en que uno entraba a Hogwarts bajo una fuerte vigilancia, varias viejas marcas en su brazo ardían con más intensidad, como si alguien muy lejos estuviera tratando de tirar de él hacia atrás. Harry también captó ese eco. Cada pequeño movimiento tuvo un costo. Pasaron horas de horror, almacenes de pociones, juramentos y presión arterial. Harry miró el tablero y vio algo más. Las fugas rojas llegaron más rápido ahora. Algunos todavía eran pequeños. Un estallido de odio en un callejón. Una serpiente explotando en un campo. Una maldición mal escrita en un carril vacío. Algunas eran fees. Una calle de nocturne se quedó congelada durante un minuto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Toda una familia se encontró durmiendo y sin poder despertar durante horas, solo conmovida por las lágrimas de Fox. Un grupo de niños muggles que caminaban por un parque fueron perseguidos hasta una fuente por un fuego invisible. Cada vez que llegaban los informes, Harry sentía una opresión en el pecho. Leo los detalles, añadió los puntos de datos. Trazo la decadencia. Este no es solo él, dijo Sirius una noche, cuando Harry se quedó hasta tarde en la sala de guerra para ponerse al día. Estas personas sufren. Lo sabes, verdad. Harry no apartó la mirada del tablero. Lo sé, dijo. Leo cada línea. Sirius se hundió en una silla. No los pierdas en los números, dijo Sirius. Estás haciendo un buen trabajo. Estás ahorrando más de lo que estás falando. Pero no son solo puntos. La mano de Harry se detuvo sobre el pergamino. Respiró lentamente y luego otro. No los voy a olvidar, dijo en voz baja. Los estoy incorporando a la razón por la que sigo adelante. Sirius lo miró por un momento. Entonces vuelve a casa, dijo Sirius. Has estado en esta habitación durante 3 horas. Remus está haciendo mal la sopa. Si no estás ali para detenerlo, tendré que intervenir. Harry casi sonrió. La sopa como riesgo moral, dijo. Exactamente, dijo Sirius. ¿Ves el peligro? Harry miró el mapa una vez más. El anillo en el mapa se había reducido a un ovalo apretado ahora. Se asentaba sobre el valle que rodeaba Little Hangleton. Y era más espeso sobre una colina en particular. Estoy cerca, dijo Harry. Sirius siguió su mirada. ¿Qué cerca? Preguntó Sirius. Harry tocó la colina con la punta de su varita. A unas pocas kales, dijo. Tal vez menos. Todavía está sacando su magia a través de algunos canales señulo, pero cada vez que lo hace sin el apoyo del Horcrux, parte de su propio núcleo se escapa. Puede sentir eso. Debe estar furioso. Sirius sonrió sin humor. Bien, dijo. Déjalo enfurecerse en su bonita y acogedora casa mientras desmantelamos su mundo. Harry asintió una vez. Ve a guardar la sopa, dijo. Sirius lo estudió. ¿Prometes que dormirás? Preguntó Sirius. Sí, dijo Harry. Pronto, dijo Sirius. Harry le dio una mirada. Pronto, repitió Harry. No fue perfecto, pero Sirius lo aceptó por ahora y se fue. Luna entró cuando la puerta se cerró. Mentista, dijo. Harry ni siquiera fingió estar sorprendido. Dije que dormiría pronto, dijo. Eso es técnicamente cierto. Ella se acercó y se subió a la mesa junto a él. Con los pies descalzos balanceando unos centímetros por encima del mapa de guerra. Estás haciendo lo mismo otra vez, dijo. ¿Qué cosa? Preguntó. Tratar de pararse en medio de dos tormentas y separarlas con los dientes, dijo.
Risoplo en voz baja, esa es una descripción extraña, dijo. Aunque es exacto, dijo. Apoyo los antebrazos sobre la mesa y dejo. Saar la cabeza hacia adelante por un momento. Puedo verlo, dijo Harry en voz baja. No solo el mapa, puedo ver lo que está pensando, incluso sin el fragmento. Sé cómo reaccionará. Sé dónde atacará y cuántas personas intentará herir. Y sé que podemos detener la mayor parte. No todos. La mayoría. Luna vio sus hombros temblar una vez. Y eso es lo que más odias, dijo en voz baja. Lo quieres todo. Sí, dijo. Lo quiero todo. Quiero un modelo que no deje a nadie fuera. Quiero un campo que cubra todas las líneas posibles. No quiero ninguna marca roja en este mapa. Entonces, ¿por qué sigues usando este? Preguntó. Él levantó la cabeza y la miró con el ceño fruncido. ¿Qué? Dijo. Señaló el mapa brillante. Este, dijo. El que usa a las personas como puntos. El que siempre tendrá espacios, porque la gente es desordenada. Asustada y a veces estúpida. Si lo quieres todo, nunca será suficiente. Volvió al mapa. Él sabía que ella tenía razón. Podía sentir el vacío en el modelo. Había eventos que ya se habían perdido. Puas de magia demasiado pequeñas para notarlas hasta después. Personas que se habían escapado y habían resultado heridas antes de que sus números pudieran atraparlos. No puedo dejar de usarlo, dijo. Es la mejor herramienta que tenemos. Lo sé, dijo. No te estoy diciendo que pares. Te estoy diciendo que aceptes que eso no te convertirá en un dios. No te dará todo, solo te dará lo suficiente para importar. Ser un dios, eso se siente pequeño, dijo. On es más de lo que nadie ha tenido nunca, dijo. Trazaste un mapa de un señor oscuro como una tormenta. Trajiste mamá a la guerra. No puedes exigir perfección además de eso. Dejo escapar una breve y cansada risa. Cuando lo dices así, dijo, suena arrogante. Lo es, dijo. Puedes mantener la ARR. Obedencia siempre que recuerdas que también necesitas cenar, dormir y tener gente. Él se volvió para mirarla. Viniste a arrastrarme, dijo. Sí, dijo ella. Y para comprobar si recuerdas mi nombre. Recuerdo tu nombre, dijo. Él extendió la mano y tomó su mano. Sus dedos se entrelazaron con los de él. ¿Cómo está tu cabeza? Preguntó en voz baja. Se pasó la mano libre por la cicatriz por costumbre. Ahora dolía menos. A veces sentía un hormigueo cuando atraía demasiada magia a través de él. A veces sentía un eco fantasma en un espacio vacío que solía estar lleno de algo frío. Principalmente se sentía como piel. Mi duele cuando presiono demasiado, dijo. Por lo demás tranquilo. Ella asintió. ¿Y por dentro? Preguntó. Él sabía a qué se refería. El archivo. Los estantes. La grieta. Diferente, dijo. Pero estable. Puedo moverme a través de los recuerdos sin resbalar. Hay algunas puertas que se pegan. Algunos espacios donde los estantes solían temblar. No están vacíos. Solo. Delgados. ¿Se hocico? Preguntó. No, dijo Harry. No como él mismo. Algunos reflejos persisten. Pero ahora son míos. Ella estudió su rostro durante un largo momento. Bien, dijo ella. Entonces podrás usar lo que sabes de él sin darle espacio en tu cabeza. Él asintió. Ese es el plan, dijo. Ella le apretó la mano. Ven a comer, dijo. Sirius va a envenenar la casa. Esta vez sonrió apropiadamente. Bien, dijo. Salvemos a remis de la sopa. Voldemort se sentó en un sillón en el salón de la casa Riddle y trató de no pensar en el vacío. La habitación estaba fría. La casa siempre estaba fría. Incluso con el fuego en la chimenea. El frío de las paredes de piedra le caló hasta los huesos. Una vez, esto se había sentido como poder. Había estado aquí cuando mató a su padre. Había visto como la luz se apagaba en los ojos de ese hombre débil y había sentido la emoción del control. Una casa, una línea, un nombre. Todo suyo. Ahora estaba sentado,
envuelto en una capa oscura, con los dedos hundiendos en los brazos del sillón. Y escuchando el crepitar del fuego. Su verita yacía sobre la pequeña mesa a su lado. Podía sentirlo, como si fuera otro miembro. No se sentía tan agudo como antes. Nagini yacía enroscada sobre la alfombra. Tenía los ojos entreabiertos. Su lengua salió lentamente. Él la acarició con una mano pálida. Ella se ha ido, murmuró. El niño se ha ido. Sus palabras flotaron en el aire. Se refería al fragmento. No entendía exactamente cómo. En un momento, había habido un hilo constante de él mismo en el mundo, anclado en esa cicatriz. Había sido fino, irritante y a veces doloroso, pero había sido suyo. Luego se rompió. Lo había sentido como si le arrancaran un diente de la mandíbula. Una aguda llamarada de pérdida. Un giro. Un grito que era a la vez suyo y no suyo. Entonces nada. Se había enfurecido. Había lanzado maldiciones hasta que las paredes temblaran y los retratos cayeran. Había destrozado una silla. Había arrojado a uno de sus seguidores contra la pared del fondo y lo había dejado yacendo en el suelo con las costillas rotas. Nada de eso cambió el hecho de que el hilo había desaparecido. Había pasado días buscándolo. Intentó pasar la marca en la cabeza del niño. Nada. Intentó llegar a través de los viejos enlaces del horcrux. Nada. Intentó empallar su magia a lo largo de las marcas de sus seguidores y sentir el eco familiar. Todavía nada. Hubo otros ecos. Los nuevos. Los feos. Sus marcas ardieron de una manera que no pretendía. Sus maldiciones dejaron rastros que no pudo controlar del todo. Sus viejas barreras protectoras se sentían quebradizas bajo su mano. Algo había cambiado en el campo. No le gustaba no saber qué. Maestro. Bellatrix se rodeó cerca de la puerta, con la cabeza inclinada. Su cabello caía a su alrededor como una cortina. No la había oído entrar. A él tampoco le gustó eso. Que, dijo bruscamente. Ella se estremeció ante el tono y presionó su frente contra el suelo. Mi señor, ha habido otra redada, dijo. Nuestra gente estaba esperando en el punto seguro. Los horrores llegaron antes de lo esperado. Se levaron atrás. Uno escapó. Los dedos de Voldemort se apretaron sobre el brazo de la silla. ¿Cómo? Cecilio. No lo sé, mi señor. Dijo rápidamente. Utilizamos el canal que usted nos indicó. No hablamos abiertamente. No nos movimos hasta que sentimos el llamado. Él entrecerró los ojos. La llamada. Su atracón. Se había extendido a lo largo de las antiguas barreras y había llamado a sus leales a moverse. De la misma manera que siempre lo había hecho. De la misma manera que había funcionado cientos de veces antes. Esta vez, cada vez, había algo más. Un lastre. Un peso. Como si algo en el campo lo recazara. Los horrores, dijo. Como se movieran. Ya estaban cerca, dijo. Kingsley Shacklebolt los guió. Dieron la vuelta a la esquina en el momento en que nuestra gente pasó por su aparición. Cecilio Voldemort, Shacklebolt, escupió. La mascota de Dumbledore. Nagini levantó la cabeza y movió la lengua. El chico. Se dio cuenta de que estaba agarrando la silla con tanta fuerza que dejaba marcas. Obligó a su mano a aflojarse. Déjame, dijo. Bellatrix presionó su rostro con más fuerza contra el suelo. Mi señor, podemos tomar represalias, dijo. Podemos atacar sus nidos como ellos atacan los nuestros. Dame permiso y quemaré su pequeña escuela hasta los cimientos. El niño gritara. Su frente sin cicatrices se estremeció. Imaginó el rostro del niño. Había pensado en él como una parte de sí mismo durante tanto tiempo que la idea de ese rostro sin su fragmento detrás lo inquietaba. No, dijo bruscamente. Hogwarts es demasiado calor. Sus protecciones son gruesas. Los horrores estarán allí en unos instantes si lo intentas. Derrocharás energía. Bellatrix tembló. Es usted misericordioso, mi señor, susurró. Esperaremos tu momento perfecto. Agito una mano. Ve, dijo. Envía un mensaje a Lucius. Cambiaremos de canal. No más líneas antiguas.
Cualquiera que los use sin mi orden muir. Sí, mi señor, dijo. Él salió de la habitación de redilas, luego se puso de pie una vez que estuvo fuera de su vista y hoyo. Se sentó en su silla y miró fijamente el fuego. Cambiar de canal. El lo haría. Construiría otros nuevos. Haría marcas nuevas. Encontraría nuevas formas de mover su magia sin tocar los lugares que ahora lo mordían cuando los alcanzaba. El lo haría. Intento. Atraer energía a su vida para practicar. Llegó. Más lento. Se sentía espeso, como si se moviera a través de sangre vieja. Su mano tembló. Se detuvo. A él no le gustó esto. No le gustaba la idea de que en algún lugar alguien estuviera dibujando diagramas de su comportamiento. No estaba seguro de que el chico estuviera detrás de esto. Él sospechaba, un niño criado en un templo del conocimiento. Un niño que había extraído un horcrux de su propio cráneo y había sobrevivido. Un niño cuya magia sabía algo viejo y afilado que no era ninguna tradición humana sobre varitas mágicas. Sabía que lo estaban observando cuando lo sintió. Se puso de pie, déjalos mirar, sació, déjenlos mirar sus mapas, sigo siendo Lord Voldemort, sigo siendo la serpiente en su jardín. Creen que pueden resolverme como una ecuación. Olviden que el saus no obedece a sumas. Su varita brilló, el fuego rugió más alto. Por un momento, el poder lo recorrió como solía hacerlo. Liso, fuerte. Luego se enganchó. El dolor le subió por el brazo. Reprimió un grito y obligó a que el haquiza desapareciera. Las llamas se calmaron. El sudor le corría por la sien. Se respirando con dificultad. No le gustaba el vacío. No le gustaban los límites. Encontraría una salida a esto. Tenía que hacerlo. Las filtraciones están equivocadas. Harry golpeó ligeramente la palma de su mano contra el borde de la mesa. Todos en la sala de guerra miraron hacia arriba. Sirius había estado medio dormido en una silla en un rincón. Se puso de pie y parpadeó. ¿Qué? Dijo. ¿Qué está mal ahora? Harry pasó ambas manos por su cabello y luego los obligó a bajar. Está cambiando de comportamiento, dijo Harry. Los dos últimos incidentes no coinciden con su patrón anterior. Bones se acercó de inmediato. ¿Cómo? Preguntó. Harry señaló el mapa. Dos nuevas marcas rojas parpadearon. Uno cerca de un pequeño pueblo de la costa. Uno en lo profundo del campo cerca de un círculo de piedras. Al principio, sus filtraciones provinieron de el empujando canales viejos, dijo Harry. Marcas en sus seguidores, viejos puntos de barrio, cosas así. Siguieron líneas que conocíamos. Estos dos no, son puntos nuevos, no conectados a su red anterior. Remus se acercó. Nuevas marcas, dijo Remus. Sí, dijo Harry. Se está adaptando. Sabe que los viejos canales le hacen daño. Está tratando de construir otros nuevos. Sirius maldijo. Así que todo tu patrón es inútil ahora, dijo Sirius. Excelente. Harry negó con la cabeza. No es inútil, dijo. Simplemente bajo estrés. Cuando un sistema cambia, no se tira todo. Se actualiza. Todavía está en el mismo cuerpo. Todavía tiene el mismo suministro. Todavía se sienta en algún lugar mientras lanza. Las fugas se mueven, pero el centro no. Bones frunció el ceño. ¿Puedes probar eso? Preguntó. Sí, dijo Harry. Tenemos controles cruzados ahora. Los informes de los horrores de una figura con una capa negra vista cerca del círculo de piedra, luego desaparece. Residuos en ambos sitios, la misma forma que la suya. Si está caminando tan lejos de su base, tiene que usar algo para anclar su fundición. No puede moverse tan libremente como antes. El campo de descomposición todavía apunta a una región. Tocó el anillo. Se había estirado ligeramente, alargado hacia los nuevos puntos, pero la región más brillante todavía flotaba sobre la colina sobre Little Hangleton. Dumbledore se aclaró la garganta por primera vez en horas. A Tom nunca le gustó ser predecible, dijo Dumbledore. Es más peligroso cuando se siente enjaulado. Cuando era más joven, mataba animales y niños.
Ahora elige aldeas. El labia de Snape se curvó. Conmover. Dijo. Tu preocupación por la decoración rural. Dumbledore miro el mapa. Mi preocupación es por la gente, dijo Dumbledore. Y por el hecho de que no se cuide. Era quieto mientras dibujamos líneas a su alrededor. Harry, tu modelo puede manejar un centro en movimiento. Harry lo consideró. Sí, dijo. Si se mueve, las ondas cambian. De hecho, cuanto más se mueve, más fácil resulta ver qué camino toma. Los cuerpos dan rastros. Bones entrecerró los ojos. ¿Crees que se postulará? Preguntó. Harry negó con la cabeza. No, dijo. El orgullo no se lo permitirá. No hubiera del país. No se esconderá en una cueva fuera de nuestro campo. Se aferrará a los lugares que significan algo para él. La casa Riddle, viejos campos de guerra, el ministerio, Hogwarts. Quiere ganar aquí. No aceptará una victoria en un puesto de avanzada. McGonagall asintió lentamente. Eso suena bien, dijo. Siempre quiso pararse frente a esta escuela y afirmar que la destruyó. Sirius giró los hombros. Así que se queda, dijo Sirius. Simplemente comienza a remitir más salvagement. Harry asintió. Lo que nos da más datos, dijo. Y más razones para actuar más rápido. Bones puso ambas manos sobre la mesa. ¿Crees que estamos listos? Dijo. Para ir a donde señala tu mapa. Para lavarlo. Harry miró el anillo. Se había reducido de nuevo mientras hablaban. Cada filtración, cada incursión, cada hechizo desesperado que lanzaba añadía otra tenue línea que estrechaba el campo. El punto más brillante ahora no era una vega colina. Era el esquema de un edificio. Pequeño, viejo, sentado en la ladera sobre el pueblo. Creo que no tendremos una ventana mucho más clara, dijo Harry. Está cambiando de táctica. Pronto encontrará una manera de amortiguar sus fugas. Si esperamos, el campo se desdibujará. Si nos movemos ahora, intervendremos mientras él todavía está desequilibrado. Sirius levantó una ceja. Y tú, dijo Sirius. ¿Estás listo? Harry hizo una pausa. Cerró los ojos por un momento y comprobó. Ninguna presencia extranjera en su cabeza. Ningún pedazo de riddle se esconde bajo sus pensamientos. Su magia se sentía dolorosa pero sólida. Las líneas de su madre en el archivo se mantenían firmes. El miedo se enroscó en su estómago. Miró a Luna. Ella se encontró con su mirada fía, sin rastro de sorpresa. ¿Tienes miedo? Preguntó. Sí, dijo. ¿Puedes pensar? Preguntó. Asuco su propio pulso. Sí, dijo. Ella asintió. Eso suena bastante listo, dijo. Se volvió hacia Bones. Estoy tan preparado como voy a estar, dijo. No podemos esperar a que llegue la perfección. Nunca la alcanzaremos. Bones estudió su rostro. Luego miró alrededor de la habitación. En este punto, dijo, esta no es solo tu decisión. Esto afecta al ministerio, a la escuela, a toda la guerra. Quiero que todos en esta sala expresen su opinión. Primero miró a McGonagall. McGonagall se enderezó. Desde la perspectiva de la escuela, dijo, cuanto más duro esto, más miedo vivirán nuestros niños. Podemos sobrevivir a otro periodo de tensión. No podemos sobrevivir a años de ella. Si el modelo del niño es tan sólido como parece, debemos actuar ahora mientras él está débil. Bones asintió y se volvió hacia Snape. El rostro de Snape era ilegible. He trabajado al límite del temperamento de ese hombre durante años, dijo Snape. Ahora es errático. Eso lo es peligroso en nuevas formas. Pero también lo es descuidado. Nunca estará más desequilibrado que esto. Desde una perspectiva práctica, este es el mejor momento para atacar. Ella miró a Remus. Remus se frotó la nuca. Personalmente, dijo Remus, me encantaría que nunca tuviéramos que enfrentarlo. Pero si es necesario, prefiero hacerlo cuando Harry esté pensando con claridad y no comparta su cabeza con una parte de él. Yo digo que nos veamos. Sirius hizo una mueca. Si digo que no, cambiará algo, preguntó Sirius. Bones levantó una ceja. Probablemente no, dijo. Pero todavía quiero escucharla.
Sirius suspiro. Odio esto, dijo. Odio cada parte de esto. Odio el hecho de que incluso estoy considerando llevar a mi ahijado a un vale donde un asesino espera. Odio el hecho de que este estúpido tubulero tenga sentido. Odio que la alternativa esté sentada aquí mientras aparecen más marcas rojas en ese mapa y Harry lentamente se hace pedazos tratando de detenerlas. Se encogió de hombros, un movimiento brusco. También sé que irá conmigo o sin mí, dijo Sirius. Así que voy con él. Sí, vamos. Bones desvió su mirada hacia Dumbledore. El anciano ahora parecía mayor de lo que jamás había parecido en la mesa de profesores. He cometido muchos errores con Tom, dijo Dumbledore en voz baja. Uno de los peers fue esperar demasiado. Esperar el momento perfecto. Esperar la información perfecta. Espera. Hasta que el niño que teníamos delante tuviera que quedarse solo en un cementerio sin suficientes herramientas. No repetiré eso. Si Harry dice que esta es la ventana, si sus números coinciden, señora Bones. Entonces la atravesaremos juntos. Bones respiró lentamente. Muy bien, dijo. Tienen su consenso. Planimos una huelga. Harry sintió que su corazón latía con más fuerza. Sabía que esto iba a suceder. Había estado conduciendo hacia allí desde el momento en que trazó por primera vez una línea de descomposición en su propia cicatriz. Aun así, escucharla en voz alta lo hizo real de una manera nueva. Bones se volvió hacia Gunto. Harry apretó su varita con más fuerza y tocó el mapa una vez más. El anillo brillante se redujo hasta convertirse en un único punto brillante. La casa de los acertijos. Se quedó mirando el diminuto contorno del edificio. Casi podía ver el silén junto al fuego. Vamos allí, dijo. Rompamos su última base. Terminamos la decadencia. La mano de Luna encontró la suya. Todos los que estaban alrededor de la mesa se quedaron en silencio por un momento. Entonces Bones se enderezó. Está bien, dijo. Escribamos un plan del que ni siquiera Tom Riddle pueda escapar. Horas más tarde, la sala de guerra estaba casi vacía. Solo quedaban Harry y Luna. El mapa todavía brillaba, aunque las luces ahora eran más tenues. Las líneas estaban fijadas. El punto sobre la casa Riddle latía lentamente. Constante como el latido de un corazón. Harry se quedó mirándolo. Luna se paró a su lado. Lo hiciste, dijo. Todavía no, dijo. El mapeo, dijo. Tomaste algo que es, y suponía era misterioso y incognoscible y lo convertiste en líneas en un tablero. Cazaste un monstruo con sumas. Exhaló por la nariz. Se siente demasiado limpio cuando lo dices así, dijo. La gente todavía resultó herida. Sí, dijo ella. Y más lo habrían hecho si no hubieras hecho nada. Observó el pequeño contorno brillante. A veces me pregunto que ve cuando mira el campo, dijo Harry en voz baja. Si es que lo ve. Si para él es solo ruido y fuego. O si puede sentir que las paredes se cierran y sabe que no es suerte. Ella inclinó la cabeza. ¿Importa? Preguntó. Sí, dijo. Un poco. Quiero que entienda que esto no fue solo fuerza bruta. Que esto le hicieron a él. Que lo vimos. Que fue medido. Ella asintió. Eso suena propio de ti, dijo. Él la miró. ¿Crees que soy mezquino? Dijo. Creo que lo que quieres es que el mundo tenga sentido, dijo. Incluso al final, lo dejó reposar. Después de un rato, respiró hondo. Tengo miedo, volvió a decir. Lo sé, dijo. Se volvió completamente hacia ella. Tengo miedo de calcular mal, dijo. Que me perderé alguna pequeña variable y que alguien morirá a causa de ello. Tengo miedo de quedarme frente a él y congelarme. Tengo miedo de verme en él de maneras que no quiero ver. Ella extendió la mano y le tocó la mejilla. Puede que calcules mal, dijo. Puede que te pierdas algo. Puede que te quedes congelado por un segundo. Puede que ves una parte de ti mismo y la odies. Nada de eso cambia el hecho de que no eres él. Cerró los ojos brevemente ante el tuque. ¿Qué pasa si fracaso? Susurró. Ella se acercó,
de modo que sus cuerpos casi se tocaban. Entonces seguimos adelante, dijo. No estamos solos en esto. No eres el único que puede lanzar una quiza. Construiste una red, recuerda. Te aseguras de que no fueras la única pieza importante del tablero. Sí, recogemos tus líneas. Abrió los ojos de nuevo. No me gusta pensar en eso, dijo. Lo sé, dijo. Pero sigue siendo cierto. La carga no es toda tuya. Busco su rostro. Eres muy testarudo, dijo. Sí, dijo ella. Te gusta eso. Él lo hizo. Él se inclinó y la besó. No fue como el beso en la torre. Aquello había sido agudo y sorprendente, mitad pánico, mitad alivio. No fue como el beso en la sala de formación, con dolor y miedo en los bordes. Esta estaba firme. Su boca era suave y segura. Su mano se posó en su cintura. Sus dedos se deslizaron en su cabello. Su corazón latía con fuerza. Pero no se salía de control. Su cicatriz no se ensanchó. Lo único que sentía en la cabeza era el suyo propio. Cuando se separaron, ella apoyó su frente contra la de él. Recuerda esto, murmuró. Cuando estés en esa casa, recuerda que hay algo detrás de ella. Algo más que mapas, guerras y dioses. El trago. Lo intentaré, dijo. Ella sonrió. Harás más que intentarlo, dijo. Eres irritantemente bueno para cumplir. Resopló un poco que podría haber sido una risa. Vamos, dijo, dando un paso atrás y tirando de su mano. Sirius está esperando con un plan ready. Culo para contrabandar galetas a la misión. Bones estará encantado, dijo Harry. Bones fingira estar horrorizado, dijo Luna. Entonces como uno. Él dejó que ella lo alejara del mapa. Mientras se marchaban, la brillante silueta de la casa riddle latía una vez más. El campo estaba preparado. Se rastreó la descomposición. Por la mañana, caminaban hacia el valle donde un señor oscuro se sentaba. En una fría silla de piedra y se creía todavía intocable. Harry traía sus mapas. Sirius traía su varita. Bones traía la ley. Luna aportaría su presencia caótica y obstinada. Mayad estaría allí, en silencio hasta los huesos. La tormenta que se había estado gestando desde que un bebé sobrevivió a una maldición en Godric's Hollow finalmente tenía un camino a seguir. Apretó la mano de Luna una vez. Easy más mientras cruzaban la puerta de la sala de guerra. Mañana, dijo en voz baja. Mañana, estuvo de acuerdo. La casa riddle parecía más pequeña a la luz del día. Harry estaba de pie en el borde. Y la colina con su capa apretada y intentó hacer coincidir el contorno brillante del mapa de la sala de guerra con la piedra real frente a él. Coincidía. El techo se hundió un poco. Ivy trepó por una pared. Se tapiaron varias ventanas. Los cuervos se posaban en las chimeneas. Todo el lugar lavaba el peso de algo que debería haber estado vacío y no lo estaba. El viento se movía sobre la hierba. El frío le atravesó los botes. Detrás de él, esperaba el equipo de ataque. Repasó los rostros una vez más, un recuento silencioso. Sirius a su izquierda, mandíbula apretada, ojos brillantes, varita ya en su mano. Remus justo detrás, con la capa bien envuelta, observando la línea de árboles. McGonagall más atrás con Kingsley y Moody, marcando posiciones para el ring exterior. Huesos a su lado, brazos cruzados, contemplando todos los ángulos. Snape un poco apartado, el rostro pálido y los ojos negros fijos en la casa como si esperara que la mordiera. Dumbledore cerca del centro, su bastón clavado. En la tierra húmeda y fox sobre su hombro. El fénix parecía absurdamente brillante contra el cielo gris. Luna estaba a la derecha de Harry. No tenía capucha, su cabello se movía con el viento. Su varita colgaba suelta entre sus dedos. No descuidada, solo segura. Harry respiró lentamente. Última oportunidad para decir que esto es una idea terrible, murmuró Sirius. Es una idea terrible, dijo Harry. Simplemente nos hemos quedado sin mejores. Sirius resopló un pequeño sonido que podría haber sido una risa. Bones se acercó. Está bien, dijo.
una vez más, esquema, en palabras sencillas, Harry asintió, tenemos tres capas, dijo, el anillo exterior alrededor del valle, eso es tuyo, tú y los horrores impiden que nadie más entra o salga, mantienes a los aldeanos alejados, vigilas cualquier intento de usarlos como palanca, si intenta reventar el anillo, ahogas la explosión y llamas a las protecciones del castillo. Bones asintió una vez, anillo interior, continuó Harry. McGonagall, Kingsley, Moody, Snape. Toman el patio, rompen sus protecciones y retienen a sus seguidores. Impiden que cualquiera nos flanque. No entran a menos que la casa misma comience a caminar. McGonagall hizo un rito agudo. Si la casa camina, dijo, tendremos un problema diferente. Sí, dijo Harry, estoy tratando de no modelar eso. Algunas personas resoplan, demasiado tensas para reírse de verdad. Y el equipo central, dijo Harry. Yo, Luna, Sirius, Remus, Dumbledore, entramos, hacemos contacto, atamos su magia en las líneas de campo y le quitamos lo que queda de su control. Cuando está atado, Bones envía la unidad de horrores para asegurarlo. No quiero a nadie más en esa casa mientras él todavía tenga alcance. Snape frunció el ceño. Asume que puede atarlo, dijo Snape. No lo has visto a pleno poder sin el apoyo del Horcrux. Harry lo miró a los ojos. Ya he visto suficiente, dijo. Vi lo que hizo cuando inti como reacciona cuando el campo lo empuja hacia atrás. Es fuerte, pero no es infinito. Su decadencia ya es visible. No estamos caminando hacia el cementerio que vi en la otra línea. Estamos caminando hacia un eco fálido. Reconfortant, murmuró Sirius. Remus levantó un poco su varita. On es mortal, dijo Remus con calma. Lo tratamos como letal hasta que está en el suelo y alguien tiene su varita. Bones asintió. Bien, dijo ella. Tíralo al suelo, Potter, el ministerio hará el resto. Esa es una promesa. Luna ladeo la cabeza. Y si te haces otra promesa mientras estás allí, preguntó, ¿qué haces? Harry pensó en el espejo debajo de la escuela, la taza, el diario. Todas las veces que Tom Riddle le había ofrecido atajos. Lo mido, dijo Harry. Entonces digo que no. Luna sonrió, breve y complacida. Bien, dijo ella. Dumbledore se aclaró la garganta. Una vez que damos un paso adelante, no hay vuelta atrás a la planificación, dijo en voz baja. Actuamos, o se actúa sobre nosotros. Todos listos, nadie dijo que no. Harry regresó a la casa. Su cicatriz hormigueo, no ardiendo, no es la profunda atracción equivocada de un vínculo con el Horcrux. Solo un leve cosquilleo, como el antes de una tormenta. Se centró en la puerta principal. Voy a tocar la puerta, dijo. Sirius gimió. Por supuesto que sí, dijo. Se mudaron. El anillo exterior se extendía a lo largo de la pendiente, y los horrores tomaban posiciones detrás de árboles y muros bajos de piedra. Bones caminó en la fila, revisando las líneas de visión, hablando en voz baja con cada bruja y mago por turno. McGonagall, Kingsley, Moody y Snape se acercaron a la casa y como entraron a colocar sus propias marcas de protección. Una luz suave siguió a sus varitas, hundiéndose en el suelo. Fawkes se levantó del hombro de Dumbledore y dio una vuelta sobre su cabeza, luego volvió a sentarse. Con las plumas esponjadas contra el frío. Harry, Luna, Sirius, Remus y Dumbledore caminaron juntos el último tramo. La hierba estaba resbaladiza. Harry sintió la humedad empapar sus zapatos. Su corazón latía rápido en su pecho, tan fuerte que podía sentirlo en su garganta. No intentó calmarlo. El miedo significaba que entendía lo que estaba haciendo. Cuando llegaron al camino agrietado, Dumbledore levantó una mano. Antes de continuar, dijo Dumbledore en voz baja, me gustaría decir algo. Sirius dejó escapar un suspiro. Si se trata de dulces de limón, dijo, te juro que te hechizaré, viejo. Dumbledore sonrió, débilmente. No se trata de dulces, dijo. Se trata de responsabilidad.
Hubo un momento en el que pensé que podía llevar todo esto solo. Que si planificaba lo suficientemente bien, si trasladaba a las personas adecuadas a los lugares correctos, ningún niño tendría que estar donde estamos ahora. Miro a Harry. Fale, dijo, no solo contigo, con Tom, con muchos otros. Hoy, entro a esta casa a tu lado, no como quien decide, sino como uno más de tu equipo. Si empiezo a intentar quitarte la elección de tus manos, tienes todo mi permiso para decirme qué per. En voz alta, Harry lo miró a los ojos. Ya lo había planeado, dijo Harry. Los hombros de Dumbledore se relajaron. Bien, dijo. Entonces vamos juntos. Entraron en el camino de piedra agrietado. La magia rozó la piel de Harry de inmediato. Las barreras exteriores de la casa despertaron como si me hubieran abierto los ojos. El frío le recorrió la espalda. Ese es él, dijo. Luna se acercó para que sus hombros se tocaran. Lo sé, dijo. Harry levantó su varita. Las líneas de mamá en su interior estallaron, no como una pared limpia, sino como una mala sobre sus huesos. Dejó salir un pequeño hilo por la punta de su varita. Pura medida, la casa reaccionó. Una fina capa de magia oscura se levantó a su alrededor, como una película sobre un cristal. Empujó contra su sonda, presionando hacia atrás. Harry no intentó atravesarlo. Colocó su magia como una balanza, no como una lanza. Dejó que la barrera empujara, sintió su peso y canto. Viejas barreras de sangre, dijo en voz baja. Retorcido. Varias capas de miedo entretejidas. Algunas trampas conectadas al dolor. El patrón base es suyo. Dumbledore asintió. ¿Puedes cortarlo sin hacer estallar? Preguntó. Harry pensó en el capítulo 8. En la grieta en su mente y en la red que había tejido. Sí, dijo Harry. Si no intento borrarlo de un solo movimiento. Trazó un pequeño círculo en el aire. Las runas ma agarraron y luego se posaron. En sobre las barreras como un segundo caparazón más fino. En lugar de romper, cortaron los bordes. Ellos le dieron un codazo. Ellos persuadieron. Las barreras se estremecieron. Harry sintió resistencia. Se ajustó, respirando lentamente. Manteniendo su atención en el flujo. Dio la presión hacia el suelo, hacia el anillo exterior donde McGonagall y los demás estaban listos para detectar las fugas. Ahora, llamó. Kingsley y Moody respondieron con un hechizo conjunto. Su magia se elevó como un muro detrás de la primera línea, soportando la tensión. Snape lo siguió con un hechizo cortante que cortó un pequeño nudo de magia del miedo antes de que pudiera retroceder. Las protecciones de la casa Riddle gruñeron. Luego, con un sonido como el de un cristal al romperse, abrieron un camino estrecho que conducía directamente a la puerta principal. Ve, dijo Harry. Ellos fueron. El interior de la casa olía a polvo y humo viejo. El vestíbulo de entrada era estrecho. Papel descolorido colgaba en tiras de las paredes. Un espejo roto estaba apoyado a un lado. El aire se sentía espeso, como si alguien hubiera tejido una capa constante de magia justo debajo de la superficie. Harry sintió cada paso entre sus dientes. Mantengan cerca, dijo Sirius. Avanzó un paso, con la varita lista. Remus tomó el lado izquierdo, mirando del suelo al techo, buscando hechizos de viaje. Dumbledore caminó hacia el centro. Con el bastón listo y los ojos tranquilos. Luna permaneció al lado de Harry. Ella no habló, pero él podía sentirla allí como un peso constante en la red que había construido dentro de sí mismo. Llegaron a la primera puerta. Una voz suave flotó desde la sala de estar más allá. Adelante, Harry, llamó Voldemort. No hay necesidad de tanta precaución. Se te espera. Sirius miró hacia la puerta. Lo odio, murmuró Sirius. Lo sé, dijo Harry. El paso primero. La sala de estar era más grande que el vestíbulo, con una chimenea rota y varias sillas. El papel de la pared tenía el mismo patrón descolorido que el del vestíbulo. Cortinas oscuras cubrían las ventanas. Voldemort se sentó en una de las sillas, frente a ellos.
Lavaba una sencilla túnica negra. Su piel tenía esa extraña apari. NCIA estirada que Harry recordaba del cementerio. Tenía los ojos rojos. La verita en su pálida mano parecía un trozo de hueso. Nagini yacía enroscada sobre la alfombra a sus pies. Tenía la cabeza en alto. Sus ojos estaban brillantes. Su lengua se movió en el aire cuando entraron. Harry se detuvo dos largas zancadas dentro de la habitación. Sirius apareció a su derecha. Remus a su izquierda. Dumbledore un poco atrás. Luna justo al lado de su hombro. No hablaron. Voldemort los miró. Su mirada se detuvo en cada rostro por turno. Dumbledore, dijo. Remus Lupin. Sirius Black. Un pequeño y bonito Ravenclaw. Y el chico que se niega a morir. Que grupo tan encantador. Sus ojos volvieron a Harry. Has estado ocupado, dijo Voldemort. Romper mis juguetes. Cortar hilos. Dibujar mapas de mis hábitos. Niño inteligente. Harry no apartó la mirada. Tú también has estado ocupado, dijo Harry. Dejas goteras por todas partes. Lastimas a la gente mientras te agitas. Voldemort sonrió, delgado y frío. Las personas son herramientas, dijo. Algunas se rompen cuando los usas. Esa es la naturaleza de las herramientas. Harry sintió que se le tensaba la mandíbula. Sigues llamándolos así, dijo Harry. Es conveniente. Una herramienta no te hace sentir culpable cuando la cortas. Una herramienta no ps. Voldemort inclinó la cabeza. Suenas como él, dijo en voz baja. El viejo detrás de ti. El que quería salvar a todos y fracaso. Dumbledore dio un paso adelante. Tom, dijo en voz baja. Cecilio Voldemort, no me llames así, espeto. Ese nombre está muerto. Yo lo maté. Harry observó el estallido de ira. Midió la magia detrás de esto. El poder aumentó en el cuerpo de Voldemort como una marea rápida, luego se enganchó y luego empujó de nuevo. Había fuerza, pero era desigual, llena de huecos pronunciados. Mataste el record, dijo Harry. No mataste a la persona. Simplemente cortaste las partes que no te gustaban y dejaste un nombre al frente. Voldemort se rió. Estás muy orgulloso de tus pequeñas escamas, dijo. Tus dioses, tus leyes, crees que te salvaron aquí. Estás en mi casa. Mi campo. Mi guerra. Harry levantó su varita. Creo que harán su trabajo, dijo. Lo cual es para mostrar lo que es verdad. Voldemort se levantó de la silla. Se movió con más esfuerzo del que Harry recordaba. Su túnica colgaba suelta, como si el cuerpo que había dentro hubiera perdido peso. Aun así, cuando estuvo en toda su altura, el poder salió de él en una ola. Nagini se desenroscó y se deslizó más cerca de sus pies, con la cabeza levantada. Has tomado mis horcruxes, dijo Voldemort. Has tomado mi fragmento. Has intentado poner mis propias marcas en mi contra. ¿Crees que eso significa que has ganado? No es así. Significa que me has obligada a dejar de compartir. Todo mi poder está ahora en un solo lugar. No necesito anclas. Soy suficiente ancla. Harry sintió que las barreras de la casa se movían. Todo en la habitación se tensó. El aire se volvió pesado. El simple olor a polvo y pa. Pel viejo fue absorbido por el fuerte sabor de la magia. Harry, dijo Luna en voz baja. Lo sé, dijo. Él no se movió. Extendió su varita, firme, a la altura del pecho. Voldemort levantó el suyo. Elige, dijo Voldemort. Podemos hablar primero. Puedo decirte cómo se siente tener un dios mirando tu mente. Puedo decirte lo que tu querido Thoth realmente quiere contigo. O podemos saltar a la parte en la que intentas atarme como una mala ecuación y yo desgarro tus escamas. Harry miró a Dumbledore. El anciano lo miró a los ojos y asintió levemente. La elección es tuya, decía ese gesto. No decidiré esto por ti. Harry volvió a mirar a Voldemort. Hablamos mientras peleamos, dijo Harry. Ya tuve la conversación importante dentro de mi cabeza. Voldemort se burló. Que así sí, dijo. Avada Kedavra, la luz verde saltó de su varita con un crujido como el de un hueso roto.
Harry lo había esperada, había visto ese haquiza en otra línea, otro cementerio, otra vida. Conocía la forma de esa magia mejor que cualquier otra maldición. No intento bloquearlo con un simple escudo. Giro su verita y tiro. Las líneas de más saltaron desde su núcleo a su verita y al aire. La maldición golpeó esas líneas y se dobló. En lugar de un disparo directo hacia su pecho, la luz verde se deslizó a lo largo de una curva, arrastrada por la red que Harry había dibujado en el espacio frente a él. Golpeó la pared, a su derecha y abrió un agujero en el yeso. Lo vio polvo. Sirius maldijo. Elegant. Dijo Sirius. Más tarde, dijo Harry. Voldemort miró fijamente la pared chamuscada. Luego sonrió. Entonces el niño cree que puede dibujar mi campo. Dijo. Muy bien. Veamos cuánto tiempo puedes mantener la tiza en la mano. Se movió. Los hechizos brotaron de su varita en rápida sucesión. Cortando maldiciones. Explosions. Extraña magia extranjera que hacía que el aire brillara y ardiera. Cada uno tenía demasiado poder y se balanzaba con más fuerza que control. Harry los encontró con su red. No intentó bloquear cada uno directamente. Amplió el campo frente a él, tirando de mamá en líneas a lo largo de la habitación en una mala suelta. Los hechizos golpean, doblan, deslizan, dividen. Algunos los envió al suelo. Donde Dumbledore estaba listo con hechizos de piedra para atraparlos y castigarlos. Algunos los envió hacia las paredes, donde Remus y Sirius lanzaron escudos en capas para evitar que el daño regresara al pasillo. Una ráfaga de fuerza bruta se deslizó y alcanzó a Sirius en el pecho. Golpeó la pared con un gruñido, se deslizó hacia abajo y luego se levantó con los dientes apretados. Estoy bien. Judío Sirius. Solo un crack. Sigue adelante. Harry asucó el dolor en su voz y se obligó a concentrarse nuevamente en la red. Voldemort no se quedó quieto. Se movía por la habitación con pasos rápidos y entrecortados, tratando de encontrar un ángulo que rodeara la mala. Su rostro tenía un extraño rubor. Su respiración se aceleró. ¿Crees que eres el único que ha estudiado? Gruñó Voldemort. ¿Crees que eres el único que ve patronas? He leído más grimorios que cumpleaños. He cortado cosas más profundas que una cicatriz de colegio. Movió su varita. La sensación de la habitación cambió. Por un momento, toda la magia que los rodeaba giró hacia adentro, no hacia Harry, sino hacia sus amigos. Nagini atacó. Se lanzó hacia Luna, con la boca abierta y los colmillos apuntando a su brazo. Harry reaccionó sin pensar, soltó una sección de la red frente a él y la lanzó de lado hacia la serpiente. La línea de Maat atrapó a Nagini en medio de una estocada. Lo golpeó como si fuera una pared de cristal. Hubo un crujido que Harry sintió en sus dientes. Nagini cayó sobre la alfombra, con el cuerpo inerte. Luna se estremeció hacia atrás, con los ojos muy abiertos, y luego miró hacia el manojo de escamas inmóvil. Ella no se mueve, dijo Luna. Harry tragó. No podía dejarla libre, dijo. Gritó Voldemort. El sonido era crudo. Te atreves, rugió. Te atreves a tocar lo que es mío. Su magia surgió. El aire se volvió duro. Un anillo de fuerza invisible salió disparado de su cuerpo. Harry sintió que golpeó su red de una vez. El dolor le subió por los brazos. Por un momento, la mala osciló. Un rayo de luz roja se deslizó y le rozó el hombro. El calor estaló. El olor a tela quemada llenó su nariz. Tropezó. Harry, gritó Luna. Remus levantó un escudo entre ellos y la siguiente explosión. El hechizo lo golpeó y lo destrozó, pero la pausa le dio a Harry tiempo para estabilizarse. Respiró hondo, se contra el dolor y volvió a colocar la red. No podía mantener este campo solo. No era necesario. Dumbledore, llamó Harry. Ancla a la izquierda. Sirius, Remus, ancla a la derecha. Luna, quédate detrás de mí y marca cualquier espacio. Se movieron sin lugar a dudas. Dumbledore se acercó a su lado izquierdo y colocó su bastón en el suelo.
Una brillante banda de magia floyo desde el baston hacia la red, reforzando la mitad izquierda. Sirius se arrastró y plantó sus pies a la derecha de Harry. Agarró su varita con ambas manos y empujó un flujo constante de poder hacia la mala. Remus colocó la mano de su varita en el antebrazo de Harry y envió su magia a través de los canales. Este Harry en lugar de alrededor de ellos, un flujo más tranquilo y lento que llenaba los puntos temblorosos. Luna se quedó justo detrás del hombro de Harry, sus ojos recorriendo la red de líneas, Tanda palabras repetidas cuando vio un nodo débil. Arriba a la izquierda, dijo. Centro a la derecha, cerca del suelo, a sus pies. Harry se ajustó, apretando donde ella señalaba. La red se hizo más brillante. Voldemort escupió algo en un idioma que Harry no conocía y envió una joya de información fuego amarillo a través de la habitación. Golpeó la red, por un segundo, sentí como si toda la mala se fuera a derretir. Harry apretó su agarre, guialo, judío, no intentó retroceder. Abrió un espacio en la parte superior y inclinó las líneas para que el fuego subiera y saliera, atravesando el techo. Cayó yeso. El humo se elevó. El aire frío entró. Los ojos de Voldemort se abrieron como platos. ¿Qué has hecho, Cecilio? Harry sintió la respuesta en sus huesos. No soy un muro, dijo Harry. Soy un camino. Yo sigo decidiendo hacia donde va. Voldemort gruñó y dio un paso adelante. Su mano tembló sobre su varita. Demasiada magia lo atravesó. Harry podía ver eso ahora. Cada hechiza extraña más. De un núcleo que ya estaba resquebrajado. Te estás agotando, dijo Harry. No puedes sentirlo claramente porque tus horcruxes te protegirán durante años. Te alimentarán incluso cuando derramas demasiado. Ahora ya no están. Cada maldición que lanzas también te golpea a ti. Voldemort enseñó los dientes. Estoy más allá de esos límites, gritó. Soy Lord Voldemort. Tu nombre no cambia el estado de tus canales, dijo Harry. Ahora sentía la atención de Thoth en el fondo de su mente, como una fría línea de pensamiento. Inform, dijo esa presencia silenciosa. Harry habló en voz alta. Su núcleo es inestable, dijo Harry. Las líneas de magia muestran grietas. La retroalimentación aumenta. El nivel de ruido es alto. Voldemort se rió, un sonido áspero. Hablas como uno de tus escribas de piedra, dijo. ¿Crees que tu Dios escucha? ¿Crees que le importa cuántas líneas cuentas? El te usa. Eres un capaz inconveniente con una cicatriz y una mente ordenada. Harry sostuvo su mirada. Me ofreció un corte limpio, dijo Harry. Dije que no. Elegí mantener mi rito. Él aceptó esa elección. No se puede imaginar un Dios que respete los límites. Los labios de Voldemort se curvan. Un Dios, es que respeta los límites no es un Dios en absoluto, dijo. El poder es el derecho a hacer lo que quieras. Entonces ya has perdido, dijo Harry. Porque el campo en sí no te sienta bien. Apretó la red, ahora no solo estaba atrapando hechizos. Estaba cogiendo hilos. Cada vez que Voldemort lanzaba un hechizo, parte de la magia no se movía hacia afuera. Retrocedió. Rozó el interior de sus propios canales. Dejó pequeñas lágrimas. Harry casi vio esas lágrimas. Empujó a su mamá hacia ellos. No obtuvo poder de Voldemort. Él cubrió el daño. Cada lágrima que marcó, evitó cerrar mal. Cada grieta que encontró, dejó de sonar y se convirtió en un camino más fuerte y retorcido. Voldemort lo sintió. Se tambaleó. ¿Qué estás haciendo, judío? Harry se concentró en su respiración. En términos de archivo, dijo Harry. Te estoy quitando la capacidad de archivar erróneamente tu propio daño. En términos de mamá, estoy obligando a tus acciones a permanecer donde pertenecen. Eso no significa nada, gruñó Voldemort. Significa que cuando te duele, lo sientes en el lugar correcto, dijo Harry. Ya no puedes imponerlo a otra persona. El sistema que construiste a partir de piezas robadas se está derrumbando por la forma en que lo usas. Voldemort gritó de nuevo, levantó su varita con ambas manos y atacó el campo.
Por un momento, el mundo se volvió blanco. Harry sintió que lo levantaban del suelo. Lo lanzaban hacia un lado y lo estrelaban contra el suelo. Se le quedó sin aliento. La red chirió en su cabeza. Probó la sangre. Escuchó a alguien gritar. Se obligó a abrir los ojos. Luna yacía cerca de su mano. Acurrucada sobre sí misma. Con el cabello extendido como hilos pelitos sobre el suelo polvoriento. Tenía los ojos abiertos. Ella estaba respirando. Sirius estaba de rodillas, con un br. Azo alrededor de su pecho y la varita aún apretada en la otra mano. Remus estaba medio agachado, intentando volver a levantarse. Dumbledore estaba de pie. Ahora tenía ambas manos en su bastón, con los nudillos blancos. La luz fluía desde la piedra en la parte superior del bastón hasta los restos de la red. Voldemort estaba en el centro de la habitación. Estaba temblando. Su túnica colgaba de él. Su piel parecía aún más estirada. Finas grietas de magia oscura aparecían a lo largo de sus brazos, como si sus venas se hubieran convertido en líneas negras. Dio un paso hacia Harry y tropezó. Todavía soy más que tú, dijo con voz áspera. Harry se incorporó sobre un codo. Le dolía todo el cuerpo. Su hombro se sentía como fuego. Le palpitaba la cabeza. La red en su mente era un desastre. Podría reconstruirlo. No tenía que hacerlo solo. Luna, susurró. Ella se movió de inmediato. Su mano encontró la de él. Su magia era pequeña comparada con la de Dumbledore o Voldemort o incluso Sirius, pero era constante. Fluyó dentro de él como agua tibia, llenando las grietas. Volvió a fiar las líneas. No tan ancho como antes. No tan limpio. Lo suficiente para captar lo que importaba. Harry, llamó Dumbledore, con la voz tensa. Su varita. Harry miró la mano de Voldemort. La varita tembló. Ahora había una pequeña grieta en él. Voldemort estaba utilizando demasiado una herramienta que había sido adaptada a un núcleo diferente hacía mucho tiempo. A la madera y al núcleo no les gustó la forma en que los dobló. Estás rompiendo tu varita, dijo Harry. Entonces conseguiré otro, gruñó Voldemort. Lo levantó para lanzar una última maldición. Harry se movió. No intentó redirigir lo conoció. Lanzó a las líneas directamente al hechizo y al núcleo detrás de él. No invirtió más poder. Él simplemente sostuvo un espejo. El hechizo golpeó la red y rebotó a lo largo de su propia línea, directamente hacia los canales agrietados que lo habían lanzado. Se escuchó un sonido como el de una piedra al partirse. El cuerpo de Voldemort se sacudió. Por un segundo, cada línea de magia oscura dentro de él se iluminó, visible incluso a simple vista como finas rayas debajo de su piel. Luego se hicieron añicos. El poder lo atravesó sin ancla. Sin horcruxes. Ningún fragmento en una cicatriz. No hay registros de repuesto. Solo un cuerpo dañado y una violenta olida de retroalimentación. Intentó gritar. No salió ningún sonido. Su varita se partió por la mitad. La luz brotó de los pedazos rotos y subió por sus brazos, luego se envolvió alrededor de su torso. Harry miró, con los ojos muy abiertos y el pecho agitado. Esto no fue una explosión. Fue un colapso. Las líneas brillantes dentro de Voldemort se rompieron, una tras otra, como cuerdas que hubieran sido cortadas. Con cada ruptura, más de su magia se derramaba en el aire. Sin forma, sin objetivo, solo pura descomposición. El ma en la red lo atrapó. Harry no intentó recazarlo. Abrió el campo al suelo. La casa tembló. Las grietas corrían por las paredes. Del techo llovió polvo. La vieja chimenea se partió. Las protecciones de huesos del exterior estallaron cuando la magia liberada golpeó los anillos exteriores. Los horrores en la colina sintieron la olida y se atrincheraron, inyectando su propio poder en los escudos. En el centro de la habitación, Voldemort cayó de rodillas. Tenía los ojos muy abiertos y el color rojo se estaba desvaneciendo. Se miró las manos con horror. ¿Qué has hecho? Susurró. Harry se obligó a ponerse de pie. Camino hacia adelante.
con los pies inestables, luna todavía sosteniendo su mano todo el tiempo que pudo antes de tener que soltarlo. Se detuvo a poca distancia. Te medí, dijo Harry con voz espera. Te impedí mentir al campo. Cada haquiza que lanzaste al mundo te devolvió el golpe, no como venganza, solo como consecuencia. Voldemort lo miró fijamente. Eres un niño, gruñó. No deberías tener este poder. Harry negó con la cabeza. No lo tengo solo, dijo. Estoy parado sobre capas de magia más antiguas que tú. Más antiguas que Hogwarts. Más antiguas que los magos y los muggles. Soy yo quien decidió usarlas de esta manera en lugar de cortarme en algo limpio y vacío. El cuerpo de Voldemort tembló. Su respiración era entrecortada y entrecortada. ¿Crees que has ganado, susurró? ¿Crees que esto terminará contigo saliendo de aquí y el mundo aplaudiendo por tus inteligentes líneas de campo? ¿Crees que te dejarán quedar con tu pequeña balanza una vez que ven lo que puedes hacer? Harry lo miró. No, dijo Harry. Creo que la gente tendrá miedo. Creo que algunos intentarán convertirme en una herramienta. Creo que algunos intentarán adorarme. Creo que algunos intentarán encerrarme. Lo acepto. Not se río una vez, áspero y débil. Suenas como yo, dijo. Hace mucho tiempo. Ntes de que dejara de importarme lo que pensaran. Harry no lo negó. Lo sé, dijo. Por eso tengo cuidado. El cuerpo de Voldemort se hundió. Los últimos hilos de magia oscura dentro de él se deslocaron. Dime una cosa, dijo. Con la voz apenas más que air. El Dios en tu cabeza disfrutó esto. Harry sintió la presencia de Thoth. No fu rigodio. Estaba tranquilo. La medida está completa. Decía ese pensamiento tranquilo. Se corrige el desequilibrio. Harry habló en voz alta. Él hizo su trabajo, dijo Harry. Yo también. Eso es todo. Voldemort se estremeció. Sus ojos perdieron el foco. Por un momento, Harry vio la silueta de un niño en el hombre, flaco, enojado y hambriento. Luego ese contorno se desvaneció. Tom sorvoló riddle cayó sobre la alfombra polvorienta. No volvió a moverse. El silencio cayó en la habitación como una piedra. Harry se quedó allí, respirando con dificultad, con la varita colgando a su lado. Le dolía la cicatriz, su hombro ardía, le temblaron las piernas. Se acercó a él y volvió a deslizar su mano en la de él. Sirius se apoyó contra la pared rota, con el pecho agitado y un brazo alrededor de sus costillas. Remus se acercó collando, con la varita on. Lista y los ojos fijos en el cuerpo quedó. Dumbledore dejó escapar un largo suspiro. Está hecho, dijo Dumbledore en voz baja. Harry asuco. Sintió el campo. La presión constante que había permanecido. En el fondo de su conciencia durante tanto tiempo había desaparecido. Todavía había marcas de dolor por allí. Viejas maldiciones. Viejas cicatrices. Pero la atracción activa de una mente furiosa estaba ausente. Él asintió. Sí, dijo Harry. Está hecho. La voz de Bones llegó desde la puerta, aguda y ansiosa. Estado, llamo, inform. Sirius se enderezó. Apunta hacia abajo, respondió Sirius. Vivo, creo, sin moverse. La habitación es inestable. Necesitamos contención y un sanador. Bones apareció en la puerta con dos horrores a sus hombros. Ella captó la escena de una sola vez. Las paredes agrietadas. El cuerpo flácido. La cara blanca de Harry. Ella se mudó primero con Voldemort. Kingsley entró detrás de ella, con la varita extendida, cubriéndola. Bones se rodeó, comprobó el pulso y luego miró hacia arriba. Él está vivo, dijo. Apenas. Su magia se ha quemado. Puedo sentirlo. Ya no es un lanzador. Es solo un hombre. Harry tragó. Bien, dijo. Bones lo miró a los ojos. Tú hiciste esto, dijo. Sí, dijo Harry. Puedes hacerlo de nuevo, dijo. Él sostuvo su mirada. Sí, dijo. Con trabajo, con planificación, con ayuda. No hago que la gente se derrumbe por accidente. Mamá no trabaja así. Bones estudió su rostro por un largo momento.
Luego ella ascendió. Entendido, dijo. Equipo de horrores, auden al objetivo. Utilice esposas, cadenas y todas las restricciones legales que tengamos. Va directamente a las celdas de detención del ministerio bajo plena vigilancia. No ve a nadie, no habla con nadie, sin mi permiso. Kingsley y los demás se movieron de inmediato. Unas y esposas mágicas se cerraron alrededor de las muñecas de Voldemort. Las cadenas envolvieron sus tabillos. La rodaba el cuello un collar con múltiples candados que se cerraban con un clic. Lo hicieron levitar con cuidado. No dejas que ningún amuleto toque los piezas de su varita, dijo Harry rápidamente. Esos fragmentos todavía conllevan tensión. Si los mueves mal, podrían agrietar el campo. Snape, que había entrado silenciosamente, levantó una ceja. ¿Quieres una varita rota? Preguntó Snape. Quiero desarmarlo en un espacio controlado, dijo Harry. No lo dejaremos sentado en las ruinas de esta casa. Bones asintió. Bien, dijo ella. Tomamos los fragmentos en un estuche celado. Los llevamos a un laboratorio seguro. Puedes escribir una nota de seguridad muy detallada. Sirius dejó escapar una risa temblorosa. Escuchas eso, Harry, dijo. Puedes escribir otro informe. Tu Dios estará encantado. Harry casi sonrió. Lo hará, dijo Harry. Le gustan los bultos ordenados. Luna le apretó la mano. Estás temblando, dijo en voz baja. Lo sé, dijo. Todo su cuerpo tenía un fino temblor. Ahora que la pelea había terminado, el miedo que había estado manteniendo en el borde de su mente tenía espacio para moverse. Remus se acercó y puso una mano en su hombro. Lo hiciste bien, dijo Remus en voz baja. Lo hiciste más que bien. Ahora puedes sentarte. Eso suena sabio, dijo Dumbledore. Harry dejó que lo guiaran a una de las sillas menos rotas. Se hundió en el y dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. Su cicatriz palpitaba. Le dolía el hombro. Sentía una opresión en el pecho. Cerró los ojos por un momento. En su mente, en el archivo, los estantes se mantenían firmes. La grieta todavía estaba allí. La red que lo cubría brillaba un poco más. Una sesión profunda y fidel guión equivocado había desaparecido. Exhalo. Thoth, dijo en voz baja, por dentro y por fuera. Sí, está equilibrado, preguntó Harry. El campo está más cerca de meters, fue la respuesta. Siempre habrá rido. Eso no es fracaso. Harry asintió. Bien, dijo. Luna se inclinó hacia adelante. ¿Qué dijo? Preguntó. Que siempre habrá rido, dijo Harry. Y que no es un fracaso. Ella sonrió. Ambos parecen muy sabios, dijo. Estoy cansado, dijo Harry. Eso probablemente ayude. El mundo no se acabó cuando sacaron a Voldemort de la casa Riddle. Cambio. Las noticias avanzaban rápido. Cuando Harry llegó a la enfermera de Hogwarts, la mitad del castillo parecía saber que algo enorme había sucedido. Madame Pomfrey ahuyentó a todos excepto a Luna, Sirius y Remus. Luego procedió a golpear a Harry con hechizos y murmurar durante un largo tiempo. Cada año me salen más canas, lo regañó. Tus canales están quemados otra vez. Tu hombro es un desastre. Tu cicatriz está enojada, necesitas descansar, no más pruebas de campo. Harry se acostó en la cama y aceptó las pociones que ella le puso en las manos. Estoy trabajando en un mundo donde hay lesiones aburridas, dijo. Como tabillos torcidos por las escaleras. Eso sería bueno, dijo. Has eso, ella finalmente se fue, satisfecha de que él no se desmoronara en la siguiente hora. Sirius se dejó caer y, en la silla al lado de la cama con un gemido. Remus, dijo Sirius, diga que no puede volver a hacer eso. Remus se sentó al otro lado, luciendo cansado pero más tranquilo. No puede volver a hacer eso, dijo Remus. Al menos no por un tiempo. Sus canales necesitan tiempo. También el resto de él. Luna se sentó en el borde de la cama cerca de las piernas de Harry, con las piernas cruzadas y las manos cruzadas en el regazo. Harry miró entre ellos. Él no está muerto,
Dijo Harry en voz baja. Esta en una celda. Será juzgado. La gente discutirá sobre qué hacer con él. Sirius hizo una mueca. Debería estar muerto. Dijo Sirius. Después de todo lo que ha hecho. Harry no estuvo en desacuerdo. Probablemente lo será, dijo Harry. Una vez que la ley haya dicho su parte. Ese es el campo de bones. No el mío. Remus asintió. Así es como debería ser, dijo Remus. No eres juez, jurado ni verdugo. Eres el chico que se aseguró de que tuviéramos la oportunidad de llevarlo a la sala del tribunal. Sirius se frotó la cara. No eres solo un niño, dijo Sirius. Eres una pesadilla mágica andante cuando te apetece. Harry suspiró. Lo sé, dijo. Estoy tratando de que eso no se me suba a la cabeza. Luna extendió la mano y tomó su mano. Yo ayudaré, dijo. Si tu cabeza comienza a flotar, la derribaré. El sonrió, pequeño y real. Te creo, dijo. El juicio llegó meses después. Para entonces, la primera olida de miedo y alivio se había calmado. Voldemort estaba sentado en una silla pesada en el centro de la sala, atado por más cadenas de las que Harry había visto jamás en una sola persona. Su magia todavía era un cráterlo desde su asiento. No había ningún campo activo a su alrededor. Solo el débil eco de la fuerza vital ordinaria. Bones lideró el caso. Él atrasó una línea clara de crímenes. Asesinatos, tortura, guerra, uso de magia prohibida. No necesitaba alzar la voz. Tenía papel, testigos, archivos, los bolígrafos grababan, plumas rayadas, nadie en esa cámara podía fin. Ir que no conocía el peso de lo que tenía delante. Cuando Harry subió al estrado, la sala quedó en silencio. Dijo la verdad, sobre los horcruxes, sobre el fragmento de su cicatriz, sobre el ritual, sobre el mapeo, trató de mantener el lenguaje simple. Sin términos adicionales. No se habla de decadencia del campo que confundiría a las personas que pensaban en la magia en términos más pequeños y más cercanos. Todavía veía miedo en algunos ojos. Vio ira en los demás. Él entendió ambos. Cuando el Wizengamot se fue a hablar, Harry esperó en una pequeña habitación lateral con Sirius, Remus, Luna y Bones. Bones parecía exhausto. Te das cuenta, dijo, que deciden lo que deciden sobre él, quieren decidir algo sobre ti. Harry asintió. Sí, dijo. Quieren reglas, dijo. Condiciones en su trabajo. Me pidieron que escriba algunas de esas reglas. Intentaré mantenerlas sanas. No puedo prometer que todas serán justas. Lo sé, dijo Harry de nuevo. Ella estudió su rostro. No tienes miedo, dijo. Tengo miedo, dijo Harry. Ahora estoy acostumbrado a llevarlo. Pueden escribir las reglas que quieran. No pueden hacerme fingir que soy un dios o una herramienta. Lo decidí en el archivo. Lo decidiré de nuevo si es necesario. Luna apoyó la cabeza en su hombro. Te lo recordaré si lo olvidas, dijo. Sirius resopló. Si intentan encerrar en un sótano, te sacaremos, dijo Sirius. Ahora hay unos 7 dioses de tu lado. Pueden lidiar con unos pocos legisladores gruñones. Remus sonrió levemente. Que intentan monitorear su lista de lectura, dijo Remus. Eso irá muy bien, Harry sonrió. Estaré bien, dijo. Molesto. Ocupado. Pero bien. Bones negó con la cabeza. Eres un chico extraño, dijo. Me alegro de que existas. Al final, el Wizengamot hizo lo que hace la gente asustada. Intentaron poner nombres a las cosas. Voldemort fue declarado culpable, condenado a cadena perpetua bajo vigilancia en una celda de alta seguridad sin verita, sin visitas excepto su abogado y un curandero. Y controles regulares por parte de ma con brujas médicas entrenadas para asegurarse de que no quedaran maldiciones ocultas en su cuerpo. Harry notó la última parte. Se dio cuenta de que habían tomado su lengua como ley. También aprobaron una serie de pautas para el nuevo departamento de Maat. Trabajar en equipos. Ninguna persona tiene plena autoridad sobre un caso. Registros abierto. Revisión exterior.
Controles de salud periódicos para cualquiera que pasara demasiado tiempo mirando las líneas del campo, para asegurarse de que no empezaran a ver a las personas como puntos en un mapa. Harry estuvo de acuerdo con la mayor parte. Argumentó algunas líneas. Se negó rotundamente a firmar cualquier cosa que le diera a alguien el derecho de ordenar que colapsara una persona. No hago eso cuando me lo ordenan, dijo con calma. Lo hice una vez porque el campo lo exigía y porque el riesgo para todos los demás era claro. Si quieres un arma que puedas apuntar, construye una diferente. Ellos retrocedieron. Bones lo respaldó. También lo hizo Dumbledore. McGonagall también. Luna también lo hizo, simplemente sentándose a su lado en las reuniones y mirando a las personas que presionaban dem. Ayudó hasta que miraban hacia otro lado. En una tarde tranquila cerca del final del año escolar, Harry se sentó en el techo de una de las torres con luna y observó la puesta de sol. El cielo sobre el terreno cambió del azul al dorado y al naranja intenso. El lago captó los colores. El viento era frío pero suave. Te estás escapando de la enfermera con más frecuencia, dijo Luna. He estado fuera durante semanas, dijo Harry. Sí, dijo ella. Todavía se siente como un placer. El sonrió. Te gusto en un solo lugar, dijo. Me gustas en cualquier lugar donde no estés tratando de mantener unido al mundo con pura voluntad, dijo. Este teco cuenta. Se reclinó sobre sus manos y dejó que sus piernas colgaran sobre el bord. Thought quiere que pase un verano en el archivo, dijo Harry. Luna asintió. ¿Quieres? Preguntó. Sí, dijo. Quiero volver a caminar por los estantes sin un fragmento en mi cabeza. Quiero revisar mi propiamente con el silencio activado. ¿Quieres quedarte allí para siempre? Preguntó. Sacudió la cabeza. No, dijo. Quiero volver a este castillo, a los mapas de Cales, a los informes de los horrores, a los estúpidos argumentos de Quidditch. A ti, ella sonrió. Bien, dijo ella, no quería tener que ir hasta un templo egipcio para sacarte a rastras. Él se volvió para mirarla. Su cabello se movía con el viento. Sus ojos captaron la última luz. Parecía cansada, viva y muy real. Gracias, dijo. ¿Para qué? Preguntó. Por ser mi ancla, dijo. Por ser la razón por la que no me corté en una máquina limpia. Por tirar mi cabeza hacia abajo cuando intentaba flotar. Ella lo consideró. De nada, dijo. Gracias por no convertir en una máquina. Es aburrido besarlos. Él se rió. Es por eso que te quedaste, preguntó. Para besos interesantes. En parte, dijo. Ella se inclinó y lo besó. No era urgent, no fue desesperado, fue cuidadoso, seguro y cálido. Él le devolvió el beso y apoyó una mano en su mejilla. Su corazón latía rápido, su cicatriz no le dolía. El mundo no se inclinó. Cuando se separaron, ella apoyó la cabeza en su hombro. Entonces, dijo ella, niño criado por un Dios del Conocimiento. ¿Qué harás a continuación? Miro hacia el terreno. Enseñar, dijo lentamente. Aprend. Discute con Bones. Molesta al Wizengamot. Mapea otros tipos de decadencia que no son los señores oscuros. Ayuda a reconstruir. Camina por ambos mundos. Intenta ser más que una línea en el tablero de otra persona. Ella asintió. Eso parece mucho, dijo. Lo es, dijo. Lo tomaré un día a la vez. Ella cerró los ojos. Eso suena humano, murmuró. Se. Ento ali con ella hasta que la última luz se apagó y aparecieron las estrellas. En algún lugar lejano, en un templo lleno de piedra y luz, un antiguo dios observó a su alumno elegido sentarse en un techo con una niña y hablar sobre sopa. Papelio y planes futuros. Thoth midió la balanza y la encontró aceptable. Harry no asuco ese pensamiento. Simplemente sintió una tranquila sensación de estar en lo cierto en sus huesos. El mundo seguía siendo ruidoso. Sus estantes no eran perfectos. Sus mapas tenían manchas. No era una herramienta limpia. Él era una persona. Tenía trabajo que hacer. Tenía gente a su lado.
Para un niño que alguna vez fue marcado como un fragmento de otra persona, y eso parecía suficiente. El archivo le dio la bienvenida con un fresco olor a pie.